네, 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 잠시 후 1시부터 제13회 국제과학관 심포지엄이 시작될 예정입니다. 본 심포지엄은 국립중앙과학관 유튜브 채널로도 실시간으로 중계가 되고 있습니다. 또한 원활한 행사 진행을 위해서 소지하고 계신 휴대폰은 잠시 꺼두시거나 진동 모드로 전환 부탁드리겠습니다. 오늘 심포지엄에서는 동시통역 서비스가 제공이 됩니다. 통역이 필요하신 분들께서는 수신기를 활용해 주시기 바라겠습니다. 한국어는 1번, 영어는 2번이 되겠습니다. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The 13th International Symposium of Science Museum is about to begin. We kindly ask all participants to please proceed inside and take your seats. Now, as a favor to all, please switch your mobile phones onto silent mode for smooth process. Now, today's symposium is broadcasting live at the National Science Museum YouTube channel. Also, simultaneous interpretation service is provided throughout this event, so please switch on to channel 1 for Korean and channel 2 for English. Thank you.
you'll leave somebody so lost, someone until you do. Don't you know that I need somebody like you? Don't you know that I need somebody that's true? 네, 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 이제 곧 제14회 국제과학관 심포지엄이 시작될 예정입니다. 본 심포지엄은 국립중앙과학관 유튜브 채널로도 실시간 중계가 되고 있습니다. 또한 원활한 행사 진행을 위해서 소지하고 계신 휴대폰은 잠시 꺼두시거나 진동 모드로 전환 부탁드리겠습니다. 오늘 심포지엄에서는 동시 통역 서비스가 제공이 됩니다. 통역이 필요하신 분들께서는 통역 수신기를 활용해 주시기 바라겠습니다. 한국어는 1번, 영어는 2번이 되겠습니다. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The 13th International Symposium of Science Museum is about to begin. We kindly ask all participants to please proceed inside and take your seats. Now, as a favor to all, please switch on your mobile phones onto silent mode for smooth process. Now, simultaneous interpretation service is provided throughout this event, so please switch on to channel 1 for Korean and channel 2 for English. Thank you.
네, 공간, 위기 또는 기회, space, crisis or opportunity, the power of space that gathers people. 2024 제14회 국제과학관 심포지엄은 공간이라는 주제로 여러분과 함께합니다. The 2023 13th International Symposium of Science Museum is brought to you by the theme of space. 네, 먼저 인사드리겠습니다. 오늘 이 영광스러운 자리에 여러분과 함께하게 되어 대단히 기쁘게 생각합니다. 저는 오늘 이 소중한 자리 여러분과 함께하게 된 아나운서 켈리 박입니다. Distinguished guests, ladies and gentlemen, a very pleasant afternoon to you all. My name is Kelly Park, your MC for this meaningful occasion, and it is my great honor and great pleasure to be guiding you throughout today's proceedings. It's an honor to meet you all. 만나 뵙게 되어 영광입니다. 네, 고맙습니다. 앞서 선보였던 과학예술융합 퍼포먼스, 연결 그리고 공존이라는 주제로 웅장하게 그 포문을 활짝 열었습니다. We have now opened the grand event with a fusion performance of science and art called Connection and Coexistence. 올해로 13번째를 맞이하는 국제과학관 심포지엄은 개막식 이후 내일까지 과학관 관계자 여러분들과 또 과학문화활동가 여러분들과 함께 과학 위기 또는 기회라는 주제로 여러분과 함께 다양한 인사이트 함께 나눌 예정입니다. Now, celebrating its 13th anniversary this year, the Science Museum experts and science cultural groups will be gathering together held under the theme of space, crisis, or opportunity. Sharing various ideas and inspirations. 네, 오늘 심포지엄은 과학기술정보통신부가 주최하고 또 국립중앙과학관의 주관으로 함께 진행이 될 예정입니다. This symposium is hosted by the Ministry of Science and ICT and also organized by the National Science Museum. 먼저 오늘 심포지엄의 성공적인 개최를 응원하고 또 축하하기 위해서 귀한 걸음해 주신 내빈 여러분들을 소개해 드리겠습니다. 한 분 한 분 소개 올려드릴 때마다 큰 박수로 환영해 주시기 바라겠습니다. I would like to introduce our esteemed guests who have come to honor and celebrate today's event. As I call upon your names, please greet them with a big round of applause. 먼저 Catherine Devine, former Global Director of Libraries and Museums of Microsoft. Welcome. Thank you for coming. 네, 다음은 Marcel Van Brakel, founder and lead designer of Polymorph. Welcome. Thank you for coming. 계속해서 국립문화재연구원 김현수 원장님이십니다. Please welcome 김현수, Director of the National Institute for Cultural Heritage. Welcome. 네, 다음은 국립과천박물관 한형주 관장님이십니다. Please welcome 한형준, Director of the National Kwacheon Science Museum. Thank you for coming. 자, 그럼 마지막으로 국립중앙박물관 이성래 관장님. Please welcome 이성래, Director of the National Science Museum. Welcome. 네, 다시 한번 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 깊은 감사 인사드리면서 시간 관계상 모두 다 소개드리지 못한 점 너른 마음으로 양해 부탁드리겠습니다. We ask for your understanding for not being able to call upon all attendees due to time constraint. 그럼 제14회 국제과학관 심포지엄을 Now I would like to invite President Sung-Len Lee of the National Science Museum for opening remarks for the 13th ISSM. Please welcome with a big round of applause. 네, 갑자기 가을 날씨가 봄 날씨처럼 화창하고 Autumn weather 여름이라는 느낌도 듭니다. almost feels like the weather in spring. 안녕하십니까? Good afternoon, 국립중앙과학관 everyone. 이성래입니다. My name is Sung-Len Lee, 여러분과 President of 함께 National 제13회 Science Museum. It is all the more 국제과학관 pleasant for me 심포지엄을 to 개최하게 된 be 영광입니다. with you and also to host 바쁘신 와중에도 the 귀한 13th 시간을 International 내주신 Symposium of Science Museums. I would like to
thank 국립 Hyung Ju 광주과학관 Han, the 전태호 president of the 직무 Gwacheon National Science 국립대구과학관 Museum, and also 김대리님, Tae-ho Jeon, acting president of Gwangju National Science Museum, and also Sang-min Lee, acting president of Daegu National Science Museum, and also Seung-mok Kim, the president of the National History Museum of Chungnam National University, and also Chung Hyuk-cha, president of the Chungju Ecological Experience Museum, and also Byung-gap Kim, president of the same affiliation, and also Hyung Bin, chairperson of the Daejeon Observatory, and also two speakers from abroad. And also, I would like to welcome all of the participants here who have paid a visit to National Science Museum. Science dynamism is changing everyday lives of our people, and also National Science Museum is standing at the crossroad of huge changes. And also, in order to understand the wide scope of the science knowledge, we are making our utmost efforts to play a very important role. And also, we've been holding this symposium from the year 2012, and the ISSM has been providing a venue to talk about various different scientific topics. And also, because of the COVID-19 outbreak, we have come under huge changes, and also we closed our door, and we even suffered a crisis because no visitors could pay a visit to us, and also the science museums nationwide as well as globally could only hold the meeting online. Of course, online space was somewhat unfamiliar to all of us, but as we spend more time in online space, I believe that we find online space more familiar to us than offline space. And we could overcome geographical limitations to enjoy a bigger space. And based on the interaction offline space, and also based on online spaces, we could convert two different types of experiences. And it is up to us how we can better interpret those combination of the two different spaces. And we need to set new direction. We need to come up with better ideas to give more experiences for visitors. That's why we came to choose the topic of space, opportunity, or crisis, power of place that gathers people. Starting off this lecture with the one which will be delivered by the Catherine Devine. That will be followed by 5 lectures. And also we are going to attend the competition in 6 different topics. And also we're going to learn about innovative ideas and also scientific technologies through the expo. And also we are going to hold network programs, for example, scientific yogas. And nationwide and also internationally, so many visitors paid a visit to us, traveling a long distance, and I hope all of you can enjoy yourself. And I would like to again extend my gratitude to all the participants and wish all of you the best of luck and also success and only health and happiness of the presence here. 네, 좋은 말씀 고맙습니다. Thank you very much 국민들에게 for your 과학과 valuable 문화를 더욱더 가깝게 느끼고 또 K-사이언스가 bring 세계적으로 people 더욱더 closer 인정받을 수 to science 있도록 and 관장님의 for the 열정과 higher 노고에 recognition 다시 한번 of 깊은 감사 K-science is 인사드리겠습니다. making 다시 한번 큰 박수 variety of 부탁드리겠습니다. efforts. Please give him a big hand once again. 고맙습니다. Thank 자, you. 그럼 제13회 국제 To 과학관 celebrate 심포지엄을 the 13th 축하하기 위해서 ISSM, Museum for the Katia United Iverson, Nations CEO UN of Live의 Museum for the 가짜 United 아이버슨 Nations, CEO님께서 UN Live has sent us 영상으로 a 함께 video. 보내주셨는데요. Please welcome Kaja Iverson, CEO of Museum for the United Nations of UN Live for the congratulatory remarks. 네, 함께 보시죠. My name is Katia Iverson, and I'm the CEO of the Museum for the United Nations, UN Live. I'm honored to be able to address you delegates at the International Symposium of Science Museums, even if it's only through the magic of technology that I can be with you. The UN Live Museum is an unconventional, borderless institution that shares many values with you and the symposium. We work to tackle global challenges through building a sense of global empathy, a global sense of belonging, a sense of a global we. The world needs that.
building connections, conversations, and unleashing the power of popular culture to drive positive change that can tackle the many, many challenges that the world faces right now is important. Through our initiatives and through cultural experiences, we build agency, drive solutions, and lift up the voices of the many from throughout the globe who are often not heard into the halls of power. Science museums are beacons of knowledge. You have a vital role to play to solve the world's challenges. Like ISSM, UN Live is rooted in the need to finding solutions in a world that is undergoing unprecedented change. 여러분의 일상은 전에 없던 변화가 The 이루어지고 theme 있는 of this year's 세상에서 해법을 찾는 것과 symposium, 관련이 exploring 깊습니다. how space 올해 can 심포지엄의 motivate 주제는 people 사람들을 to 모으고 gather and 새로운 generate 아이디어를 new 창출하여 ideas to 위기를 극복할 overcome 수 있는 crisis 공간의 is of 힘을 탐구하는 utmost 것입니다. importance. 아주 중요한 I 주제라고 have great 생각합니다. confidence that you will 이토록 unveil 중요한 novel 문제에 대해 approaches to 새로운 this 접근법이 important matter. 도출될 것이라고 And I 확신하며 want to extend my 이렇게 heartfelt 많은 congratulations 훌륭한 분들이 for 한자리에 getting 모일 수 so 있게 된 many 것에 distinguished people 축하하는 마음을 together 전하고 in one 싶습니다. place. I can't wait to see 행사에 대한 what 기대가 comes out of 정말 it. 큽니다. Space, 공간, technology, 기술과 and 사람이라니 people. What a 얼마나 powerful 강력한 cocktail. 조합인가요? Add to that 여기에 a global sense 정치구적 of belonging 소속감과 and a global 그리고 we, 글로벌 and we 우리라는 together 인식 are on a 그리고 great 함께하는 track to 우리는 the future. 미래를 향한 올바른 방향에 서 있습니다. 네, 박수 부탁드리겠습니다. Please 네, give her 소중한 a big 말씀 잘 hand. Thank you 들었습니다. very much 과학을 for your 더욱더 precious 가깝게 words. 만들고 또 미래를 We 밝게 are bringing 비추는데 people and 함께 science 힘을 together and 모아주셔서 technology 대단히 together. 감사드리겠습니다. Thank you very much for your dedication and support towards this event. 네, 공간, 위기 또는 Space, 기회, crisis space, or crisis or opportunity, the power of space that gathers people. The power of space that gathers people. 네, 박수 부탁드리겠습니다. Please give a big 네, hand. 제13회 국제 과학관 심포지엄 We 주제 have 영상을 watched a 함께 video that 보셨습니다. We have shows now the watched the theme theme of the video 13th of the 13th International ISSM. Symposium of the Science Museum. 네, 그럼 잠시 일정에 대한 Let me 안내를 walk you 드리도록 through our 하겠습니다. program today 글로벌 and 렉처 tomorrow. 6명의 스타 For global 연사님과 lectures, 또 we 글로벌 will have six 렉처가 star 진행될 speakers 예정입니다. who will 그리고 give lectures. 콘테스트, And 전시, we will have a 교육, contest 행사, in 운영, 6 areas, 소통 including 디자인 exhibition, 이렇게 education, 6개 event, 분야에서 operation, 과학문화 design, 활동가들의 우수 성과를 scientific and cultural 함께 공유하는 activities will 자리를 share their 마련했는데요. achievements. 수상자에게는 The winners will be 과학기술정보통신부 awarded 장관상과 by the Minister 또 of Science and 과학관장상이 함께 ICT and the 수여가 President 되겠습니다. of the 그리고 National 글로벌 Science 토크 Museum. ISSM, ISSM, ASEM 함께 Global 준비가 Talk will 되어 also 있습니다. take place. 그리고 전시 A 박람회 permanent 미래기술관에서 science and 3설 industry 과학산업 exhibition 전시회가 is 함께 open at the 오픈이 future 되었습니다. exhibition hall. 저희 오전에 사전 워크숍으로 역량 Pre-workshop 강화 워크숍 예고된 titled 미팅이 Capacity 성황리 Building 진행이 Workshop 되었습니다. expected 앞으로 hacking took 사이언스 place in the 요가와 morning 투어 등 successfully. 다양한 You can 프로그램들이 also 준비되어 enjoy 있으니까요. other events 여기서 such 끝까지 as 함께 science 해주셔서 yoga 보다 and 좋은 tours. 정보 교류회장을 함께 만들어
만들어 주시기 바라겠습니다. 그리고 또 이틀간 진행되는 These 본 2-day 행사에서는 저희 symposium 참가자들을 위한 also 다양한 베네핏 will 이벤트가 have 운영이 various 되고 events 있습니다. to give 네, some 프로그램 benefits 시작하기 to our 전에 참여자 participants. 여러분들을 We 대상으로 prepared 핫타임 이벤트 준비되어 lucky draw 있고요. 또 events for 폐막식에서는 participants. 추첨을 통해서 진행되는 명함 And 응모 we 이벤트 will also 또한 have business 준비되어 card 있습니다. lottery 저희 event 다양한 during the 이벤트도 closing 많이 ceremony 준비되어 and many 있으니까요. other 여러분들 events. 적극적으로 참여해 Please 주셔서 participate in the 풍성한 events 이벤트 선물 받아가시길 바라겠습니다. and get also 자, a 그럼 lot of 첫 gifts. 번째 글로벌 강연으로 출발합니다. Now we will first 박물관의 attend 현실, our global 공간의 위기와 lecture. The AI first 디지털 speaker 전환 is 이라는 going to 주제로 talk about museum Cameron innovation, Devine, 전 space 마이크로소프트 crisis, 및 and AI 박물관 digital 글로벌 디렉터님께서 transformation. The 함께 speaker 준비해 is the 주셨습니다. former 여러분 global director 큰 Catherine 박수로 Devine from 환영해 Libraries 주시기 and Museums 바라겠습니다. Strategy from Microsoft. Please give her with a big hand. Good afternoon. Can you hear me? 네, 제 목소리 잘 들리시나요? Good afternoon, everybody. 네, 안녕하십니까, My name's 여러분. Catherine 제 Devine, 이름은 as you've 캐서린 heard from the 디바인입니다. introduction. 이미 소개 말씀에서 Delighted to 제 be 이름을 speaking to you 잘 today. 이야기를 해주신 것 같고요. So, 오늘 이 자리에 와서 여러분들께 let me 이렇게 just 기조 start 강연을 할 수 있게 되어서 with 너무나도 기쁘게 Today we're going to be 생각합니다. talking about 그래서 오늘 museum 저는 innovation. I'm a 이 technologist. 과학 I'll talk to you a little bit more 박물관의 about my 혁신에 background, 대해서 말씀을 드리도록 but I feel very 하겠습니다. strongly 제 that technology 배경을 is 좀 not about 말씀을 드리고 technology 싶은데요. for technology's 사실 sake. 이 기술을 Technology 위한 is about 기술이 enabling the mission of the 아니라 어떻게 museum. 보면 이 And so we're going to talk a lot about the 박물관의 mission of the 목적을 museum, 달성하기 위한 기술에 대해서 the 이야기를 space 해볼까 crisis, 합니다. the opportunity it 그래서 creates 오늘 to bring people 이 주제는 together. 공간의 위기 혹은 기회, But more on that 사람을 later. 모으고 머물게 하는 Let me 공간의 first start by 공간력에 대해서 thanking you 이야기를 해보도록 for the 하겠습니다. opportunity to 우선 speak to you 시작하기 today. 앞서서 오늘 이 자리에 와서 I was 여러분들께 delighted 기조 강연을 할수 to 있게 hear 초청을 from 주신 the assistant 주최 측에 director here 너무나도 at the museum 감사드립니다. who invited me to 저는 speak to you. I have not been to Korea 박물관의 previously. This was 대표에서 이렇게 오게 I'm 되었는데 very 사실 excited 오늘 at the 한국에 opportunity 온 to 게 experience something new 처음입니다. 그래서 뭔가 and 새로운 to 것을 learn 경험할 수 from 있는 all of 기회는 you. 항상 Thank you 굉장히 also 좋죠. to the 여러분들로부터 many people 많은 who I 것을 know 배우고 have traveled 싶습니다. a long way 그리고 또 to 여기 attend 계신 this, and I hope that you get something out of it. 이 And let me 국제 finally 과학 thank 심포지엄에 오기 the 위해서 organisers, 또 who I know 멀리서 have 오신 spent 분들도 many months and a lot of work in 오신 putting this 분들도 계실 together 거라고 today. 생각을 하는데요. 사실 오늘 이 기조 강연을 위해서 So 제가 let me 많은 start 준비를 with who I 했습니다. am. 그러면 우선 제 If you don't know me, 배경에 대해서 말씀을 드리도록 and most of you 하겠습니다. probably don't know me, 저를 that's 모르시는 okay. 분들을 위해서 배경을 I 좀 설명을 드릴까 하는데요. work for, well, I recently left Microsoft, 최근에 but I have worked for 마이크로소프트를 Microsoft 떠났습니다. for the 그런데, last 5 years 지난 5년 동안 as their global 마이크로소프트에서 director 일을 했습니다. for libraries and 마이크로소프트에서 museums. 이 That 도서관, is not 박물관, 전략 about 부문의 글로벌 다이렉터로 being a library or 일을 museum within 하였습니다. Microsoft. That is 그런데 about 이 understanding what are the 사실 needs of 마이크로소프트에 museums 속한 around 이 the world. 도서관이나 박물관에 대해서 일을 하는 것이 How can 아니고요. technology 전 help 세계에 further their 있는 missions? 도서관의 And how 어떤 can we as 박물관을 Microsoft, 대상으로 a 이 very large 마이크로소프트라고 multinational 하는 company with influence, 기업나 국제 help the 기업으로서 industry 그리고 영향을 in 많이 supporting 미칠 its 수 있는 needs? 그런 Now, I did 기업으로서 that. 어떻게 There are 도서관, 50,000 museums around the 박물관에 world. 도움을 줄 수 있을까? A very large number of them are in Korea. One of the things that I learned very early on in my role there at Microsoft was two things: the number of libraries in the Czech Republic and the number of museums in Korea. It blew my mind because it was so much more dense than the Western world that I had experienced. And I learned, for example, that in the Czech Republic, they have 10 times more libraries per capita than the United States does. And Korea, I'm not sure of the exact numbers, but the rate of museums and the investment in museums within Korea is so much more than exists in the United States. Certainly Europe has more as well. But my role is, you might surprise, is not as a museum person, although it has been for the last decade. I come out, I've just retired from a 42-year career in technology. So without dating myself too much,
I started 시간을 working 보내고 이제 막 은퇴를 just at the 하였습니다. time that personal computers were first 그리고 released. 이 PC라고 I 하는 grew 것이 up in 처음 Australia. 도입이 되었을 때부터 I had been living in the United States for the last 25 years, but for the first 35 years of my career and my life, I lived in Australia. I've had a lifelong interest and passion in technology, and I have lived through the personal computing era. Actually, I go back to typewriters. Personal computing era, the internet era, the mobile era, the artificial intelligence era, the virtual reality era, and there is so much more to come. Things that we're still not hearing about, quantum computing, for example, but we will start to hear about in the next 5 years. There is always new technology coming. Now, what has that got to do with museums? You might ask. I had a midlife crisis, mid-career crisis at some point, and thought, let's do something completely different. I had worked in banks, I had worked in internet companies, I had worked in startups. Let's work in a museum. And so I went to work at the American Museum of Natural History in New York City, which, if you're not familiar, is one of the two massive museums that align Central Park in New York City. And I joined them as their Chief Digital Officer in 2011. And what is that? The role of the Chief Digital Officer was to look at digital transformation in the museum and lead the thinking, influence, identify opportunities, consult, bring the latest technology and deliver on that. It's a big job. It was hard to achieve the level of change that I was used to achieving within the tech world. So I bring to you today both a vast experience in technology, experience within a museum influencing digital transformation, and then most recently in the last 5 years, bringing the ability to influence the industry, which is the reason why I took the role at Microsoft. So let's move to the theme of this week's symposium. You've heard this from our speakers at the beginning. Space, crisis or opportunity, the power of place that brings people together. And I think that this is so key because one of the things that I talk about a lot is what is the mission of the museum? What are we trying to achieve as a museum? How does technology, I'm going to bring a technology lens to this conversation because I can't help it, but how does technology help us further achieve that mission? And bringing people together and learning and communicating and reaching and engaging people is our mission. It is what defines success. So I'm going to, I don't know, I hope you can read this. I didn't realize it would be so small. I'm going to take you on a journey today in 5 parts. We're going to start with what is the reason for the museum? What is our mission? Let's just recenter on that. And then we're going to look at how can we adapt to audiences today? Because the world has changed. And in many ways, museums, not all museums, some museums are still operating from a different era, which is maybe one of the reasons why we still have opportunity left on the table about how to engage. Then I'm going to talk about, and I'm so sorry that I cannot read this. I apologize. 제가 쓴 이 장표에 글씨가 안 보여서 잠시 안경을 쓰고 여러분들께 말씀을 이어서 드리도록 하겠습니다. What I call wow moments. Now, I don't know how the word wow translates in Korean. In English, it's that spontaneous reaction you have when you learn something new that you didn't know. You sort of say, wow. I actually had that today here at this museum. A lovely lady took us on a tour, and one of the things she showed me many things. I used to work at a natural history museum, so I'm familiar with a lot of the messaging. But she said to me, this is a real dinosaur egg. And that's what I said, wow. And I looked at it really closely, and you could see that there was skeletal remains or something that looked like it might become a dinosaur within the egg. And that's a mental note I've made that I'm going to go
and research more about. I've never seen one. I worked in a major museum. I'm going to talk more about this in detail, but this is what we want to achieve, the wow moment. And also the self-discovery moments, which I'm going to talk about this in more detail. Then I'm going to talk about technology. How should a museum think about technology in trying to achieve its mission? And then finally, I'm going to talk about some real examples with artificial intelligence, which is where I have finished my career. I'm still very interested in artificial intelligence. I should just add that in the last 5 years, I was so interested that I actually went and did a master's in data science because I think the opportunities there are amazing. But we'll talk more about that. And I actually want to talk about it specifically with respect to collections. And what is the opportunity we can create to create those wow moments, to create those self-discovery moments around collections? So that's what we're going to cover today. So let's start with part one, which is what is our mission? Now, I've worked with many, many museums around the world, and they all have different missions and they all are expressed differently, but they all come down to the same thing. So let me condense that. They come down to they are pursuing excellence in a specific topic: science, art, geology, you name the topic, it is a topic, but they are pursuing excellence. They are the source of fact. They are the source of evidence. They do that through their research, they do that through their collections, they do that through their educational programs. But then the second thing that they want to achieve is reach. They want to reach as many people as they possibly can, within reason. And then the third one is engagement. Now, engagement in English has started to be connected to things like how many clicks I get on the internet. I'm not talking about that kind of engagement. When I talk about engagement, I'm talking about, are people interested? Have they got your message? Do they understand your message? Do they actually want to get that, how do I find out more, sort of feeling? When you leave that, how am I going to find out more about that dinosaur egg, for example? That's engagement. Someone clicking on something is a very easy thing to do. It's the closest thing we have to measuring, but just because you can measure something easily does not necessarily mean that's the outcome that you want. So back to something I said earlier, technology is about using to achieve your mission, achieve more reach. How can we reach more people? The director of your museum just mentioned about the geographical reach that occurred during the pandemic. And this is something that I saw globally. I was working at Microsoft at the time, and I saw globally was people. There is a museum in Kansas City, which is the middle of the country of the United States. Nobody goes there. I'm sorry if you're from Kansas City, but nobody goes there. It's the World War I Museum. It's the National World War I Museum at that. Only people from Kansas City go to that museum. But there's a strong message for the whole country, for the world, in fact, that hasn't been communicated. They provided online programs that brought people together, and they got 1,000 people online and they've only ever had 10 before. So this is an example of reach. I'm starting to go off on a tangent, but hopefully you get this idea of how can we reach more people. So then I think when we also look at what our mission is, we have to look at what are the things that museums do well. What is our niche in society? How can we help bring people together? What is the thing that we offer? And I think one of the strongest things that science museums offer is the antidote to disinformation. The rise of the internet
has created a voice for all, but not all voices are equally factual. And I think science museums in particular have an important role to play because they are based on evidence, they're based on science, they're based on the truth. How can they help reach and engage people to help disseminate that message and counteract against the media, social media, internet, generally formalized media, which is very much focused on how can I do this? I'm speaking for the United States here, but maybe it exists in Korea as well. How can I say the most outrageous thing to get you to look? And we don't want to do that, right? We want to act in the we want to equally attract. So I think that's an important piece here, which is how do we do that? The other thing we can do is bring people together to generate new thinking. And I think for that, we need to change from an idea of we are presenting information to we are collaborating in generating new thinking. Now, I am not suggesting that the general public is as qualified as curators in museums in any way. However, an important part of the learning process is people coming to the conclusion themselves. And so bringing the public together to engage in conversation, both physically in the museum or through virtual means, is an important part of achieving that mission of reaching, of engaging. It's an important part of that, which is how do we bring people together to generate new thinking. And then I think the other one, which is very important, is social isolation. We have an increasing problem in the world, maybe caused by the internet, maybe caused by technology, maybe caused by the pandemic, of people becoming increasingly isolated. And so they become a function of their phones, of their laptops. They're not interacting with society in the same way. But a museum is an ideal place to bring people together for conversation, to address disinformation, to address social isolation. So these are things that I think we should consider. So we have another saying called third places. I'm not sure if that's a saying in Korea or if that is familiar, but a third place is somewhere that is not your home, it's not where you work, it's another place that you can go. It doesn't mean it's a restaurant or a bar or anywhere else, because those things require, I guess, you to participate in some activities, spend some money at things. What we need is places in society where people can gather without some agenda like needing to consume money, because that is not available to everybody. So I think as we also think about the power of place, we think about this idea of third place. And then when you think about third place, you're also thinking about the fact that this is not a typical museum experience. When I was working in the American Museum of Natural History, we did a lot of research on our audience, and things that we found were people were actually not coming to look at the exhibits, which is kind of scary if you work for a museum. People were not coming to look at exhibits, people were coming to socialize with their families. People were coming to go on dates as a couple. People were looking for an economical way to go out with their family, because New York is a very expensive society and not everybody has a quality of income. So it was much more of an equalizer. So I think these are all things that we can consider about the role of museums in bringing them together. And I'm going to get to how we think about technology here. So I would ask the question, are we doing this well? And I think any museum would say, we are working incredibly hard. Every museum is working incredibly hard to create the best experience. But I still think there is room left on the table to think differently, to move with the times, to think about how the world interacts today. Which brings me to part two. So part two is thinking about how do audiences really, what engages an audience? What makes it interesting to them? And
I hope I get through this without being able to see. So most of it's in my head. If I walk to the stage, my apologies. I think we have to think about we have to remain relevant. And to remain relevant, we have to recognize that society has changed. When museums, at least as I've come to learn, Korea has a very, very rich, long cultural history. And I come from a country where at least the colonial history is only a couple of hundred years old. So my apologies, but the thing that I'm learning is the world has changed significantly. And how do we stay relevant? So I think about how do we live our lives? Well, apart from the fact that we live our lives on our phones and technology, there's a reason why everybody has a phone, generally speaking. There's a reason why you want to look at it all the time. My husband and I have just spent the past month traveling in Korea and Japan, and it's been an interesting experience for us because we're always, why is that way? Let's look it up, right? This is the way the world, and once you learn something new and interesting, what do you want to do? You want to share it. That's the first thing you want to do. Now, sharing does not mean you just go to Instagram or Facebook or TikTok and post it. That's not what I mean by sharing. You want to tell somebody. So when you think about, when do I get those things that I want to tell somebody on? Now then let's look at a museum experience today and just ask ourselves, are we creating those moments where I want to tell somebody something? And the answer might be no. In all cases. I had a lovely tour this morning. I learnt so much, but I had the benefit of a guide. I would not have learnt the same amount without that. And I think one of the things I will get to shortly is if you're communicating a message, but the message is not being understood or understood in the way that the person wants to engage, have you communicated that message? Have you limited your ability to achieve your mission? So, I talked about, I'm going to talk a little bit more about wow moments, but think about wow moments. Think about things that you're compelled to share. How can you create experiences that do that? And why would one single experience not be appropriate for all people? Because in many ways, the museum experience in many museums is still the same. It's the same as when we had books. There is important information to share. We ask you to go around and read and digest, but is that the way the world works anymore? I don't know that it actually necessarily is, and I'm not suggesting that that goes away in any way, but I think we need to add to it. I think we need to add to it in a way that looks at what causes someone to say, excuse me, wow, what causes somebody to say that? This dinosaur egg, which I'm still enamored by, and I'm going to go and do more research on, I had walked past. I did not know that it was a real dinosaur egg. I didn't even know what it was. The message did not communicate. The guide did a wonderful job of making me excited about it. And that's what we need to create for all visitors, not just those who have the benefit of a guide. So I think we have to look at our museum experiences. Now, I will say, this museum, in this tour this morning, has lots of fabulous ways for people to interact and learn for themselves. And I think sometimes learning for yourself is more important than preparing, reading something that is being presented to you. The curator role is very important, and it does not go away. I don't want in any way to suggest we want to become a theme park. We don't. But we also have to think about how people really live in the real world, because that's what will bring them to come. Otherwise, they won't see it as relevant, and that's true of anything today, not just museums, anything that is out there. People won't go unless they see it as relevant to their lives. That may sound shallow and superficial, but it is the way the world is. So let me start to pivot to technology, because that is my thing. But as I said, I always want to present technology from the perspective of how does it achieve the mission.
So museums have been very challenged in how to think about technology. They have tended to be very experimental, being first innovators in some technologies, and in some cases lagging substantially behind. But generally, they have gravitated towards things that I call flashy technology. I'm not sure how that translates, but flashy means very visible technology. It started with putting screens. It started with putting interactives. It moved into virtual reality. So if I can put a goggle on someone, therefore we are an innovative museum. I am not suggesting that VR doesn't happen, by the way. I'm just suggesting that sometimes the focus can only be on virtual and augmented reality. And my apologies to those who are advocates for that. I am not suggesting in any way that that doesn't happen, but I also want to just recognize that it's not just that. As I said, was in a global role where I talked to museums all over the world. And the number one conversation that every museum wanted to have with me was about Microsoft HoloLens, which is a virtual reality, a mixed reality goggles. I wanted to talk to them around collections, around how could we bring more exploration of collections? How can we make collections more visible? But the first conversation was around having virtual reality goggles. And could we give them for free? Which was fine. But the point is, one of the things we do is we go for very flashy technology and we go for very emerging technology. Early technology is expensive, it's immature, it takes time for sometimes years to actually get to the point where it actually is something that we all feel is actually adding value and is of high quality. Some great examples of that is virtual reality has been around for many, many years, but around 2015, which is now 8 years ago, is when we first started to see some goggles come out. Everyone wanted to do it, and then everyone said, it's not a shared experience. It doesn't use multiple senses. I don't know of anybody else in the experience. It's an isolating experience. It's not a high fidelity experience. Well, that's because it's an emerging technology. We need to go for more mature technologies. Firstly, they're more mature, and they are less expensive. And they actually have the quality kinds of needs that we have, that we would expect. It's not an either-or conversation that we have around whether we should even have technology in a museum. I just think it's a both. Technology has a role to play in some cases, and in some cases it doesn't. And I will be the first to suggest that sometimes technology is not the right answer. But also I want to move away from visible technologies to what I would call invisible technologies, meaning you can't see that somebody is using a technology. And we're going to talk about this. How can I use artificial intelligence to deepen my knowledge of collections and to support how we share that and ultimately engage people and bring them into the conversation about collections? Many collections today are a grid of images of collection objects with the metadata around those collections, but that doesn't tell me why it's important. It doesn't cause me to go, wow, etc. We'll get to more of that. And I think we've had mixed success with technology in museums. Over lunch, we were discussing the fact that many adoption of technologies is actually of consumer technology, and there's a difference between technology designed for consumers and technology designed for organizations. One of the great, amazing experiences I've had at Microsoft is the ability to understand how technology is used in very wealthy industries, manufacturing, mining, energy, banking, etc. And it would just absolutely blow your mind. It's nothing like we've ever seen in a museum. One of the great
joys of my role was being able to bring some of that and adopt it in a way that was available to museums and help to solve their problems. But generally speaking, we have had mixed success with technology. I heard someone tell me this morning. It's constantly changing, it's constantly updating, it's expensive. If it starts to date, and dating is about 18 months to 12 months, if it starts to look dated, people are not interested. These are all challenges that we have. And so I think that's caused us to be cautious, but I want to suggest that there are other ways to think about it, and we'll get to more of that. So part 3, these are these wow moments. I came up with this term. We want to create wow moments. If nothing else that you come out with today, think about this. The power of place that brings people together, that attracts people, is when people are spontaneously attracted or intrigued, not when they're just reading passively. So I will tell you a story. Oops, it doesn't go back, so I've gone ahead a couple. I apologize. Let me tell you a story. And I worked at the Natural History Museum in New York, a museum that is, it takes about 3 hours end to end to walk around if you don't stop. It's about 10,000 steps, and the reason I know it's 10,000 steps is because when it was snowing, that's how I got my exercise, just walking around the museum. And it has 33 million items in its collection. And a curator came to speak to the team one day, and he was a paleontologist. And he talked about the tree of life. And I'm assuming that most people here are related to science museums, so maybe you understand the idea of the tree of life. But if not, the idea of the tree of life is how has life evolved over time. And one of the things that he said that struck with me and caused me to go, wow, was that whales in the ocean, which are of course mammals, are more closely related to animals with hooves, like horses, cows, deer, than they are to other animals in the ocean. And it probably sounds pretty obvious, but it wasn't obvious. And I was like, that's amazing. And it caused me to go off on a whole tangent to research and understand that more. And this is the moments that we want to create. So one of the things that I would like us to also think about is how do we create those? And one of the ways to create those is to present multiple perspectives. How can we create multiple perspectives, not just one? So what do I mean by perspectives? I could be somebody who's very visual. I could be somebody who's very much about listening. I could be somebody who doesn't speak the language. I could be all sorts of people, but we only present one story and one style. I saw children running around the museum this morning who were delighted to be here, but I'm not sure that they understood the message. They may have, and maybe there is a whole children's experience that I'm not familiar with. But for example, I'm not sure that they actually understood what was being communicated because it was relevant for an adult audience. So I think we have to think about all the types of audiences. And one of the things that technology allows us to do is to scale in a way that we cannot scale humans. How can I take something and present it in lots of different ways that's going to engage lots of different people rather than the one way, because we can't possibly provide 10 ways. And I think that's something we should be thinking about is how do we address multiple audiences and how do we allow for multiple ways of engaging? And I would question, are we inadvertently limiting the mission of the museum by not providing those multiple perspectives, by not reaching the engagement and those wow moments that we want to try and achieve? So I think that there are 3 sort of core elements of an experience that brings people to a museum, that makes it naturally attractive to them. And one is learning things that they would not learn in any other context. And that's a challenging thing to achieve because there's a whole internet out there. And you can find out anything about anything right now. I think of it and I ask and I get an answer. And AI allows us to achieve this even more. How can we create those wow moments where I serendipitously
am thinking, I didn't know that, I want to find out more. The other one is co-creation moments. I talked a little bit earlier about bringing people together and discussing, rather than just presenting information, how do we discuss information and allow people to come to their own conclusions and their own learning? And we do that with co-creation. It does not remove the role of the curator, who is the expert, in any way, but allows people to learn on their own terms and follow the things that are interesting to them. And then the other one is self-discovery moments. When I say self-discovery moments, by necessity, curators need to present a perspective. They cannot communicate everything there is to know, as I have just learned. The very rich cultural history of Korea, which will probably indulge me in many books for a very long time to actually come to terms with. It can't communicate everything. So how do I help people find the things that are interesting to them? And this is where I think AI comes to this. I have a story here that is a United States perspective that I hope resonates, but it may not. And I apologize that I don't have an appropriate Korean story to demonstrate the point. But Theodore Roosevelt was a president of the United States in the early 1900s. And he is well known within the United States as someone who is about the environment, about conservation. That's the reason why the United States has all the national parks that it does, etc. These are the things that are commonly known about Theodore Roosevelt. AI allows us to, we were working with the Theodore Roosevelt Presidential Library. AI exploration of their collections allowed us to uncover things that were never presented by a curator. But, for example, I also learned that Theodore Roosevelt was a key negotiator behind the Russian-Japanese War in 1905. And I did not know, and nobody in the United States really knows, that there was even a Russian-Japanese war. And the reason I say this is because he is such a well-known character. And clearly this is something that presumably in Korea is more familiar, but is not known. So how do we help to bring this? So that caused me to investigate the Russian-Japanese War, the history. I love history. The history of it, what was important there, because this is something that was completely foreign, completely unknown, and so it created those self-discovery moments. And the only reason this was surfaced was because of artificial intelligence, because it went deep into the collections to surface things. And I just want to also just add, from my experience with the Natural History Museum, that part of the experience is not just about the educational experience, it's the whole logistical experience. How do I get there? How do I get in? How do I find some coffee? How do I find the restrooms? All of those kinds of things are really important when you think about the entire experience, about bringing people together. So then let's move to part 4. And how should we be thinking about technology? So one rule of thumb that I have with technology is it's never technology for technology's sake. If you start a project with how can I gather people together, let's create a virtual reality experience, for example, or a mobile experience, or any experience that leverages technology, it's not the right way to think. The right way to think is, what am I trying to communicate, and can I communicate it in a way that I can only do with technology? So someone at lunch was also talking about the ability to experience going under the sea. This is not something that any of us can experience. It's a perfect example for the use of technology to experience what it's like to be under the sea, because I can only do it that way. If it is something that I can do, but I'm just creating an interactive
and it is something that I can do today in a physical world, I probably shouldn't be considering about technology. So I think when we think about technology, we start with what is our mission, what are we trying to achieve, and what is the best solution? And sometimes that solution is technology, and sometimes it is not technology. So the things that I like to sort of think that technology can achieve that you can't in any other way is speed. How can I do something faster than I could if I did it manually? The other one is time and space. How can I cross the barriers of geography, of time, etc.? The idea that we all need to be together in a room at the same time in the same geographical creates constraints that we may not otherwise, when we want to achieve maximum reach, that may not be the right way to do it. And then the other one is scale. We talked about providing multiple perspectives on a collection, but a curator cannot do that. There isn't enough time or people or understanding in the world to be able to provide all the myriad of combinations. So how can technology help me do that? And the sorts of technology that I think we need to avoid is anything that is very visible, because by definition it will date. Now, I'm not saying never have visible technology, but not be the only part of your strategy to bring people together is to only look at very visible technology, because it will have a limited life. And the other one is emerging technology, for the reason, and I say emerging like just emerging, because it is very expensive, it's very immature, there is a long history of trying to do things that have failed, and museums do not have the time and resources, and it's not the best experience. Another conversation I had today was about the fact that we need to look for industrial strength solutions, not consumer type solutions. We're trying to preserve collections for perpetuity. So that is not something that is a technology that just comes and goes. We need to really think very carefully about that. So let me start to finish with some specific examples of things that museums and Microsoft have done that I think really give an idea of how to create some of these wow moments, how to create some of these self-discovery moments. So, because I can't read that, I'm going to move to the next slide. There are 4 here. One is about creating new connections in the collection. So, typically collections have been defined by their metadata. A curator, an expert, defines the metadata that makes sense for the collection. And let me tell you how this is played out in some museums. The Metropolitan Museum of Art in New York, massive, very well-known, famous museum, the Louvre, is the same. They don't know what's in one collection and another. There is an American collection and an Asian collection and a European collection, but they don't know what is in each other's collection because they're experts in their field and they haven't created connections. So if you want to see how something is depicted, for example, the use of armor in medieval period, for example, how was that leveraged in Europe, in Asia? How is it related? How did that develop over time? We don't have those kinds of perspectives on collection. We have a European, which is a set of metadata, and we have an Asian, or in some cases later, an American perspective, but they're not related. So what happens if you actually start to compare those things? You find that there are actually similarities, that actually there was a level of influence going both ways between Europe and Asia. There is a remarkable similarity, but because we structure our metadata around certain very defined topics, we miss those connections. Now, it's not possible for people to come up with every possible way that someone will think about something other than a curator. It's not possible to think, how would I depict swords, for example, across cultures, across time? As an example, there are lots and lots of different examples. How are masks is another one. How are masks depicted across cultures and times? We don't create our metadata in a way that allows us to look at that. But artificial intelligence allows us to do that. And when we do that, we start to get to the sorts of things that are interesting to the general public.
They're not academically interesting necessarily, but they are interesting to a broader range of people that creates those self-discovery moments that cause people to want to. Now let's talk a little bit about scale of that. When you create those new connections, we can do that in days, in hours, using artificial intelligence in a way that a curator or in a museum would never be able to do. And not only can we do that, we can do that across collections, across countries. So now you start to see not just what's in one museum, but what's in the world, a country's museums, what's in the world's museums. And what does that tell us about the world that has not been uncovered? So an example that I have, and unfortunately I don't have a live connection, but I hope you will get the slides and I will share this, the link here. This is something called the JFK files. The JFK files is John F. Kennedy was a president of the United States. He was assassinated in 1963. It's a significant event in the history of the United States. Recently, 40,000 pages of files were released, government files were released around that. The only way that you could understand what was in that was to read 40,000 pages. But that doesn't scale. So how can artificial intelligence help us scale? And what if you don't know what to look for if you wanted to search those things? So what the JFK files does is something that Microsoft did. Scan those. We did this in a week. Let me just be clear. We could have done it in hours, but we did it in a week. We took the 40,000 pages, which were digitized. We ran them through. In the old days, we used to call this optical character recognition, where you would just read all the words and you would get a list of words and you could search and see if this word appears. But the technology has moved on. Artificial intelligence has moved on. And this is still 5-year-old technology, so it's more mature than some of the technology that we talk about today. If you don't know what's in there, you don't know what to look for. So people look for the things that are most famous, the things that are most well known. People, if in a science museum, would look for dinosaurs, for example, because that's what they associate with science museums, potentially. When it comes to JFK, the assassin was Lee Harvey Oswald, so people search for Lee Harvey Oswald. But what if you don't know? So using text mining, which is a branch of artificial intelligence, a type of artificial intelligence, text mining looks at not just the words, but what's called n-grams, which is groups of words together, and then looks at the relationships of those words with other words. So now you get a graphical map of the content of those 40,000 pages that's laid out for you like a knowledge graph, that allows you to instantly know interesting things to go and discover that you wouldn't have known to look for. So I encourage you to follow this link. I hope you get this link, otherwise I'll find a way to get it to you. I hope you follow this link because it's fascinating, the ability for it to be able to look at written text, multilingual text, typed text, photographs. It can also do audio and video. It didn't in this case. And then bring together a knowledge graph of everything there, which the only way that anybody else could have known what was there within a period of 1 week was to physically read all 40,000 pages, which doesn't scale. So that's one example. I also want to talk about this idea of, I've talked a bit before about serendipitous exploration of the collections. How can you just discover things without knowing what you want to look for? Because every search engine works on the basis that you know what you want to look for, but you don't always, particularly with collections. So when we look at that, I want to bring an example from the Museum of Art and Photography in Bangalore, which for me is one of the leading museums in this space. Museum of Art and Photography, despite its name, has the textile collections of all of India. Textiles are an important part of the history of India and its culture. And as they have indicated to me, they want to tell their story about their textiles. They do not want the English and the British to be telling the story, the colonial view. They want to present their own view. And so they have actually joined all of the museum's collections together within India and brought it together and then created an exploration interface
that exploration interface, I'm sorry I can't show it to you live. I should have been more prepared. That exploration interface is a graphical interface that lets you start with one collection item, and then we've used artificial intelligence again to create additional metadata that was not in the curated metadata, that it does things like certain styles, certain colors, certain types of textiles. So it could be clothing, or it could be sort of a runner for a table, or all sorts of different categories that it created, which allows you to explore it by those kinds of things, but which a curator would never have been able to have done, and create that, create those kinds of connections. So this is about exploring in lots of different ways all of the connections in a collection. And so one of the things that we've done at Microsoft, part of my role was to try and inspire companies to invest in this sector, to leverage these kinds of technologies so that you do not need to learn how to do this. You can just basically get it, so to speak, out of the box at an affordable investment that is just using the best state-of-the-art technology, but using it for the purpose of industrial sort of strength technology for museums. So let me just also comment before I wrap up. It is my great dream, it's not going to happen in my lifetime, it is my great dream that we bring the world's collections together. Right now they're very siloed, they're in individual museums, they're in individual countries, they're in individual... Some countries, Britain in particular, is bringing the country's collections together. India is bringing its textiles collections together. We've started to see more talking about, for example, in Benin, there's a museum in Germany that brought all of the collections of the world together around Benin and Benin bronzes, which is an important part of African history. Starting to see collections brought together in lots of different ways. It is my great dream. How much is hidden? In my job, I visited many museums, and many museums took me to their rare books, to their rare collections that nobody ever sees. And I think about all the knowledge that is hidden, that is not yet visible in the world. And how can we use this to bring it together? How can we use this to inspire people, to make museums relevant, to engage people, to create those wow moments, and to bring people back into museums and see them as a place that is relevant in their lives? And let me just finally end on scaling the museum. We talked about perspectives, lots of multiple perspectives. It is not possible for one curator or a curatorial staff to write all the perspectives and all the ways that people find interesting and that engage them. But artificial intelligence allows us to do this. So notwithstanding the fact that I said, don't use emerging technologies, let me also add that generative AI, which is this technology that we've heard about all of this year, which allows us to take something and then express it in lots of different ways. So we can take a curatorial story and then we can express it using the collections to get additional information that links to someone's interests, that inspires them, and is expressed in a way that they understand, whether they are 5 years old, whether they're 100 years old, whether they speak the language, whether they don't speak the language, whether they have other disabilities, and whether they are in fact in completely different countries. I think there is a lot to be said for the world globalization in bringing many cultures and perspectives together, and artificial intelligence, notwithstanding a very valid debate about its downsides, also has a lot to offer that we should really consider in museums about really deep diving into those collections. And that's what I hope you come away with today, which is when we think about the power of place that brings people together, how can we create the most inspiring experience, and how can we use technology that may be invisible to bring people together? And on that, I will wrap up. Thank you very much for your time and for the opportunity.
Yes, thank you very much for sharing your very valuable insights with us. We'll now proceed with the Q&A. Would you please remain on the stage for the Q&A? Yes, thank you very much. 네, AI와 디지털 기술 전환의 혁신으로 She has talked about museum innovation space crisis and also AI digital transformation, and she shared us with many good examples to overcome current limitations. And we are going to proceed with the Q&A session. And also, if you have comments and questions, then we would like to give you a microphone. And also, we provide you with the simultaneous interpretation. So please choose the language of your choice for interpretation service. So we would like to open up the floor first. Is there anyone who would like to ask a question? 네, 마이크 전달 부탁드리겠습니다. Okay, please give the person microphone. 여기 네. 네, 잠시만 기다려 주시기 바라겠습니다. Please bear with us for a moment. Okay. 네, 질문 부탁드리겠습니다. So yes, please go ahead. Thank you for the very good presentation. My name is Young Eun-jang from the National Science Museum. 데이터화되는 So 그 전시품들이 the exhibition or 나중에 collection which are being digitalized. 그러니까 평소에 이렇게 어떤 시대에는 So, 접속이 가능하다가 for 시대 example, 뒤로 갈수록 as 물리적인 큐레이션이 time 아니고 디지털한 goes by, 큐레이션들을 사람들이 접근할 수 없게 if 돼버리는 경우들이 people 있잖아요. cannot access digitalized 예를 들어서 exhibition 뭐 or collection 컴퓨터의 as time 시스템이 goes by because of the changes in 바뀐다든지 computing 그 system 처리되는 언어 or 또는 maybe 사진과 같은 processing 경우에는 language. 화질이 And 너무 in the case of 떨어져서 photographs, 그때부터 the 쓰지 resolution 못하게 really goes 된다든지 하는 down. So from 경우가 있지 a certain 않습니까? moment, the 이런 visitors will 경우 not be able to 데이터를 access 그러니까 the 앞으로도 exhibition or 계속 collection. 지속적으로 So in order 사용하기 to make sure we can 위해서는 우리가 continuously 어떤 대처를 해야 use the 될까? data, what 그런 measures 데에 do we 대해서 have to 의견이 있으시면 take? 궁금합니다. Do you have any opinions? Yes, thank you very much for that question. 질문 감사합니다. I have lots of opinions and also facts. One of the things that I said is that we have tended to adopt technology too early, and so there was a lot of digitization that happened 20 years ago when resolutions, formats, etc. were not what they are today, and that will always happen. And the other thing that I said is because we adopt consumer technology, so technology that might be free, cheap, not as sophisticated, and I understand why we do that, we're not looking at what's available to other industries. So other industries have solved this problem. One of the things that Microsoft brought was the ability to take that leading edge technology and get people to invest to create solutions for museums that solve that problem, because there are ways to solve that. It's just not something that we see. And so I would encourage us, it's a very real problem. And it's a very real problem no matter where you are, whether you are the National Archives, whether you are the government, whether you are a bank. It's a very real problem. It's been solved. It's just not available to museums because we tend to go for a technology that is, we do a research and how can we find something that is relatively inexpensive and seems to work. So what I need, and this was part of the big dilemma I had, is how can I get companies to provide solutions to the museum industry that they wouldn't otherwise provide by inspiring them, which we could do because we were Microsoft. And I presume that companies like Google and others can do the same. How can we get those? And we did that with collections. Like, we are behind some much more innovative collection systems than currently had existed in the market. Unfortunately, I retired. There are other people who will take this on. This technology is available in other industries. We just need to take that Microsoft technology or that Google technology and get a company to deliver it at a cost-effective way to avoid the whole problem, because that's one of the things that we've done inadvertently by adopting technology very early and consumer-based technology. So it's a long way of saying there's a solution, but there isn't a solution. But it's absolutely the right question to be asking, because what has happened in the last 40 years of technology will continue to happen. It will absolutely continue to happen. One of the things
another aspect of this, we've done a lot of work with Ukraine during the war to try and protect their collections. Because during war, there was a lot of focus on destroying cultural history. And Microsoft did a lot of work to put all those collections in the cloud for free for Ukraine to protect their cultural history. And that was important work, but it's because they weren't in the cloud, because they were in fact on older technology, and I understand why, that they couldn't protect it, because if you bomb the building, you also lose the collection, the digitized version of the collection. So it has a number of aspects. I could talk to you more in depth. Thank you for your perspectives. 네, 질문 한 개 더 받도록 We'll 하겠습니다. take one more question from the floor. Do you have any question? Thank you for the nice address. I am a display explainer of this museum. I am retired from the university. I'd like to ask, Science Museum has been a great place to collecting exhibitions, and also there's a great storage for the Science Museum. But have you ever thought about bringing in the people to the Science Museum so that the people can have more access and more insight of the science explanation for the science meaning of this museum in whole sense? Thank you. Thank you. I hope I understand your question when I answer it. I hope I understood it correctly. I think this is the important thing of scale. How can we scale multiple perspectives? And I think one of the things that we've done, I used to work in e-commerce. So e-commerce is where, I hope that's a term that you're familiar with, but if not, e-commerce was in 2010 era, was selling things on the internet. And the typical way that it was presented was as a grid of images. So if you wanted to buy a pair of shoes, you would get an image of each type of shoe, and you would pick. And that's how we present collections. But I want to suggest that there are other ways to present collections. And a Museum of Art and Photography in Bangalore has done an excellent job as an example. There are others of finding ways to serendipitously explore. You don't know what you're looking for. You find something interesting, and it takes you on a journey. It takes you on a journey, and therefore you understand more. And I think you pair that with generative AI, which is the AI that's most recently being discussed about. You pair that with generative AI to then be able to express it in a way that people understand, which may not be the academic voice. It may be the voice of a 5-year-old. It may be the voice of somebody who doesn't really understand science. Or someone like me who's very into mathematics, it may be more academically, but expressing it in a way. And generative AI allows us to scale that. So I'm a big believer that we need to get away from the grid of images of a collection, assuming that you know what you're looking for, and into exploratory interfaces that take you down this path of self-discovery. But I'm happy to talk in person. I hope that answered the question. Yes, thank you for the detailed answer. 네, 주어진 시간이 다 되어서 여기에서 저희 Q&A 마치도록 하겠습니다. 좋은 발표를 수고해주신 Catherine Devine님께 큰 박수 부탁드리겠습니다. Thank you very much for the informative presentation. Thank you once again. 네, 그럼 저희 잠시 쉬어가도록 하겠습니다. 로비에 마련된 커피와 차를 즐겨주시기 바라겠고요. 두 번째 렉처가 시작되는 3시 5분 전까지 자리에 착석해 주시기 바라겠습니다. 네, 본 강연장에서는 음료를 반입할 수 없음을 협조 부탁드리겠습니다. 네, 그럼 즐거운 시간 되시길 바라겠습니다.
somebody like you. In the end, we all need somebody, some love, someone until you do. Don't you know that I need somebody like you? Don't you know that I need somebody true? 추천 버튼을 눌러주세요.
네, 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 이제 곧 두 번째 글로벌 렉처가 시작될 예정입니다. 참가자 여러분께서는 회의장 안으로 입장하셔서 자리에 착석 부탁드리겠습니다. Ladies and gentlemen, the second global lecture is about to begin. We kindly ask all participants to please proceed inside and take your seats. Thank you. 네, 그럼 두 번째 글로벌 강연 시작하도록 하겠습니다. 뇌과학자 장동선 한양대학교 창의융합교육원 전임 교수님을 모셨습니다. 장 교수님께서는 막스 플랑크 뇌과학연구소에서 박사학위를 취득하셨고 궁금한 뇌 채널로 대중과 친밀하게 소통하는 스타 과학자이십니다. 오늘은 뇌와 공간의 관계라는 주제로 다양한 인사이트 나눠주실 예정입니다. 여러분 박수로 맞아주시기 바랍니다. 안녕하세요, 장동선입니다. Good afternoon. It's a great pleasure to be here. I was preparing actually my talk in English. I don't know whether it's better to have my talk in English or is it better to have it in Korean. 한국어로 진행하는 게 더 좋을까요? 아니면 영어로 해도 괜찮으세요? 한국어가 더 나아요. So democratically, the majority wants Korean, but yeah. 그러면은 중간 중간에 뭐 섞을 수 있는 부분들은 섞어서 가는데 한국어로 진행을 하도록 하겠습니다. I beg your pardon. Actually, I'm also more confident in English, but since more people requested to have to talk in Korean, I will proceed in Korean then.
간단하게 제 소개를 먼저 하고 I 시작하도록 will 하겠습니다. briefly Let me briefly introduce introduce myself. 저는 독일 막스 플랑크 바이오 사이버네틱스 연구소라는 데서 석사랑 박사를 I did 했는데요. my master's and 슈투트가르트 밑에 있는 PhD 되게 이쁜 at 튜빙겐이라는 대학 도시입니다. Max Planck Institute 독일의 막스 플랑크 for 연구소는 하나만 있는 게 아니라 Biocybernetrics. 굉장히 많습니다. It is 한 located 80개 in 정도가 Tübingen. 넘고요. There is 제가 있었던 80 곳은 institutes 남부의 under 슈투트가르트 밑에 있는 Max 그 Planck 대학 도시에 Institute, 있는 and 바이오 I 사이버네틱스 was at 연구소입니다. Biocybernetrics 이곳에서 Institute of 제가 Max 관심을 Planck 가졌었던 Institute, 연구 주제는 뭐냐면 located in 인간이 Tübingen. 다른 인간을 볼 때 At the 어떠한 것들을 institute, 인지하는가라고 하는 studied 부분이었어요. what our 근데 brain 문제는 recognizes 사람을 when we see 연구한다라고 other 하는 것은 people. 내가 사람을 마음대로 Researching 프로그래밍할 수가 없기 human 때문에 사람을 has its 모델로 만들 limitations 수밖에 because 없었어요. we 그래서 have 20년 to 전부터 research 어떠한 with 방식으로 model 연구를 human. 했냐면은 So 사람을 from 20 years 아바타의 ago, 형태로 we 만들어서 made 내 avatars 모든 of humans 움직임들을 가상의 아바타로 만들어서 to 사람들이 create 아바타를 볼 movements 때 by 어떻게 using 인지하게 those 되는가, virtual 뇌에는 어떠한 avatars 변화들이 to 일어나는가, see 그리고 what changes 인간이 happen 인간을 in 볼 때 our brain 일어나는 여러 가지 and what 현상들을 우리가 activities 기계나 take place in 알고리즘에게도 our 알려줄 수 있을까라고 하는 게 brain 저의 when 연구 they see 영역이었죠. other 그래서 people's 저의 전공은 behaviors. So 뉴로사이언스 my major 뇌과학이었는데 is 제 neuroscience. 소속 그룹은 버추얼 리얼리티 그룹이었어요. I was 왜냐하면은 affiliated to virtual 인간이라든지 reality 인간이 group 활동하고 있는 because 공간 human 자체를 and the 우리가 place that 마음대로 humans 프로그래밍할 live 수가 in 없기 때문에 이런 cannot be 가상 programmed. 공간의 도움을 받아서 So we 연구를 had 하게 된 to 거죠. create a 그리고 저 virtual VR space 그룹, for 그러니까 our 사이버니움 research. 안에서 Within 저희 또 this 세부 소속 그룹은 Institute, 다른 아닌 Social I and Spatial I Cognition belonged to 그룹이었습니다. social 되게 recognition 흥미로운 게 group. What is 소셜하고 interesting is 스페셜을 that 같이 합쳐놨는데 if you- 그 the 이유는 institute 뭐냐면 combines 인간이라는 social 존재를 이해하기 위해서는 인간 주변에 brain 있는 in order to 공간을 study 같이 이해해야 되기 the 때문이죠. space where 그래서 humans 공간과 live in 인간이 어떠한 형태의 상호작용을 하고 understand 있고 the 그 interactions 다음에 between 인간이 인간을 place and 바라보는 데 humans 있어서 이러한 부분들이 and 어떠한 역할을 how 하고 있는가 이런 걸 that 연구하는 그룹에서 impact 석사, 박사까지 people's 하고 나오게 recognition 됐었습니다. of 그래서 other 뭐 예를 people. 보여드리면 이런 겁니다. 헤드셋을 착용하고 This 그리고 나서 person is 누군가랑 wearing a 하이파이브를 하게 headset, 되면은 and when 하이파이브의 he 상대가 has 입체적으로 high five 보이는데 with another 여성일 수도 people, 있고 남성일 수도 있고 아이일 that 수도 있고 can 로봇일 be 수도 a 있는데 kid, robot, 똑같이 female 초록색하고 or 짠 male. 해야 되는 타스크지만 The task 상대가 is 어떻게 to 보이느냐에 make a 따라서 high 나의 five at the 온셋이라든지 green 리액션은 point, 전부 다 달라집니다. and 그래서 reactions 우리가 will 어떠한 방식으로 vary 인간을 by 이해하는가, 우리가 who 다른 your 인간에게 어떻게 counterpart 반응하는가라는 거를 저런 형태의 셋업을 통해서 within 연구를 this 할 setup. 수가 We 있었던 did 거죠. study of 2006년도에 human 저희 brain. 동료들이 했던 실험 In 중에는 2006, 튜빙겐이라고 하는 오래된 대학 도시 전체를 In this 하늘에서 university 땅속까지 city, 다 3D 매핑을 해서 we did 3D 저런 mapping 공간으로 of 만들어 놓고 from 사람들이 the 길을 어떻게 sky 찾는지, to the ground 장소를 어떻게 to 기억하는지 see 이러한 how people 종류의 실험들도 remember 이곳에서 places 진행을 했습니다. and how people 되게 재밌는 것 find 중에 하나는 ways. 우리가 공간을 In- 단순히 the 보기만 하는 게 interesting 아니라 thing is 실제로 that 몸으로 people 걸을 때 do not 그곳을 only 나의 see the 몸으로 space, 탐험할 때 또 뇌가 다르게 인지를 but 합니다. people 그래서 also 이곳에 보이지 않는 recognize 거는 places 뭐냐면 in 저 different 밑에 ways. omnidirectional treadmill이라고 There 그래서 is 우리가 omnidirectional 헬스장에서는 한 treadmill 곳으로 뛰잖아요. beneath the 근데 person. omnidirectional treadmill은 내가 어느 This 방향으로 treadmill 걸어도 내 걸음걸이에 따라서 무한히 이 밑에가 움직입니다. 그러면 moves 헤드셋 in 같은 걸 착용하고 걸으면 definitely as 내가 그냥 the 정말 avatar 무한정으로 moves. 걸을 수가 있는 종류의 When 장치죠. you are wearing that 그래서 저희 headset, 동료 you 같은 can 경우에는 walk 어떤 연구도 around 했냐면 without any 사람들이 limitations. 사하라 사막 같은 데 이제 A 길을 colleague 잃게 of 되면은 mine, 똑바로 걷는다고 생각하지만 계속 원을 돌면서 걷느라고 못 do 빠져나오게 you 되는 know 일들, that 이런 것들이 when 이제 a 과거의 기록에 person 많이 남아 gets 있잖아요. lost in 이게 정말 Sahara 되는가를 desert, 테스트를 했었습니다. the 실제로 person will 사람들이 think 한 that 10km he 정도를 or she 쭉 is 걸어야 going into 되면은 certain direction, 이로에서 but 못 actually 빠져나오고 he 원을 will 그리면서 be making 걷더라라고 하는 걸 circles 알아내요. while 자, walking. 이거를 논문으로 내려고 했더니 A colleague of 먹었습니다. mine wrote 안 an 된대요. 왜 article 그러냐니까 about 실제 세상이 that 아니고 phenomenon, 가상현실이기 때문에 but 이게 that 진짜라는 증거가 없지 paper got 않냐. rejected 어, because the 속상했던 research was 친구는 based upon 이 virtual 연구비를 world, 더 not the real 받아가지고 world. GPS So 머신을 he got 백팩에 달고 실제로 frustrated 사하라 사막에 10명을 and 데리고 가서 he 밤중에 had a 사하라 backpack on 사막에서 his back and 아무런 went to the 랜드마크도 보이지 Saharan 않는 데서 desert 똑바로 걷게 with the 하고 team GPS로 이 사람들이 and 원을 그리는가를 made 봤는데 his team 또 똑같이 원을 그리면서 걷는 거예요. to walk 드디어 on the 논문을 출판할 desert 수 있겠구나. 또 with 냈는데 GPS in 또 their 거부당합니다. 또 backpacks. 리젝트. 샘플이 하나잖아.
사하라 사막의 But 특수성일 that 수도 있지. research also 그래서 got 다시 한번 rejected 얼음 because 사막, there was only 시베리아 one 툰드라까지 sample. 가가지고 He went 이 on 얼음 to 사막 속에서도 걸으면서 Siberian 사람들이 tundra 원을 desert 그리면서 걷는다라는 to 것들을 알아내고 understand 나서 how people 그리고 move in 나서야 the 이제 논문으로 desert. 나왔던 그 저랑 석사 같이 After 했던 친구의 all 논문이 this 있습니다. hard work, 근데 재밌는 거는 he 뭐 어쨌든 finally 증명은 해야 got 되니까 his 사하라 master's 사막이나 시베리아에 가서 dissertation 실험을 하고 accepted. 왔지만 He 한 번 이 went 실험 to 패러다임이 Sahara 실제로 and 가상현실에서도 other 일치하는 places 형태로 to do 우리가 the 테스트할 수 research. 있다는 걸 But we 알게 can do 되면서는 this kind of 이제 한 번 testing 뚫고 나면 in 그 다음에 virtual 이제 world, 실험들은 가상현실에서 진행해도 되는 형태로 됐죠. not the 그래서 real 지금은 world. 많은 종류의 연구들이 Nowadays, 가상현실에서 many different 공간 types 연구가 of 이루어지고 있고요. studies are 잘 안 happening in the 알려진 virtual 사실이지만 world. 저희 연구소랑 같이 콜라보레이션을 했던 그 분들 중에는 One of our 2014년도에 노벨 partners 생리의학상을 in 받았던 존 오키프 2014, 교수님처럼 Professor John 공간, 뇌 O'Keefe, 안의 who 공간을 won Nobel 연구하시는 Prize, 분들도 그분들 역시도 these 쥐 people, 실험을 할 때 쥐한테 버추얼 when 리얼리티 they VR을 do 보여주고 rat 공간에서 experiment, 어떻게 they 움직이는가라고 show 하는 것들을 virtual world to 실험을 the 통해서 rats to 알아냈기 see how they 때문에 move 사실 in the virtual 공간 space. 연구라고 하는 거는 이런 가상현실하고 Spatial 굉장히 study 밀접한 is 연관이 closely 옛날부터 related 있었습니다. 쉽게 to 생각하면 이런 거죠. virtual world. 우리가 실제로 실험을 하려면은 길을 짓고 To 건물을 do 만들어야 experiment, 되는데 you have to 이건 build 돈이 많이 roads 들어가잖아요. and 영화 buildings which 세트장을 하나 cost a 짓는 거랑 lot. It is 똑같으니까. like 그러다 보니까 like 이걸 building a 직접 movie 지을 수 set. 없는 모든 종류의 셋업들을 So all the 가상현실에서 setups 하게 되면은 that 훨씬 cannot be 손쉽게 realized in the real 모든 world 종류의 can 어떤 be 건물, realized 도로 in 이러한 the 것들을 virtual 놓을 수가 world. With 있어서 all the roads, 공간 연구에 있어서는 꽤 buildings, 오래전부터 쓰이던 everything that 종류의 you need 셋업이 for your 이러한 research. 형태의 가상현실을 사용한 셋업이었습니다. 네. 요것 역시도 어떻게 보면은 공간 연구랑 밀접한 연관이 This 있는데요. is 제가 also 있었던 연구소에서 closely 그런 connected to 연구를 아주 spatial 일찍부터 research. 했습니다. 플라잉 카처럼 그 urban air mobility, This is 그러니까 urban air 하늘을 나는 mobility, 택시 이런 걸 만들려면 어떻게 flying 될까? taxi. 근데 문제가 하나 있어요. There 이게 is one 하늘을 problem. 나는 택시나 헬리콥터 같은 경우는 Helicopter or 3D flying 공간, taxi 3차원 공간에 있다 보니까 should 실험을 operate 하기가 in 되게 어렵습니다. three-dimensional 그리고 space, 배우기도 so it is 어려워요. hard to 예를 do 들어서 여러분이 experiment, and it is also hard to 자전거를 탈 learn. 때는 When you 앞으로 are riding a 나가면서 이 bicycle, 땅 you 위에 닿은 will move 상태에서 forward. 왼쪽 오른쪽을 균형을 You 잡아야 will 되겠지만 be 만약에 striking 헬리콥터를 the 조종한다고 balance of 그러면은 your body, but if you are 3차원, driving 그러니까 a X, Y, helicopter, Z축을 동시에 you 균형을 need 잡아야 돼요. 스틱 하나로. to have 그러니까 이렇게도 balance 균형을 of 잡아야 되고 all the three 이렇게도 균형을 dimensions. 잡아야 되고 그리고 옆으로 도는 이 Axis, 세 개의 X, 축을 Y, 다 and 균형을 Z. 잡아야 되니까 사실상 이러한 3차원 공간에서의 이 헬리콥터 조종법을 배우기가 되게 driving, 어렵습니다. learning how to 왜냐하면 보통 fly a 배우는 게 helicopter 2D in this 스크린의 three-dimensional 시뮬레이터를 world is 배우니까 really difficult. 내가 3차원 But 공간을 when pilots 2D로 learn 이렇게 how 시뮬레이터로 to fly a 실제로 helicopter, 그 배우기가 they 어려운 use 거죠. 2D, 그래서 이 연구소에서 two-dimensional 만들어놨던 셋업은 simulator. 저 쿠카 로봇팔 위에다가 헬리콥터 We 조종관처럼 만들어 instead 놓고 밑에는 레일이 달려 있는 used 상태에서 Kuka robot 실제로 arms 이만한 and 여기 있는 rails 공간 정도의 크기에다가 드론을 in 띄우는 거예요. this large 그럼 이 space, 드론이 and we 경험하는 flew 위치와 drone 힘과 in that 속도가 space. 전부 다 로봇팔에 있는 헬리콥터 조종관의 가상현실 이 헤드셋을 쓰고 있는 사람에게 전달이 And 되고 the 그럼 person 나는 who 마치 is 미니 wearing 레고 the 인간이 돼서 headset 내가 조종하고 있는 can 드론 위에 타고 있는 것처럼 헬리콥터 feel 조종을 like 배울 수가 있는 the 거예요. person is 물론 추락의 inside the 위험은 없고 helicopter 또 and 여러 가지를 flying 다 the 제어하는 helicopter 상태에서 without any 그래서 risk 이러한 of 것들이 이제 accident. 증강현실, 가상현실에서 가능해지는 종류의 실험 That is 셋업이었고 what 되게 virtual 재밌었습니다. reality or 항상 저 AR 실험에 can 참가하면은 bring to us. 놀이기구 타는 기분이었어요. Actually, this 디즈니랜드나 was really 서울랜드, fun. It 롯데월드 was 같은 almost 데서. like 근데 riding 이걸 an 통해서 attraction at 알아낼 수 amusement 있었던 거는 park, like 우리가 Disneyland. 저러한 통제된 상황에서 In this 뇌가 controlled 공간과 environment, 가속감과 내가 공간에 떠 있을 때 어디로 움직이는가를 어떠한 방식으로 인지하는가라고 how 하는 our 것들을 brain 실험할 수 있게 해준 recognizes 종류의 the 셋업이었죠. place, speed, 저런 orientation 형태로 공간 가운데 could be studied 헤드셋을 쓰고 in 내가 that 보고 있는 setup. 공간은 VR로 보여주고 실제적으로 The 어디로 headset 움직이는가를 will 다 allow you 제어하면서 to see the 사람들이 virtual 어떠한 space 방식으로 and 그 control 공간을 your 인지하는가 이런 연구도 할 수 있는 곳이었습니다. machine 사실 for 제가 직접 이 research. 연구를 하진 않았는데요. I was 옆에 not the 동료들이 researcher 매주 of this 이제 랩 project, 미팅에서 but 이런 my 결과들을 발표하는 거 colleagues during 들으면서 our 굉장히 weekly 흥미롭게 lab 배웠던 meeting 것들이 많은 shared 그런 their 부분들입니다. progress 예를 of 들어서 the 이런 것도 있죠. project, which was 우리가 really interesting. 귀 안에 있는 달팽이관 안에 밸런스와 Within 중력 our 방향에 ear, 따라서 내가 어떻게 depending 지금 on 서 있는지를 balance and 알려주는 gravity, 종류의 그 감각기관이 There 있는데 is this 흥미로운 건 이 sensory 감각기관은 organ that lets you 털 know 여러 개 about 위에 those 모래주머니가 있는 형태로 되어 있어서 내가 중력 방향이 어딘지를 알 수 있게 해주거든요.
근데 동시에 내가 아주 빠르게 가속이 되면은 이게 뒤로 밀리면서 내 가속감도 느낄 수가 있게 해주는 거죠. 근데 문제는 이 감각기관이 내가 지금 가속을 웅 앞으로 나가가지고서는 이 모래주머니가 밀린 건지 아니면은 내가 이렇게 뒤로 이렇게 틸팅이 돼가지고 기울기 때문에 내가 지금 이 모래주머니가 꺾인 건지 이 감각기관 나뉘는 구분이 안 되는 거죠. 그래서 비행기 파일럿들이 시야가 보이지 않는 상태에서 감각에만 의존해서 비행할 때 잘못된 비행을 하게 되는 경우들도 이렇게 감각기관이 주게 되는 환각 때문이라고 얘기를 할 수가 있습니다. 뭐 이런 종류의 이제 실험을 하는 쪽에 있다 보니까 공간에 대해서 접할 일이 많았고요. 뭐이 부분은 짧게만 얘기하고 지나갈 텐데 박사 졸업하고 나서는 잠깐 동안 독일 국가연구소에 취업을 했었습니다. 그러니까 신경퇴행성 질환 연구센터니까 이곳에서는 어떤 연구를 하냐면 파킨슨병이나 알츠하이머성 치매, 노화와 함께 오는 질환들을 어떠한 방식으로 미리 진단하고 예방하고 치료법을 개발할 수 있을까 연구하는 국가연구소였는데요. 이곳에서는 매니지먼트 포지션으로 가서 여러 신기술들을 소싱하는 종류의 일을 했어요. 그때 이제 발견하게 됐던 이 당시에 떠오르던 여러 기술 중에 하나가 디지털 헬스케어라고 부르는 지금은 많이 알려지긴 했지만 당시에 도이치텔레콤과 영국, 독일의 여러 대학교 연구소들이 같이 만들었던 게임을 이 당시에 접하게 됐었는데 요 신기로 퀘스트라고 하는 게임은 뭘 할 수 있냐면 북극해를 공간을 탐험하듯이 내가 이제 길을 찾아서 쭉 가게 되면 이 게임을 한 100시간 정도 모바일 게임으로 다운로드 받아서 하게 되면은 내가 20년 후에 알츠하이머성 치매에 걸릴지 걸리지 않을지를 아주 정확하게 병원에 가서 혈액 검사 받고 유전자 테스트를 한 것만큼은 정확하게 예측하는 게 가능하다라는 결과가 나온 게임이었어요. 이러한 종류의 연구를 디지털 헬스케어라고 부르는 연구들입니다. 이게 되게 흥미로운 게요. 병원의 의료 시스템 안에서 내가 진단을 받는 게 아니라 나는 모바일 게임으로 길을 찾아가는 종류의 게임만 하지만 이 퍼포먼스를 통해서 내가 나중에 어떠한 종류의 치매에 걸릴지 걸리지 않을지 예측할 수가 있는 거죠. 근데 여기에서도 또 키가 되는 게 바로 우리의 공간 지각 능력과 길을 찾는 능력입니다. 왜냐하면은 나중에 알츠하이머성 치매가 발병할지 아닐지 알 수 있게 되는 것은 엔토리널 콜텍스하고 해마 쪽 그 영역들의 세포들이라고 할 수가 있는데 그 활성화도를 이 게임을 통해서 알아볼 수가 있었고 행동 데이터로 그리고 이걸 가지고 나중에 정말 누군가가 치매에 걸릴 확률을 예측할 수 있다는 걸 보여준 종류의 게임이기도 했죠. 한국에 돌아와서는 현대차그룹이라고 하는 전혀 다른 종류의 일을 하게 되는 이곳에서 이제 기획 전략 업무를 하게 되고 4년 좀 안 되게 근무하면서 팀장까지 하고 나왔는데요. 이때 역시도 저희 업무는 새로운 종류의 기술들을 발굴하고 기획 전략 업무를 했습니다. 이때 관심을 가졌던 영역 역시도 메타버스를 포함해서 공간이라고 하는 건데 뭐냐면 자동차나 또는 어떤 모빌리티 디바이스가 스스로 움직이는 게 아니라 도시와 인간이 생활하는 한가운데 있어서 꼭 내가 이동하지 않아도 어떠한 이동의 경험을 할 수 있는가, 공간에 인지할 수 있는가 이런 종류의 여러 연구들에 대해서 소싱을 하고 리서치를 하는 그런 종류의 업무를 했었습니다. 지금은 뭐 장동선이 궁금한 일이라고 유튜브 채널도 운영하고 있고요. 구독, 좋아요 하라는 얘기는 아닙니다. 그냥 이런 소개만 한 거고 그래서 지금까지 뭐 정리해보면 저의 백그라운드는 사람들을 궁금하게 하는 거에 대해서 궁금증이 많았었고 그리고 기계와 인간과 미래 기술이 어떠한 방식으로 인터랙션을 바꾸게 될까라고 하는 게 기업에서도 일해보고 독일과 미국과 한국 여러 곳에 있으면서 저의 주요 관심사였다라고 소개를 드릴 수가 있을 것 같습니다. 이런 백그라운드에서 오늘은 브레인과 스페이스에 대한 이야기들을 남은 시간 동안 좀 해보려고 하는데요. 일단 공간이라는 것이 뇌 안에 무엇일까, 스페이스라는 것이 무엇일까에 대해서 조금 넓게 약간은 철학적일 수도 있는 질문을 던지면서 시작해 보려고 합니다. 사실 이 공간이라고 하는 게 굉장히 놀랍습니다. 왜냐하면 우리는 3차원 공간 안에 살고 있지만 우리가 이 3차원 공간을 인지하는 메커니즘은 망막에 도달한 빛을 통해서만 인지하기 때문에 사실은 3D 스페이스라는 게 2D를 통해서 전달이 되는 거예요. 왜냐하면 이 망막에 그 부딪히는 빛의 경우는 일단은 2D 서페스에 들어오니까 2차원의 신호가 뇌 어디선가는 다시 3차원으로 변형이 돼야 되고
그 The 우리가 인지하고 있는 two-dimensional 공간이라는 것이 3차원의 형태로 재구성이 돼야 light 된다는 문제들이 should let 있고요. our brain to 그리고 recognize the 더 흥미로운 three-dimensional 거는 world. 최근에 챗GPT와 같은 또는 What 생성형 is AI even more 모델들을 보게 interesting 되면은 is when we 세상에 see 존재하는 generative 의미와 AI 단어들의 models like 경우에도 일종의 ChatGPT, 벡터 스페이스, meanings 수학 and 모델로 words 치환을 하고 that we 그걸 use 통해서 in 의미 our 사이의 world. 관계들을 컴퓨팅했죠. 근데 되게 흥미로운 Let 것은 the 이렇게 scientists to 인공지능이 do 그 mapping 세상의 of 의미와 meanings. 언어를 그 프로세싱하는 AI 방식에 있어서 is 어떠한 processing 형태로 이 meanings 벡터 and 스페이스를 words, 코딩하는가가 and how 뇌가 AI 굉장히 다양한 codes 영역에 the 있어서 vector 실제로 space. 어떠한 개념들이나 기억들이나 얼굴이나 언어나 공간을 그 매핑하는 방식하고도 상당히 많이 맞닿아 있다라는 is 게 closely 재밌습니다. related to 그래서 우리가 생각하는 how 것보다 스페이스라고 language, 하는 spaces, 공간이라고 memories, 하는 and 것의 concepts are 정의는 coded and mapped. 훨씬 더 좀 거대하다라고 So 하는 the definition 생각을 of space 여러분에게 is 오늘 much 전달드리고 larger 싶은 than we 것이 저희 메인 메시지 중에 conventionally 하나입니다. think. 실제로 This is one of my 철학자의 key 인용으로 messages 시작을 here. 해볼게요. 마틴 I will 하이데거라고 quote 하는 Martin 독일의 Heidegger, 철학자는 a German Sein und philosopher. Zeit라고 하는 Being and Time이라고 하는 책에서 In his 1962년에 이런 이야기를 publication 해요. Being and Time, 인간이라는 in 존재는 1962, he said 언제나 that 공간적인 human beings are 존재였고 always spatial 우리가 세상 beings 안에서 when 내가 어떤 addressing how 존재인지 we 어디에 find 위치하고 있고 ourselves in 무엇을 the 하는 world. 존재인지 나 자신의 공간이라는 것은 내가 어떤 종류의 space 활동들을 하고 어떤 액티비티를 shows 하는가에 what 따라서 activities 결정이 되는 것이다라고 and 하면서 behaviors 인간이 지니고 humans 있는 어떠한 make. 존재의 근본 안에 within the 우리 스스로가 fundamental of 어떠한 human 공간 안에 existence. 있는가, 스스로를 어떤 공간 안에 있다라고 인지하는가라는 질문이 있다라고 해서 The 우리가 question 일반적으로 얘기하는 about 3차원적인 물리적인 in what kind of 공간으로 space that we 공간을 exist 정의한 것이 lies. 아니라 보다 큰 어떤 가능성의 공간으로서의 So 공간을 the space 얘기하고 있기도 of 하고 much 존재라는 higher 것 자체가 possibility 사실은 is 그러한 discussed 우리가 in this 무엇을 하고 quote. 있고 어떠한 것들에 몰입하고 있는가라고 What 하는 we 것에 are 의해서 focused on 공간이라는 것이 결정된다라고 하는 이야기를 하고 determines 있어요. the 근데 사실 true 뇌과학자 definition of 입장에서 이 space. As 철학자 a 하이데거의 이야기가 neuroscientist, 생각보다 굉장히 what 깊은 Heidegger 통찰을 가지고 mentioned 있다라고 gives 느껴집니다. a lot of 왜냐하면 insights because 우리가 실제로 이 3D 스페이스 전체 in 공간을 this 항상 인지하고 있지 3D 못해요. space, we 우리는 don't 어떤 의미에 recognize 있어서 all 우리의 the 주의 features of 집중력이 the 가고 있는 space. 일부 공간만을 We 인지할 때도 focus on 많고 only certain 그 다음에 parts 내가 of the 인지하고 space. 있는 공간은 같은 And 공간 the 안에 space 다른 that 사람이 we 있느냐 recognize 없느냐에 따라서 변화하기도 하고 can vary 내가 어떠한 종류의 일을 하고 by 있는가에 따라서 내 뇌가 whether we 인지하고 있는 recognize 공간의 other 영역은 beings in the 넓어지기도 space. 했다가 좁아지기도 했다 합니다. 심지어 내가 나라고 인지하는 공간이 나의 피부에 의해서만 결정되는 것이 아니라 내가 The space 움직일 that 수 I 있고 세상에 recognize 영향을 끼칠 is 수 not 있는 내 only 몸이 determined 연결되어 by 있는 the sense of my 다른 skin, but 어떠한 also 종류의 by 그 some 익스텐션까지도 내 extension 자신, 그러니까 내 정체성이 이렇게 넓어질 수 that 있다라고 보는 may 이론이 최근에는 expand my 지배적이에요. identity. 쉽게 That 생각하면 이런 is the 거죠. most latest 게임 컨트롤 엄청 잘하는 hypothesis. 페이커 같은 선수의 경우에는 자기가 Online 컨트롤하는 gamer 캐릭터까지도 내 like 몸의 일부처럼 faker, 될 수 있는 거고 he 사이클 plays 선수의 the game 경우에는 like 자신이 the 달리고 character 있는 is himself. 자전거까지도 나의 And 몸의 일부가 될 cyclist 수 있는 것처럼 내 영향력이 rides 닿는 나의 어떠한 bicycle 개인 just 공간이라든지 like the 우리 뇌가 인지하고 있는 bicycle 공간이라는 itself 것은 나의 is 몸으로만 himself. 인해서 이 제한이 되는 것도 아니고 그리고 실제로 존재하는 물리적인 공간 The 전체를 physical 매 space, 순간 우리의 뇌가 the 인지하고 entirety 있지 of the 못한 space 부분도 is 있는 not being 그러니까 recognized by 실제적으로 us 물리적인 all the 공간은 time. 있지만 We are in 뇌가 a 사용하고 physical space, 인지하고 but 내가 지금 our 현재 그 brain 안에 있다라고 recognizes 그 only certain 믿고 parts 있는 of it. 공간은 또 다른 공간이다라는 And there is 부분을 another 우리가 생각할 space 수 있을 that 것 our 같습니다. brain is 그래서 recognizing. 조금 이런 넓은 의미에 있어서의 In a broader 뇌가 context, 인지하고 있는 공간들에 대한 This 이야기들을 is how 몇 가지 space is 다른 defined 관점과 from the 측면에서 perspective 좀 of 준비를 our 해봤습니다. brain's 일단 recognition. 하나는 우리가 인지하는 So, 공간이라는 one 것은 is 세상을 인지하기 위한 공간이에요. There's a 그러니까 space 이렇게 for 질문을 us 해볼 수가 to 있겠죠. recognize 예를 들어서 there is a 시각 space. 세포의 For 숫자가 example, the 내 number of 혀에 있는 visual 미각 세포의 숫자보다 압도적으로 cells 많다라는 것은 exceed the 뇌 number 입장에서는 of the 시각적으로 cells 인지하는 on our 공간이 tongue. 다른 감각 It 기관을 통해서 means 오는 that 공간보다 훨씬 큰 거죠. more than any 마찬가지로 내가 senses 무언가 that we 손끝에서 have, 느낄 the 수 있을 때 senses to 손끝에 recognize a 있는 감각 space 세포들이 훨씬 더 is 많다라고 한다는 stronger. 건 감각 And 수용체들이 also 훨씬 the same 많다라고 can be said of 한다는 the 것은 그 receptors 감각 which are 수용체가 located in the 듬성듬성 finger 존재하는 나의 tips. 등
보다는 뇌의 입장에 compared to 있어서는 the cells on 훨씬 our 더 여기가 back, 촘촘하게 만약에 지도를 for 그려본다면 example, if we 아주 draw 그 a 수도권처럼 map, just 밀집되어 like 있는 a 지역, metropolitan 인구 area 밀집 where 지역이라고 볼 수가 population 있겠죠. density is really 그래서 high, 이거를 이제 그린 the cell 유명한 in our 그림이 brain is like 호문클루스라고 that, 하는 and 종류인데 it is 내가 called the 세상의 homunculus 어떠한 drawing. 그 감각들을 인지하는 것들을 쭉 So 놓고 when 보게 we lay 되면 out all the 손, 발, senses 손가락, that 눈 we can 그리고 sense something, of course, 아주 촘촘하게 감각기관들이 their 꽉 차 hands, 있는 것이 입술 feet, 주변이죠. and also 아주 around 민감한 our 영역입니다. lips. Our 그럼 lips are 뇌의 very 입장에 sensitive 있어서 to 내가 얼마나 많은 세상의 그러니까 세상의 stimulation. 신호들을 받을 수 있는 And there are 감각기관의 many 그 감각 수용체 숫자에 sensory 따라서 매핑을 해보게 receptors that we can 되면은 receive 우리가 입술은 사실 조그맣지만 stimulation from our side. 실제로는 Of course, the 입술이 size of the 훨씬 lips 더 뇌 is 안에서는 small, 거대한 공간을 but 차지하고 for 있다라고 볼 example, 수도 the 있는 space 거고 allocated to 이것을 lips in our 단순히 brain 세상을 is a lot 인지하는 bigger than 감각의 other parts 입장에서만 of our 매핑을 한 게 body. 아니라 It is 그렇다면 not 내가 that 움직이는 내가 we are 실제로 talking about the 운동신경을 통해 mapping 가지고 only in the 움직여라라고 할 sense, 때 and when we 거기에 say 나가는 that 또 please 운동신경의 move 개수로 our 매핑을 body, 해보게 되면은 다른 형태로 매핑을 then 할 수가 it 있는 could 거죠. be mapped in a different 흥미로운 거는 format. 우리의 뇌 안에서 In our 우리가 brain, what's 그 interesting 단순히 is 감각기관에 that 의해서 코딩되어오는 신호만이 아니라 not only about the 사실은 signals coded 인지하고 from 있는 세상에 our 대한 모든 개념들은 senses, about the 언어화되어 concepts 있습니다. 예를 can 들어서 be written 우리가 in 아주 어렸을 때 languages. For 3살, example, 2살 when we're 이전의 growing 기억들에 up, the 대해서는 memories that we 의식적으로 used to 기억하지 have 못하는 이유 중에 before we 하나도 reach 우리 like 2 언어 to 3 years 발달이 old, 충분히 we cannot 이루어지지 못했기 remember all that 때문이다라고 because 하는 가설도 our 있는데 language 우리가 back 세상에 then was 내가 not 어떤 fully 존재이며 developed. 내가 경험하고 Who 있는 am 것이 I 무엇이다라는 and what 것을 are the experiences 의식적으로 that we are 기억하고 having? 사용할 We 수 있기 need 위해서는 to 언어라는 also 것이 memorize 필요합니다. that. In order 그래서 to do so, 최근에 we need the 굉장히 이제 languages. 흥미로운 것이 그렇다면 And 세상의 what's 모든 interesting 개념들을 is that 다 about the 단어로 concept 만들었을 in 때 world, 이것들이 뇌 when 안에 어떠한 it is 형태로 퍼져 있고 translated 우리가 into 그러한 world, 어떤 피처 스페이스 그러니까 how 그 can we 랭귀지가 가지고 identify 있는 the 언어가 feature 가지고 있는 space 그 according 영역들을 to 매핑할 수 있을까 languages? Maybe we 이런 could be 연구들이 able to 이루어지고 있습니다. identify the space 사실 allocated to 19세기까지만 languages in 해도 our 언어에 brain. 대해서는 두 Up 가지 until 영역만 알려져 19th 있었어요. century, there were only two 언어를 areas known 이해하기 for 위한 languages. For 베르니케 example, 영역, 그 다음에 언어를 Bernice 사용하기 area 위한 브로카 to 영역. understand, 그리고 and also 재미있는 건 언어 Bernice 이해를 area 하기 to 위한 use the language, 요 베르니케 and 영역의 also 경우에는 for the area of the 사실 Bernice, 만 6세, 7세 정도가 될 때까지 when 시냅스 the 끝에 person 수초화가 다 reaches about 끝나지 6 않아서 to 사실은 7, 계속해가지고 the 이 언어 능력 maturization 이해는 of the end of the synapse 우리가 is 2살, not 3살 때 fully 끝나는 게 done. 아니라 And 아주 also 오랜 language 기간 동안 development cannot be 이루어지는 그러한 fully 작업이라는 것도 알 수가 있죠. done by 사실 2 조금 더 to 3, 복잡하게 but it will 들어가면 be 요즘 이제 굉장히 유명한 continuously 실험 중에 take place 하나가 throughout 어떤 one's 것들이냐면 우리가 lifetime. And 읽을 what's 때 interesting 또는 experimentation 영화를 being 볼 done 때 these days is 어떠한 that 것들이 뇌 whenever 안에서 we 일어나는가 watch 라고 films, 하는 what 것들을 will 보게 happen 되면 inside 이게 our 되게 brain? 흥미롭습니다. 왜냐하면 This 우리가 is 단순히 something 말을 very 하는 게 interesting. 아니라 It is not 글을 simply 읽는다라고 하는 거는 we 기호라는 use 것, language, 단어라고 하는 and when we 문장을 try to read the 기호로 text, 인지하고 then 이건 we 시각이죠. recognize 그럼 the 시각에서 sentence 여기에 into a 의미를 symbols, 붙이고 and we 우리가 attach a meaning 같은 to 단어를 the 소리로 symbols, 들었을 때 and also when 어떻게 we hear 발음하거나 the 어떤 sound of 소리가 the 내가 word, 읽는 단어랑 then of course 매칭할까를 we have to 합쳐주고 match the sounding of 그리고 the 나서 word with the 이것들을 내가 text that 이미 we are 알고 있는 reading. 개념들하고 And also we 합쳐주는 need to 과정이 combine 있어야 that with 우리는 the concepts that 읽고 we 쓰고 already 하는 걸 know, 할 수가 있고 언어 which will 능력이 생겨나는 enable 거죠. us to write 사실은 and 이거는 also 굉장히 read and also 오랜 listen 기간 and 동안 understand. 계속 발전하는 So 능력 중에 하나라고 할 this 수가 is one of the 있고 사실 capabilities that will 인간의 take 뇌가 a long 사용하고 time 있는 to 능력 fully 중에 develop. 가장 놀라운 And 능력 also 중에 하나라고 할 one 수가 of 있습니다. the this is one of the amazing feature 흥미로운 거는 of our 이 brain. 잭 갤런트라고 하는 And 그룹이 there's a Jack Allen 유니버시티 오브 group 캘리포니아 버클리 쪽에 있는 그룹인데 엄청난 그룹입니다. located in the 이곳에서 University of 사람들에게 Berkeley, 영화를 보여주고 and they 그냥 영화를 보고 showed 있는 a 동안에 film 뇌를 to 스캐닝한 다음에 audiences, and they 이들이 scanned the 경험하고 brains 있는 of the 여러 가지 audiences, 동작과 and 액션과 also all the 감정들을 emotions 하나하나 and 이것들이 also 어떠한 뇌 emotions 반응으로 and 나오는지 also 매핑을 the 했어요. feelings were 뿐만 아니라 영화를 볼 때뿐만 mapped. 아니라 And not 다양한 only when they 단어들을 were 읽어줄 watching 때 the 이 films, but also 다양한 when they read 단어들이 the 만드는 words to 음파가 them, 어떠한 형태로 and also 인지가 all 되어가지고 the 어떤 개념하고 the 매핑하는가라는 sounding 것들을 signal 뇌 전체로 of 놓고 those 보고 audiences 매핑을 한 recorded 거죠. and also 지도처럼 mapped, 만들었다고 just like a 생각하면 됩니다. map. 이 과정에 있어서 이게 So in the 너무나 복잡한 process, 과정이다 which 보니까 sounded very 사실은 챗
complicated 챗GPT와 way. 같은 GPT와 같은 생성형 AI 모델을 활용해가지고 They use 이러한 음성 generative 인식의 AI 경우에도 model like 그리고 a 이 안에서 ChatGPT 그 다양한 신호들의 매핑도 do the 이러한 그 mapping 인공지능 of 알고리즘을 the 통해서 매핑을 sound 했습니다. using the AI 흥미로운 거는 algorithms. 이러한 형태의 And 맵들이 이 what's 그룹에서 interesting is 나왔는데 that this 우리가 예를 kind 들어서 of 뭐 mapping violent, was being done, 폭력적이다 and 또는 뭐 when they were heard communal, violent, 뭐 지역적이다, word, emotional, and 감정적이다 also 이런 종의 emotional 단어가 and 있다라고 also 했을 a 때 regional 그 단어가 보여지는 words. 글자로 매핑되는 개념과
그걸 들었을 때 매핑되는 개념과 또는 그에 합당하는 폭력적인 장면을 영화로 봤을 때 매핑되는 거랑 아니면 내가 폭력적인 종류의 팬터마임을 해서 그런 움직임을 만들었을 때 매핑하는 것이 공통적으로 어떠한 뇌에서의 그 개념들로 공통적으로 코딩이 되는가라고 하는 것들을 모든 종류의 개념들에 대해서 다양한 도메인에서 총 매핑을 한 거죠. 그래서 이게 엄청나게 놀라운 작업이라고 할 수가 있습니다. 근데 흥미로운 거는 이 과정, 매핑해 가는 과정이 챗GPT와 같은 생성형 AI 알고리즘이 우리의 언어를 매핑해가지고 우리가 와 어떻게 저렇게 언어를 사용하지라고 놀라워하는 메커니즘하고 거의 비슷한 기저 메커니즘이 거기에 담겨있다라고 하는 것도 되게 놀라운 일이라고 할 수가 있습니다. 이 두 가지가 다 가능하게 된 것은 어떠한 개념이라고 하는 것, 언어라고 하는 것, 이것들이 서로 공간적인 관계를 가지고 매핑될 수 있다라는 걸 보여주기 때문에 그러니까 실제로 우리는 이거를 어떠한 language 또는 feature space라고 추상적으로 부르긴 하지만 이게 어떠한 개념과 개념 사이의 벡터상의 거리가 실질적으로 그 의미라는 것을 보여주는 하나의 척도로 사용될 수도 있다는 부분에 있어서 우리는 개념의 이해와 어떠한 단어와 언어 능력이라는 것은 공간하고는 전혀 별개일 거라고 생각을 할 수 있지만 이것을 이제 일종의 수학 모델을 풀어가는 과정에 있어서는 이 언어와 개념이라는 것을 코딩하는 것 역시도 뇌 안에서의 어떠한 공간 형태로 우리가 그것들을 코딩하고 있다라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 사실 공간이라고 그러면 여러분이 기대했을 만한 아마 연구, 뇌 안의 공간은 어떠한 형식으로 내비게이션 하는가, 어떠한 형태로 길을 찾아가는가, 실제로 내가 어떠한 장소를 어떻게 찾는가라고 하는 종류의 보다 직접적인 공간을 생각하실 수도 있을 텐데요. 실제로 우리가 공간을 인지하는 데 있어서는 시각의 정보를 많이 사용하고 내가 실제로 움직이는 동안에 내 눈의 포커스가 있는 쪽과 변방 쪽에 보이는 정보들이 다르다 보니까 옵틱 플로우라고 하는 그러한 형태로 내가 가고 있는 방향성을 알기도 하고 그다음에 이 시각 정보라는 것이 실제로 내가 보고 있는 공간들에 대한 개념들을 나에게 전달해 주죠. 근데 우리가 인지하는 공간은 시각으로만 나오지 않습니다. 초기에 우리가 사용하던 헤드셋, 그러니까 그 VR 헤드셋 같은 경우, 가상현실 헤드셋 같은 경우가 쓰면 엄청 어지러웠어요. 그 이유 중에 하나가 뭐냐면 시각적으로만 공간 정보를 주는데 이 시각 정보의 매칭하는 뇌의 다른 감각기관들이 들어오는 정보랑 맞추지를 못한 거죠. 그러니까 예를 들어서 나는 이걸 써도 내 정전기관과 내 발팽기관 안에 있는 기관들은 내가 지금 서가지고 헤드셋을 쓰고 있는지 아니면 침대에 누워가지고 이걸 쓰고 있는지 내가 지금 어깨를 어떻게 하고 보고 있는지 이 모든 것들을 다 뇌가 알고 있는데 사실 시각적으로 보여주는 정보가 헤드셋만 쓰고 시각적으로만 보이면 아무 차이가 없는 그러니까 우리가 공간을 인지할 때는 시각적으로만 인지하는 게 아니라 사실은 청각적으로도 그다음에 촉각적으로도 그리고 이 뇌 안에 발팽이관 안쪽에 존재하는 밸런스와 나의 몸에 대한 느낌을 주는 소마토 센서리 그 감각을 주는 영역 되게 다양한 채널들이 공간의 인지를 동시에 주고 있는 그래서 이 모든 것들이 맞아 떨어져야 우리는 실제로 가상 공간에 있는 공간도 실제 공간처럼 느끼게 될 수가 있을 겁니다. 그래서 방금 말씀드린 것처럼 우리가 공간을 인지한다는 것은 시각적으로 보이는 공간만 인지하는 게 아니라 다양한 우리가 인식하고 있지도 못한 다양한 종류의 채널들이 내주는 신호들이 합쳐져서 공간의 인지를 만들고 있다라고 할 수가 있습니다. 이분이 이제 2014년도에 노벨 생리의학상을 받았던 존 오키프 교수님인데요. 바로 뇌 안에 장소세포라는 게 있다, 플레이스셀이라고 있다라는 걸 발견하면서 노벨 생리의학상을 받았던 분입니다. 그 모저 부부라고 하는 분들하고 세 명이 공동 수상을 했고요. 에드워드 모저, 그 모저 부부 두 분이 또 같이 상을 받았는데 이분들이 밝혀냈던 게 바로 뭐냐면 이 해마 근처에 존재하는 다양한 종류의 공간을 인지하게 해주는 일종의 뇌 안의 GPS 시스템에 대해서 밝혀내면서 우리 뇌가 어떠한 형태로 공간을 인지하는가를 밝혀낸 분이죠. 대표적인 예로 제가 지금 여기 서 있을 때 이 장소에 서 있을 때만
When I'm 뚜뚜뚜뚜뚜 하고 standing here, 계속 for 신호를 주는 example, 종류의 there's 플레이스 셀, a place cell 장소 which 세포가 있어요. sends 제가 a 바로 signal 옆으로 that 가서 you are 여기로 가게 here. 되면 And when 바로 I just 옆에서만 move 또 one step 또 to my 다르게 left, 반응하는 또 then 다른 플레이스 there's 셀입니다. another space 마치 cell 여러분이 which reacts 스마트폰 to this 내비게이션을 열게 movement. So 되면은 just like the 나의 현 GPS 위치가 system that 바뀌면은 you 각각의 현 위치가 use 스크린의 on your 다른 장소에서 mobile, right? 뜨는 When you 것처럼 move, 내가 어떤 there's a 공간에서 옮겨 dot 다닐 때마다 which 내가 constantly 있는 moves around 공간에만 according to the place 특정 where you are, 공간에만 right? 반응하는 종류의 There's a 세포가 specific 있습니다. cell 이거를 which is 이제 dedicated to 장소세포라고 one 부르고 specific 되게 신기하죠. point of a place, 흥미로운 거는 만약 which is very interesting. 장소세포가 And 모든 종류의 if 공간을 다 코딩한다 그러면 a 내가 다닐 space 수 있는 cell 장소가 can 너무 do the 많잖아요. coding 그러니까 이게 for 무한히 whole 많은 세포를 space, 사용할 수가 없기 때문에 또 but 어떤 then 세포가 it 있냐? would be very 바운더리 셀이라고 difficult 해서 for 내가 저 brain 문을 to 열고 use 경계 all the 밖으로 나가는 space as a 순간 space 이 cell, and there's a 장소세포가 boundary 리셋이 돼요. cell. When 그러니까 you 아까 are 제가 out of 여기 a 있을 때 certain 그 boundary, 사용되던 then the 장소세포가 boundary 문 cell 열고 다른 공간으로 will 가는 순간 react to 리셋이 돼서 it and 재활용될 will 수가 있는 거죠. do 그 the 공간에서 또 내가 reset, 어딘가를 meaning 알려줄 that 수가 있어요. that boundary cell 근데 can be 이러한 형태로 reused 장소세포가 for another type of 서로 space. 다른 공간에서 나를 And 계속 in the 매핑할 different 수 있으려면 spaces, in order to make 경계를 sure it 언제 can do the 넘었는가 mapping 아닌가 이러한 constantly, 것들을 알 수도 있어야 the 돼서 cell needs to 경계세포라는 be 게 able to know 존재한다라는 whether you 것도 are out 알려주는 of a certain 이거 boundary or 재밌게 볼 not. 수 있는 게 문지방 효과라고 하는 게 And 있어요. also there's 그래서 내가 a 분명히 여기서 아 나 지금 커피 마셔야지라고 저 밖에 나가서 effect 먹으려고 that 했는데 we 딱 문지방을 call, 넘어서 for 나가자마자 example, 뭐 하려고 the 나왔지? threshold 라고 effect. 하면서 Once 이제 you are 약간 out of the 리셋되는 경우들이 threshold, 있죠. then the 이 cell to 경우에는 recognize 어떻게 보면 your 이 spatial 기억이라고 boundary 하는 will be 것들 내가 reset. 하려고 했던 So 것들이 the memories 일종의 and 경계를 what you 넘는 are 순간 going to 나의 do, 장소세포만 리셋된 게 아니라 it is not your 다른 것들도 boundary 같이 cell will be 리셋된 reset, 케이스라고 but 생각해 볼 수가 있을 것 같아요. a lot 또 다른 more 것도 재밌는 cells 게 will be 우리가 reset for what you are 기억한다라고 about 하는 to do. 것이랑 장소를 And 인지하는 거랑 memorizing, 굉장히 밀접한 recognizing 연관이 많습니다. spaces 그래서 아까 are very 보여드렸던 closely 그 게임 related to 같은 one 경우도 another. Just like 우리가 the game that 치매를 I 예측할 showed 수 있는 you, 이유가 one 이렇게 of the reasons 장소를 기억하는 to 능력하고 predict 우리의 the 어떠한 기억을 프로세싱하는 likelihood 능력하고 of the 밀접한 developing 상관관계가 있기 dementia 때문인데요. again is related 저랑 to 독일에서 spatial 친하던 senses. 보리스 컨라드라고 하는 And 친구가 there's a friend of 세계 mine 메모리 called 챔피언 Boris. 그러니까 뭐 얼굴 500개를 보고 다 For 외운다든지 example, there was 숫자 a memory 800개를 5분 만에 다 외운다든지 competition. 이런 For example, 기억력 remembering all 대회가 the 있거든요. numbers 근데 in a minute or 2 그 minutes. 세계 신기록을 5개인가 갖고 And 있어요. also he has 얼굴, 단어, 숫자. 5 그래서 Guinness 메모리 챔피언입니다. record. So 그래서 이 my 친구랑 friend 강연을 자주 is 다녔는데 a 이 친구가 memory 어떤 강연이 인기가 champion, 좋냐면 and he 어떻게 delivered the 하면 lectures a lot 그렇게 around. And one of the 그 lectures 메모리 which 챔피언이 특별해서 그런 게 아니라 used to be well 당신들도 많이 received 기억할 수 by 있다. 100개 audiences 정도는 is 충분히 that 기억할 수 있다. he told the audiences that 그러면서 you 이제 are smart 그러한 enough to 트릭을 memory, for 알려줘요. example, 100 되게 images 재밌는 or 게 100 이 different 트릭이 faces, and he 뭐냐면은 used to share 우리가 his 어떠한 tricks. 것들을 기억하고 싶어 할 And 때 when you 장소를 want to 기억하는 remember 메커니즘과 something, 개념을 기억하는 there 메커니즘을 are 함께 활용하면 two 된다라는 different 종류의 mechanisms that you 특징을 하고 need 있어요. to 예를 들어서 use, 내가 지금 spatial 5개의 recognition 단어를 외워야 mechanisms. 된다. For 5 example, 개의 if you 단어가 want to 빨강, 의자, remember 책상, 5 different 마이크 words, 뭐 이런 거라고 쳐요. red, 물론 and 주변에서만 also 나오는 거니까 desk, 쉬울 수 있습니다. and also 근데 chair, 이거를 and etc. 이런 형태로 막 20개 단어가 나오면 다 If 외우기 you just 어렵잖아요. lay out 단어 like 하나가 20 나올 때마다 different 이 words, 단어들을 then 내가 머릿속에 it'd be 어떤 very difficult for you 공간을 to remember 상상하고 as 그 it is. 공간에다가 But whenever 매핑을 you 하면 기억하기 are 쉽다는 거예요. heard like 예를 one 들어서 word, you need to 책상의 경우에는 conjure up 들어가자마자 an 왼쪽에 image and 보이고 story, 마이크는 그 right? Once you 신발장에 enter 놓고 the 이런 형태로 space 어떤 and 특정 there is a 공간에 mic 내가 and 어떠한 desk, so 개념들을 you need to 배치한다라고 상상을 really 하면 locate the 굉장히 concept of 많은 the word in a 종류를 space. 자동적으로 So 우리가 that 기억할 수 way 있게 you can 된다라고 automatically 하는데 이것 remember 역시 very 어떻게 보면 irrelevant words altogether. 장소세포들과 So 우리가 then 실제로 again, I'm trying to 장소를 say 매번 that the 기억하도록 되어 space 있는 우리 cell 뇌의 메커니즘을 and 또 also 다른 the 것들을 mechanism 기억하는 to 데 활용할 수 remember a 있다라는 걸 space 보여준 케이스라고 could 할 be 수가 있습니다. used for 다시 different 돌아가서 purposes. 되게 흥미롭게도 이 스페이스라고 하는 것, 공간이라고 하는 것은 언어나 개념을 매핑하는 데도 필요하고 Space is 내가 실제로 needed to 물리적 map 공간 안에 내가 language 어디에 서 or 있고 어디를 향해서 가고 words. 내가 지금 어느 And 위치에 space 있는가라고 하는 스스로의 위치를 알거나 is also 아니면 needed 어떤 to 특정 위치를 recognize 향해서 my 움직이는 current 능력을 위해서도 location 필요하다라고 and 할 to 수가 move 있습니다. to a 그래서 desired 요거는 location. 그 이러한 형태의 정리를 최근에 이제 네이처 Recently, 리뷰스 the 뉴로사이언스라는 그 Nature 논문에서
해서 정리를 한 건데 has 우리가 이렇게 서 compiled 있을 때 these 세상에 서 있을 때 내가 outcomes 어느 of 공간에 research 서 있고 어디로 when you are standing at a 움직이고 이 certain 세상에 어떠한 location, 종류의 where you are 물체와 at and 누가 where 있다라고 하는 towards 종류의 where 매핑이 you are moving, 뇌 안에서 that mapping 제각각 다른 activities 벡터셀, take place 그리드셀, by 플레이스 grid 셀, cells, 그다음에 place 헤딩 cells, 셀이라고 해서 내가 vector 어디로 cells, and 향하는가, 또 heading 격자 cells. 세포 In 이런 our 다양한 종류의 brain, 메커니즘을 통해서 There 굉장히 is a variety 정교한 of mechanisms 우리가 사용하는 in our 내비게이션보다도 더 brain that 정교하게 is even 내가 more 어디에 있고 precise 어디를 and 향해서 가는가라고 sophisticated 하는 than 뇌 안에 our 내비게이션 vehicle 시스템이 GPS. 있다라는 것이 In 지금은 our 밝혀져서 brain, we 알려져 have 있습니다. our own GPS.
존 오키프 같은 경우 스페이스에 대해서 되게 Professor 아름답게 O'Keeffe 시적으로 이런 이야기를 적기도 했어요. said 우리가 glowing 행동하는 모든 것 안에 beautifully 공간이 about 담겨 space 있고 that 우리는 그 space 안에 살고 is 있고 그 included 안에서 in 움직이고 everything 있고 that we do. 그 안에서 We 탐험을 하고 move, 있고 우리만의 we 공간을 explore, 방어하고 있기도 and we are 합니다. protecting our space. 되게 그 공간에 대해서 많은 그 고민을 하고 굉장히 그 This 공간 연구 is 자체를 사랑했던 the 연구자라고 느꼈습니다. outcome, and this 사실 also 제가 shows 대학원생 the 때 박사과정 affection 2년 of 차인가요? him for 그때 space. 이 존 오키프 When I was 교수님을 in 직접 my second 만나고 year of 같이 my 맥주도 마실 기회가 doctoral 있었어요. study, I 그때는 아직 actually 노벨상을 met him 받기 in 전입니다. person 1년 before he 전이었어요. won 저희 the 연구소에 Nobel 오셔서. Prize. 근데 그때도 어쨌든 visited 이 our 연구를 하셨던 center, 대가기 때문에 and he 궁금한 게 was 많았죠. 저는 박사과정 he was 학생이니까 already a master 물어봤습니다. of this field. 교수님의 So I 살아온 asked 길, him, 교수님의 커리어에서는 in your career or 항상 in 이 your 공간 life 연구와 journey, 장소세포 연구 이런 것들이 the research of 교수님의 space 연구라는 or 나의 업이라는 play 그런 cells, 믿음이 처음부터 있으셨나요? did you have 교수님께서는 그 걸어온 the 길을 conviction that that 처음부터 is 이게 your 나의 calling or 길이다라는 걸 your way? 인지하고 He said that 걸어오셨나요? 이런 질문을 던지기도 했죠. 근데 재밌었던 거는 교수님이 고개를 설레설레 he 지으면서 nodded. 아니 나도 said, 내가 이 "No, 길을 걸을 줄 I 몰랐고 이 didn't 길을 even know that 걷다가 I 이런 will 발견들을 하게 될 줄 be 나도 in this 몰랐다. career, 사실 in 예전에 this journey. 그 And I 비행기 didn't even know 정비공인가 that I will 엔지니어로 낮에 일하면서 have 밤에 this 야간 much 학교를 다니면서 discoveries. 뉴욕에서 되게 가난하게 커셔가지고 He 원래 공부의 뜻이 grew 있는 up 분이 아니라 in a poor 그냥 야간 household 학교에서 in 교양 수업처럼 New York. 듣다가 교수님이 in 와가지고 실험실에서 더 nighttime 연구하지 않을래 college 해서 하고 course. 이렇게 쭉 가다가 That is 사실 초반에 that 이런 was 장소 연구할 때 when he 사람들이 저게 first 무슨 started 의미가 있고 to 아무런 쓸모가 involve 없다라고 in 욕도 많이 spatial 먹었는데 research. 그냥 꿋꿋하게 At 쭉 the 걸어오다가 이 beginning, there 연구에서 were many 되게 많은 people who 업적을 said 남기고 새로운 that 발견을 is 남기셨거든요. useless 그래서 study. 지금도 기억에 남는 교수님이 해주셨던 말은 길이라는 것은 He said, 처음부터 거기에 있는 게 아니라 way 내가 does 이 not 길을 exist 걸음으로 at the 인해서 beginning. 생기는 거다. The way is 뒤돌아보면 created 길이 as 나아 I 있는 walk 거고 on that 내가 way. 처음부터 그 길을 걷기 전에 그 Before 길이 거기에 I 있는 것은 아니다. 이런 말씀을 start to 하셨던 게 walk 기억이 on 나요. the way, 그래서 there 결국은 could 용기를 not be 가지고 any 나만의 way 길을 걷는 at 것이 the beginning. 세상에서 어떠한 나만의 I think 공간을 his 개척하는 방법이다. 이런 words 이야기를 shows 했었죠. it is important for us to 계속 create 말씀드렸지만 our 우리가 own 개념, ways with 언어, confidence in 장소 ourselves. 이런 것뿐만 아니라 기억 역시도 Language, 우리는 place, 그 공간의 and 형태로 also 담습니다. 그러니까 memory 우리가 살아가면서 are 내가 어디에 included in 있고 내가 space. 어떤 존재인가를 알아가기 위해서 사실 우리는 Learning 끊임없이 about our 공간을 beings, 탐험을 합니다. 어린 아이들도 we 태어나자마자 처음에는 continuously 기어다니고 나중엔 explore 걸어다니고 places. 나중에는 When 자기 we are 주변의 born, 공간들을 끊임없이 They 탐험하죠. crawl 지금 and 보여지는 they walk 그래프는 as they grow older. 어느 놀이터에서 아이들을 풀어놨을 때 This 아이들이 map 어떻게 움직이는가의 shows 패턴을 how 보여주는 거예요. kids move 여기저기 진짜 in 다 the 다니죠. park. 근데 They 이게 go 무슨 everywhere. 계획을 가지고서는 가는 건 아니지만 They 사실 don't 한 have 1시간, any 2시간 풀어놓으면 아이들이 plan. 놀이터의 곳곳을 다 But if you 탐험해가지고서는 let 어디에 kids 뭐가 있나 walk 봅니다. around 이런 this 형태의 park 재밌는 for 종류의 about 그래프가 an 나와요. hour, this 그러니까 kind of 아이들은 movement will 끊임없이 be 뇌 shown. 안에다가 내가 어떠한 공간을 탐험해가지고 아는 공간으로 만들 것인가 지도를 만들고 Kids are 있다라고도 할 수가 always 있는 거죠. making their own 제가 되게 versions 좋아하는 of 시라서 map of 다 places 읽어드리지 that you want to 못하겠지만 explore. 강현우 시인의 비단길 This 2라는 is a 시를 참 poem 좋아합니다. authored 처음 시작은 by 이렇게 돼요. 강현우. 잘못 든 길이 나를 빛나게 The wrong 했었다. way 그리고 마지막은 이렇게 끝납니다. made me shine. 잘못 든 길이 지도를 The 만든다. wrong way 그러니까 내가 처음부터 created a 어떠한 map. 길이 나의 길이라서 걸었던 게 아니라 잘못된 길을 잘못된 So 길을 walking 쭉 on a 평생 seemingly 걷다가 incorrect 나는 나의 way 인생에 나만의 지도를 can 남긴 것이 아닌가라고 하는데 lead 실제로 to 아이들은 your 이 own 잘못된 version of 길들을 map. 엄청나게 많이 In 다니면서 fact, kids 머릿속에 go 뇌 안에 everywhere and 지도를 they get lost, 만듭니다. and in that 근데 process 반면에 they make maps 나이가 in their 들어서 brain. 치매에 걸리신 어르신들 같은 경우에는 And older people 이미 who have 만들어진 dementia, 지도에서 점점 정보가 빠져나가고 on the 있죠. other hand, 그럼 are 이분들이 어딘가에 losing 길을 their 잃었을 때는 memories 전혀 and 다른 information 패턴으로 가요. from their 대부분 maps in the 직진입니다. brain. 되게 흥미로운 게 아이들의 경우에는 When that 직진하는 happens, 케이스가 별로 people 없어요. tend to walk 보통 항상 딴 straight. 데로 세고 막 이렇게 지그재그로 That kind 온갖 of 군데를 pattern 다 is 탐험하면서 not 다니는 게 shown among 정상입니다. kids. 근데 They go this 치매에 way 걸리신 and that 어르신들 way, 같은 경우는 집 but 나가서 나 어딘가로 old 가야 돼라고 people with 걸으셔도 dementia, 보통 직진을 they 하거나 try to 왔다 find 갔다 their 하거나 way 이게 home, 굉장히 but 직선적인 even if they 움직임들을 want to 하세요. do so, they 그러니까 always show 이, this straight 우리가 저는 movement. 여기에서 가져가고 싶은 메시지는 이런 거예요.
The 세상의 key 지도를 takeaway here 만들고 is that 뭔가 the 새로운 world 어떤 is 공간을 making 나에게 maps, 매핑하기 위해서는 and in order 우리가 to 직선만 걸어야 map 되고 places, 그려져 있는 길들만 이렇게 we 걸어야 되는 게 shouldn't 아니라 아이들이 하는 go 것처럼 길을 좀 잃고 always straight. 헤매고 방황하는 We 것들 have to get 자체가 lost 우리 안에 공간을 만들고 in order to 그다음에 create the 세상을 concept of 탐험하기 위해서 space 필요한 것이 아닌가. 우리가 and 잊혀져 to 갈 때, explore 그러니까 어떠한 the 정보를 world. 잊어버릴 때 나오는 패턴을 아이들에게 어려서부터 가르쳐줄 필요는 없지 않은가라고 하는 생각도 So 약간 walking just 여담처럼 straight 합니다. is not something that 자, we 이제 have to teach 뒷부분으로 our 가면서 kids. 공간이라는 얘기를 하면서 또 되게 흥미로운 개념이 나옵니다. And there is 제가 another 이제 interesting 그 concept. 소속돼 있었던 그룹이 Spatial I and was Social working Cognition 그룹이라고 그랬잖아요. Spatial and Social 공간과 Recognition 사회적인 Group, 관계를 동시에 연구하는 which 그룹이었어요. study 흥미로운 게 이 뇌 spatial 안에서의 and social 공간이라고 하는 aspects 것, of 공간의 space. 매핑이라고 하는 것이 사실 또 나라는 한 존재가 세상을 살기 위해서만 me 존재하는 게 as a 아니라 being 사실 내 뇌 that 안에 lives in the 존재하는 world, 공간이라고 하는 개념은 and the 다른 concept 이와 of space 이어지기 in 위한 our 형태로 brain 매핑이 되어 있다라고 하는 are 얘기를 드리고 mapped 싶어요. in a way 되게 that 흥미로운 allows 게 us to interact with Peripersonal other people. space라고 하는 There is 종류의 peripersonal 그 실험 방법론이 space, 있습니다. 이게 which is 뭐냐면 a 우리가 이제 personal research space는 많이 method. 들었죠. 내 개인 공간, We talk about 사적 personal 영역을 space. 침범하지 마, 뭐 이런 얘기 We 많이 don't 하잖아요. want our 근데 이거는 personal 굉장히 space to be 사회학적인, 약간 violated. 인문학적인 개념이라고 한다면 That is a 이거를 정확하게 humanistic 뇌과학적으로 approach or 정의하기 위한 concept. 패러다임을 In 만든 학자가 neuroscience, 있는데요. there is a 스위스의 그 scholar, 연구자입니다. Switzerland, 이분은 Swedish scholar. 어떠한 재미있는 현상을 발견하냐면은 The 내 scholar 몸이 손이 닿을 수 있는 found 주변 out 안에서는 that 어떤 within 빛이 깜빡이고 our 동시에 빛이 깜빡이는 거랑 함께 nearby 어떤 소리가 들린다. 그래서 surrounding, 내가 버튼을 누르는데 빛이 깜빡, if we 소리가 click, 삑 소리가 난다. push a button, 그러면 and when 내가 there 영향력을 is 끼칠 수 있는 light 공간 after pushing 안에서는 the button, 내가 버튼을 누르는 순간 어떤 소리가 at the 나오거나 빛이 moment that 들리거나 we 한다라고 push the 한다면 button, and 이것들이 if we 실제로 내가 hear 버튼 sound or 누르고 see 나서 the light 시간차로 at 인지가 that 되는 게 moment, 아니라 거의 내가 그 액션을 there 하는 것 is no 동시에 temporal gap 서로 다른 between 종류의 the 시각과 two 청각 이게 하나로 이렇게 묶이는 information. 형태로 인지가 돼요. 이거를 이제 Our 그 sensory integration, hearing intentional binding 뭐 and 이런 종류의 movement of touching 그 the button 패러다임들이 will be 존재하는데 recognized all at the same time. 그 형태로 어쨌든 공간이라는 것이 내 영향력이 닿을 수 있는 공간 안에서는 다양한 종류의 in 시각이나 the 청각이나 space 어떤 that we 자극들이 have 묶이는 정도를 통해서 이걸 influence 측정할 수가 over, 있어요. 근데 we 흥미로운 can 거는 bind 내 our 영향력이 닿는 hearing 공간 밖에서는 and senses 그냥 시각 자극은 시각 자극, and 청각 자극은 visual 청각 자극 서로 senses 따로 묶이지 altogether. 않은 형태로 인지가 돼요. 근데 흥미로운 거는 이게 되게 흥미롭습니다. But the 여러분들 most 여기 앉아 interesting 계시는데 part here 만약에 is that you are 캐서린의 공간 sitting 주변에 here. 어떠한 If 시각 the 자극이나 space 청각 자극이 또 surrounding 동시에 receives 이렇게 삐하고 반짝하는 게 audio 나타난다. or visual 내가 아니고 타인의 stimulus, 공간 안에서도 내 뇌가 stimulation, 그것들을 묶여준 채로 your 인지를 하는 거예요. brain can 그러니까 무슨 recognize 이야기냐면 되게 that 흥미롭게도 우리의 stimulation 뇌가 공간 매핑이 by 그냥 binding it 물리적으로 with 똑같은 the 축으로 다 space 똑같이 매핑이 surrounding 되어 있는 게 아니라 another 그 안에 person. 존재하는 사람 또는 생명체를 주변으로 어떠한 생명체가 영향을 끼칠 수 있는 Around 주변의 공간은 the 다른 humans 형태로 시각과 or 청각들이 beings 묶이고 within a 그것이 space. 나뿐 아니라 다른 존재의 주변에서도 그러한 형태로 우리가 When 신호들을 다르게 you 인지한다라고 하는 거예요. experience some 조금 audio 어렵게 or 설명했는지 visual 모르겠지만 stimulation, 진화생물학적으로 생각하면 the 이런 겁니다. same 그러니까 누군가가 will be 부스럭하고서는 happening 뭐 to other 칼을 person's 꺼내준다 또는 spaces, 돌멩이를 꺼내들어서 and those 던지려고 한다. are 그럼 그거는 그 all 사람의 액션 스페이스 안에 있잖아요. bound 그럼 내가 거기에 대한 together. 반응도가 올라가야 되겠죠. 그러니까 If there 우리의 is action 뇌는 space 나 of a 주변의 person, 공간 when 안에서 there is 실제로 영향을 stimulation, 끼칠 수 your 있는 어떤 level of 움직임들에 대해서도 response will 민감하지만 be heightened. 나뿐만 아니라 다른 사람 역시도 하나의 주체로서 어떤 행동을 할 수 있는 가능성을 염두에 두고 있어서 So there is always 공간이라고 하는 this 것 자체가 possibility that 그냥 other 물리적인 people 좌표의 will 형태로 존재하는 게 react to 아니라 the 그 same 안에서 얼마나 stimulation, 많은 그 변화나 행동들, 액션이 이루어질 수 changes 있는가의 and 가능성에 actions, 의해서 and the 매핑을 하고 possibility 있다. of 이렇게 having 설명을 할 that 수도 있을 것 actions 같습니다. are the 이거를 이제 foundation 심리학에서는 of 조금 연결되어 mapping. 있는 개념이 In psychology, 어포던스라고 하는 there 개념이 is a 있어요. concept 어포던스. called 그러니까 우리는 opportunity. 의자라는 거를 그냥 의자의 형체로만 If there is a 개념으로 chair, 이해하고 있는 게 we 아니라 only 의자는 we do 앉기 not 위한 어떤 only see the 액션의 shape of the chair, 목적성을 가지고 and 있는 the 걸 chair 우리가 인지하고 involves 있고 도구라는 것 the 역시도 objective 그냥 이 도구로 무언가를 of 할 수 sitting on it. 있다라고 하는 When there 그 is a 액션의 tool, 가능성에 따라서 세상의 it 모든 involves 것들을 the 인지하고 있다라고 possibility 하는데 of action, 이것 역시도 which 사실은 will 공간과 늘 involve 함께 using the 존재하는 tool. 종류의 매핑이라고 할 수가 있죠. So this kind of 되게 mapping 흥미로운 게요. coexists with 이런 all 실험도 the 많이 space 합니다. we have. 이게
누군가가 야구 선수가 이제 If a 공을 던졌는데 baseball 딱 player throws a 맞아가지고서는 ball, 지금 뭐 if the 외야수한테까지 ball 날아갔다라고 hits 칩시다. and it 그럼 사실은 flies, 공을 때리는 순간만 보고 when 뛰어야 되는데 우리는 the player 굉장히 hits the 정확하게 ball, 이 then the 공이 player should 어디에 start to 떨어질지 run. 어떤 포물선을 그릴지를 예측하고 달려가서 잡지 않습니까? The player 잘 will 생각해 보면은 predict where the ball 누군가의 행위로 will 나와서 결과물로 나오게 되는 공이 움직이는 것을 The 우리가 어떠한 movement 공간 of 안에서 the ball 인지해가지고 is 어디에 recognized 떨어질지 within our 예측한다는 게 space and 상당히 we predict 놀라운 the 일이다라고 point where 생각할 수 the 있는 ball 거죠. will 근데 되게 hit. 흥미로운 게 이것을 우리가 이제 실제로 야구를 하고 있거나 축구를 하고 When we 있거나 play 사람들이 soccer 인터랙션을 or 하고 있는 baseball 상황 안에서 이런 걸 within the 경험하면 situation where 우리는 people 생각하지 are 않고도 interacting, 그 움직임을 we can 공간 안에서의 어떤 predict the 움직임들을 굉장히 잘 movement within 예측할 the 수가 space 있는데 without even 이것을 thinking. 그런 상황이 아니라 컴퓨터 앞에 앉아서 If we are 자, sitting in 빵 front 공을 of a 쳤습니다. 공이 computer, 어떻게 내려갈지 상상해 보세요. 아니면 더 if 쉽게 we are 내가 어떤 asked 물체를 to 딱 들고 imagine how the 떨어뜨린다라고 ball will 상상을 fly, 해봤을 때 사실 떨어질 때 이건 중력 가속도에 의해서 등속으로 떨어지는 게 아니라 there will 점점 빨리 be 떨어지겠죠. 근데 acceleration 머릿속에 이 of 볼 the speed of 드로핑이라고 the 하는 ball 요 dropping. 공을 떨어뜨리는 But 행위를 in our 상상하라고 brain, 그러면 흥미롭게도 if you are asked 실제로 내가 to 몸으로 움직여야 되는 imagine 상황에서는 the 그 ball 공을 dropping 잘 예측해서 situation, 잡아냄에도 불구하고 in reality 그냥 we can catch the 혼자서 ball because 상상해보라고 our 하는 brain is 상황으로 놓게 capable 되면은 of predicting 여기 the ball's 등속으로 movement. 떨어진다고 But 상상을 하는 if we are just asked 그러니까 to 우리 뇌 imagine 안에 this 가지고 있는 situation, 멘탈 we 모델, 그러니까 don't 우리가 take 가지고 into 있는 모델 account 자체가 the 내가 gravity and 인터랙션을 위해서 acceleration 모델을 of the 사용할 ball's 때랑 movement. 그냥 나 혼자 시뮬레이션을 돌릴 때의 모델이 So 그 the 정확도에 models 있어서 굉장히 큰 차이가 have 난다라고 하는 huge 걸 보여줄 difference 수 있는 in 거죠. their accuracy 그래서 우리가 실제로 in this 공간을 real 매핑하는 world 거는 and 늘 in 다른 our 사람과의 어떠한 교류나 액션, pure 인터액션을 imagination. 염두에 둔 형태로 뇌가 공간을 인지하고 있다라고도 얘기를 합니다. Our brain recognizes 이러한 종류의 이제 space 실험 중에 and 제가 when 굉장히 it 흥미롭게 does 봤던 실험 so, 중에 하나가 it 바로 also 바르셀로나에 있는 멜 recognizes 슬레이터 other 교수님 랩인데요. things. 제가 알고 있는 연구자들 중에서 가장 This 괴짜며 scholar 특이한 is 연구를 the 많이 하신 most 되게 좋아하는 교수님입니다. interesting 어떤 연구를 researcher 했냐면 I know. 미로를 He's based 만들었어요. in Barcelona. 미로를 He 만들어서 created a 보여주는 maze, 거는 둘 다 가상현실로 만들었는데 and two virtual 쥐를 spaces 미로에 were 넣고 created in the maze. 이 미로 and rats 안에서 were put in 다른 the 존재를 maze, 만나게 된 거예요. and rats 근데 쥐가 볼 때 이 다른 encountered 존재는 other beings 쥐로 in the 보이겠죠. maze. 쥐 안에 미로니까. 같은 크기의 같은 미로를 만들어 놓고 The same 헤드셋을 size 쓰고 사람을 넣어요. maze was created, 사람을 and 넣고 a 이 person was put in 사람이 the maze 그 wearing 미로나 a 어떤 headset. 공간 안에서 보는 다른 존재는 내 Other 헤드셋 beings 안에서 within 사람으로 보입니다. That 근데 virtual 실제로는 world in the 크기 headset, 스케일만 다르지 the 쥐랑 other beings 사람을 are seen 똑같은 공간 안에 as 넣은 거예요. humans. 그러니까 Actually, 쥐가 this 사람을 rat 보고 사람을 and 쥐가 human 보고 were 같은 in the 공간 안에 same 있는데 virtual 서로가 space. 서로를 같은 종이라고 생각하는 거죠. But when they 되게 see other 흥미로운 거는 beings, they 사람은 recognize 쥐를 the other 사람이라고 being as 생각하고 얘 their 뭐지 own 이러고서는 이제 species. 움직이는 거고 Rats thought 쥐는 that the 사람을 other 보고 beings 쥐라고 were rats. 생각하고 얘는 Humans 뭐지라고 thought that 움직이는 the other 거죠. beings were 그래서 한 humans. 방 안에서 만나게 됐을 때 When they met 쥐와 in 사람이 a 어떠한 in the 종류로 이 same 공간 room, 안에서 움직이면서 서로를 the 탐색하는가 researcher 이런 종류의 어떻게 보면은 되게 studied 창의성이 how 높은 they will 실험까지도 move when they 진행을 encounter each other 흥미로운 in 거는 the same 왼쪽은 쥐예요. room. The 벽에 left side 붙어가지고 shows rats 이렇게 쭉 movement. 움직입니다. Rats move 가운데 있는 건 사람이에요. around 그러니까 the 공간 corner. 안에 들어가서 이렇게 In the 둘러보면서 middle, there 쥐가 is 어디로 movement 움직이는가 of 봅니다. that human 그래서 subject. 뭐 이러한 형태로 우리가 각각 The human 다른 subject 존재와 moves 인터랙션을 할 때도 in the middle of the room. 어떤 가상현실을 When we 사용해 interact 가지고는 with other beings, 서로 if 다른 종이 virtual space is 같은 종이라고 생각하고 used, 만났을 때 어떤 other 것을 하는가 spaces 이런 종류의 실험들도 할 수가 있는 will 거죠. have this kind of interaction 자 or 이제 reaction when they 마지막으로 encounter 넘어가면서 each other. 어떤 얘기를 하고 싶냐면 이런 형태로 우리 뇌 안에서 And 우리가 스페이스라고 하는 것들은 다양한 것들을 매핑하기 위해서 존재해요. Space exists 근데 in order 인간의 to 뇌가 map 사실 various 진화하게 things. 된 우리가 가지고 있는 그리고 우리가 기계와 차별화된 And 가장 큰 what 포인트는 distinguishes ourselves 저는 from machine 항상 누군가와 is that 연결된다라고 하는 we 부분이라고 always 얘기를 can 하고 be 싶어요. connected 우리 인간의 뇌는 with 매 순간 others. Brain 다른 of 인간의 뇌를 생각하고 ourselves 있고 always 대부분 think 그렇습니다. of 내 brains 친구, of 내 배우자, others, 내 for example, 사랑하는 my 사람, 내 friends 아이, and 내 also 고객, my loving ones, my 우리 과학관의 clients, and also my 관람자들, visitors, 시청자들. 그러니까 뇌는 and 항상 also 다른 사람이 viewers. 어떻게 So 생각하고 our brain 예측할지를 always 그 is 시뮬레이션 하고 conscious 있다라고 of 볼 the 수가 thoughts 있죠. of 반면에 others doing 로봇이나 기계 같은 simulation. 경우는 다른 존재에 But 대해서 그 machines 자체로 인지하고 있는 부분은 없기는 do 합니다. not recognize 그래서 other objects. 사실 인간이라는 존재가 So human 세상에 beings, 이렇게 널리 퍼져나가게 된 거, 호모사피엔스가 for 퍼져나가게 된 example, 이유도 one of the reasons behind 사실은
다른 사람들을 만나기 위해서
다른 사람들과 was 연결되기 위해서 이렇게 to be 아주 connected 먼 with 곳까지 other 가고 human 서로 beings and traveling a 연결되면서 long distance. 호모사피엔스가 전 지구로 이렇게 그 퍼져나가게 됐다라고 한 종류의 웨이파인딩이라고 하는 건 책의 제목인데 그런 책도 존재합니다. 한국어 번역은 길이른 호모사피엔스를 위한 뇌과학이라는 책으로 번역이 된 걸로 아는데요. 그 책에 보면 되게 재밌어요. 결과적으로 그 수만 년 전에 생각해 보면 사람들이 지구 전체에 얼마 안 살았거든요. 듬성듬성 살았어요. 그런데 재밌는 게 뭐 없나 하면서 3박 4일을 사막을 건너고 막 정글을 뚫고 가가지고 다른 존재들은 다른 인간들은 뭐 먹고 살고 어떤 도구 사용하고 얘네들은 뭐 마시는 거 막 그게 궁금한 거죠. 그래서 내가 굉장히 리스크를 걸고 어려운데도 사람을 만나는 게 재밌어서 사람들을 만나고 물어보려고 싸돌아다니던 게 호모사피엔스의 본능이다 보니까 우리가 이 전 지구로 퍼져나가게 된 하나의 계기가 됐다라고 하는 가설도 존재하거든요. 그래서 공간의 탐험이라는 것을 가능하게 해준 하나의 근본적인 모티베이션 자체가 사실 인간과 연결되고 싶어하고 인간을 좋아하기 때문에 결국은 인간과 인간의 연결 자체가 우리가 이 지구상의 여러 공간을 탐험하게 만든 또 하나의 메커니즘이었다. 라는 이야기도 있습니다. 이거는 빠르게 넘어가고요. 자, 그래서 이 강연의 후반부에는 어떤 이야기들을 드리고 싶냐면 우리가 다양한 종류의 과학관 관련돼서 오늘 행사를 하고 있잖아요. 미래의 과학관 그리고 우리가 미래에 경험하게 되는 공간들은 뇌가 인지하는 공간을 어떻게 변화할까에 대한 상상의 맛보기를 좀 보여드리려고 하는데요. 이 이야기를 하기 위해서 사실은 우리가 어떠한 방식으로 연결되는가의 얘기를 또 짧게 짚어보면 사실은 뇌 자체는 우리가 가지고 있는 뇌 자체는 지난 수만 년 동안 거의 진화하지 않았지만 우리가 연결되는 방식이 진화를 했죠. 가장 최근에는 스마트폰, 인터넷 이러한 것들을 통해서 우리가 디지털, 온라인 세상에서 연결됐던 게 5, 60년 전에 엄청나게 큰 변화로 올라왔다고 할 수가 있습니다. 사실 10년 전만, 15년 전만 해도 우리 내비게이션 없이 지도 보면서 차 타고 운전했던 적도 많고 우리가 인지하고 있는 공간이라는 것 자체가 이렇게 지금 스마트폰을 통해서 보듯이 또 다른 형태의 디지털 세상이 우리에게 가까이 존재하지 않았죠. 그렇다면 지금 사용하는 스마트폰 다음에 우리가 사용하게 될 종류의 인터넷은 어떤 종류의 연결을 갖고 오게 될까요? 아마도 AI가 활용은 될 거고 특히 생성형 AI가 더 많이 들어오게 될 텐데 생성형 AI의 발전을 통해서 우리가 이제 예측할 수 있는 거는 가상 공간이 더 많이 부급하게 될 거다라는 얘기를 많이 하고 있어요. 그리고 여기서 되게 중요하게 봐야 될 거는 단순히 가상 공간이 아니라 가상 공간, 그러니까 우리가 가상현실, 증강현실, 혼합현실로 넘어가는 것처럼 또 다른 형태로 연결되는 쪽으로 간다라고 얘기를 하는데 아마 메타버스라는 개념이 2, 3년 전부터 뜨면서 지금은 거의 다 없어진 거 아니야? 뭐 다 진 개념 아니야? 이렇게 말씀하시는 분도 많지만 올해 CES에서 요 슬라이드로 시작을 했던 것처럼 제대로 된 메타버스는 아직 오지도 않았습니다. 메타버스라는 이름에 대해서 우리가 실상해줬을 뿐 메타버스라고 하는 게 스마트폰 다음에 오게 될 그러한 연결된 세상이라고 한다면 사실 이제 막 시작하고 있는 종류의 스마트폰 다음에 오게 될 세상을 우리가 메타버스라고 부를 수가 있을 것 같은데요. 먼저 이 개념을 밀었던 거, 메타버스라는 이름을 사용했던 건 마크 주커버그죠. 근데 아마도 이 새로운 연결이 조금 더 많은 사람들에게 다가가는 거는 내년 초부터가 되지 않을까 싶어요. 마크 주커버그 같은 경우에는 지금 오큘러스 퀘스트 3라고 하는 제품이 새로 나와서 요거는 패스트루라고 해서 딱 쓰게 되면은 여러분이 다 보이는 상태에서 가상현실과 실제 현실이 동시에 매핑된 형태로 아주 잘 보입니다. 그럼 이걸 통해서 우리가 할 수 있게 되는 거는 이제 스마트폰의 경우에는 어떻게 보면은 우리 몸 안에 이제 그러니까 우리 몸에 최적화되어 있지 않죠. 그러니까 막 어깨도 결리고 목도 결리고 되게 손도 아프고 조그만 화면을 하루에 8시간씩 쳐다본다는 거는 사실 좀 무리가 있는데 저런 형태의 글래스가 나오면 내 눈이 보는 거를 알고리즘이 알고 알고리즘이 직접 내 눈의 정보를 보여줄 수 있게 되다 보니까 사실 이제는 글래스만 쓰게 되면은 내가 스마트폰으로 보던 조그만 앱들이나 글씨를 IMAX 영화관 크기처럼 볼 수가 있게 되고 또 내 몸으로 그것들을 제어하면서 내 손 발을 움직이고 걸어다녀도 되고 내가
걸어다니면서 이제 얼굴을 돌려서 will be 보면은 이 enlarged, 모든 just 정보가 like 보일 you are 수 있는 seeing it 형태로 from a 이 cinema 스마트폰에서 스마트 in the 글래스로 big 넘어가게 되면 screen. 우리가 So 경험하게 되는 세상과 once we 공간이 move from 조금 the 많이 smartphone 변할 to 겁니다. a smart goggle, then definitely 좀 the 빨리 world 넘어갈게요. in 특히 which we live 애플의 in 이제 will 비전 be 프로라는 changed. 제품이 And there's a 나오게 product 되면 called 내년 Apple 초에 기대가 Vision Pro, 큰데 which will be released from the 실제로 next 얼마나 많은 사람들이 사용할까 year. 상당히 And 기대가 many 되기도 people 하고 doubt and also 이게 expect 정말로 사람들의 for how many 그 people are 스마트폰에서 actually 스마트 going 글래스로 to 넘어가게 되는 use. 그러한 I 행동을 think 주도하게 될지 많이 many 궁금한 people 그러한 really want 제품이기도 to 합니다. find out whether this would 여기서 really 우리가 transfer 얘기를 the 해봐야 될 age 게 of the 사실 smartphone to smart 비전 goggle. 프로라고 하는 제품은 And 메타버스라는 the product 개념을 called the 사용하지 Vision 않고 Pro does 공간 not 컴퓨팅, really the mechanism 스페이셜 behind 컴퓨팅이라는 이야기를 하고 있어요. the metaverse, but it 여기서 is 스페이셜 mainly 컴퓨팅을 about 설명하기 전에 spatial 이 다양한 computing. 개념들 정리를 잠깐만 And 할게요. there are many concepts 가상현실은 involved 뭐냐? in this. 가상현실은 Virtual 컴퓨터 reality 그래픽의 형태로 is 게임 in 속 a 세상, 또 format 다른 of the 세상을 우리가 볼 수 virtual 있는 거. 이게 graphics, 가상현실. right? 뭐 Virtual 아주 화질이 reality 높지 is 않아도 돼요. literally 심스 a 같은 virtual 게임도 일종의 reality. It does not have to 가상현실이고 be 엄밀하게 말하면 high 해리포터 같은 resolution. 책을 For 읽었을 때 머릿속에 example, once 상상하는 we read 세상도 the 일종의 book Harry Potter, 가상현실입니다. there are 그래픽으로 scenes 표현이 되지 that we 않았어요. imagine. 근데 내가 But this is 상상하고 called the 있는 virtual 그런 책으로 reality. 영화로 봐서 상상하던 So 세상은 by watching the 일종의 그 films, 게임 we 속 can imagine 세상처럼 the 그래픽 세상으로 images, 만든 게 and when it is 가상현실이고 turned 근데 into 이게 a 실제 graphical 세상과 image, 겹쳐서 then 보이는 it is 게 called virtual reality. 증강현실. Once it is 그럼 combined with 혼합현실은 뭐고 reality, then 확장현실은 it 뭘까? is called 혼합현실이라고 하는 augmented 것은 reality. So 이제 mixed 스마트 글래스 형태로 갖게 되면서 reality 온라인 오프라인이 구분이 있는 게 아니라 does not 내가 really 글래스를 draw a 쓰면 line 실제 between 공간에 virtual 내가 reality 있지만 or real 실제 공간에 내가 world that we 온라인 live 공간을 in. 항상 갖고 다니는 거죠. So for example, 그러니까 we are 실제 carrying 공간 위에 around 온라인 our 공간이 항상 virtual 혼합된 reality 형태로 around 존재하게 our real 되고 world, 이게 on top 어디까지 of 가게 the real 되냐면은 world. 나뿐만 아니라 And 미국에 있는 not only 이태리에 있는 myself, 다른 사람이 글래스를 끼고 봤을 때 But when 우리가 the 같은 person in the 온라인과 US 오프라인 and also 공간을 Italy 공유할 wears 수 a 있게 goggle, 되면서 then we all can 서로의 share the 현실이 섞이게 same 되는 space. So 그래서 the 내 reality, 현실과 the 누군가 real 다른 world 사람이 of 보고 있는 others 온라인 will be 오프라인 mixed 현실이 up with 서로 믹스될 수 있는 형태로 가게 mine, 되는 게 both 이제 online and 혼합현실, also 확장현실로 가게 된다라고 할 offline. 수가 있고 That would call the 맨 mixed 마지막 reality 단계는 and also 이게 expanded 진짜인지 reality. 가짜인지 뇌가 구분할 수 And, 없을 정도까지 가게 되는 게 when 이제 substitutional reality라고 해서 there is a 객체 concept called 현실이라고 the 하는데 substitutional 이게 궁극의 reality, 목표긴 하지만 아직 which 여기까지 really 가지는 못했습니다. in which the brain 그래서 cannot 지금 당장 distinguish 우리가 what's 아마 real 보게 and 될 what's not. 그러한 Of 그 course, that will be the 어떠한 thing 그 over 차이는 distant 이렇게 상상하시면 future. 될 것 같아요. So I think to 지금까지의 simply put, 인터넷은 the internet up 2D until 스크린 웹사이트 now 안에 있었습니다. 스마트폰이건 stayed 컴퓨터 within 모니터건 2D 우리가 항상 monitor, 이 right? 어떠한 스크린 안에 So that only 온라인이 stayed 있고 within the screen. 바깥쪽에 있는 우리는 And 오프라인 이렇게 online 구분했죠. is inside the 근데 screen and 공간 what's 웹의 세상으로 outside is 가게 the real 되면은 world. But when we 말하는 move 사람, into the 여기 있는 이 spatial web, 공간 then 그리고 이 안에 myself 있는 모든 and this 기기들까지도 world, all the 다 equipment and 온라인과 machines 오프라인이 here 공존하는 형태로 존재하니까 will 만약에 내가 coexist 저 both in 라이트를 켰다 online and 껐다 하고 also 싶다. offline. For 저게 example, I want to IoT로 연결되어 switch 있으면 on and 스마트폰 off the 스위치로 켰다 lighting. 껐다 할 수 있겠죠. Then of course I 근데 can 스마트폰이 아니라 do 내가 so 글래스를 with 쓰고 my 있고 mobile IoT로 through the 연결이 됐다라고 IoT. 하면은 But once I 누군가가 wear 보통 the 마법처럼 보일 수 goggle, 있겠지만 내가 저 불을 내 손짓으로 켰다 껐다 then 할 수도 I 있는 can just 그런 것처럼 실제 move my 공간과 공간에 fingertips 존재하는 어떤 in the air 물체들과 to 나라는 switch 사람이 on and 다 off the 온라인 lighting, just 오프라인이 like a 공존하는 magic. 형태로 항상 So 공간 안에 같이 존재하는 the 형태로 online and offline 지금 아마 world 다음 단계의 will 인터넷은 진화하게 될 거다. 그래서 exist 이거를 in a form 우리는 of next generation 체화화된 of 인터넷이라고 internet. 부르기도 So 하고 we call 공간 it 웹이라고 embodied 부르기도 internet 하고 or spatial 메타버스라고 web 처음에 or 이제 시작된 개념입니다. metaverse, which is the very 그래서 first 이러한 형태로 concept. 바뀌게 되면 우리는 재밌는 상상들을 많이 해볼 수 We 있을 것 can 같아요. have fun 과학관을 본다는 imaginations. 경험은 어떤 걸까? What is 내가 어느 나라에 가지 experience at 않고도 science 그 나라에 museums? 얼마나 많은 것들을 We don't 경험할 have- 수 있을까? We don't 심지어 even 아마 have to 이런 visit a 컨텐츠들도 많이 certain 유행하지 country. We 않을까 can 싶어요. just have 나의 세상을 virtual 너에게 보여줄게. experience. 그럼 연예인이 라방을 하게 되면 When 그냥 an 글래스 켜고 influencer 이 사람이 or 하루 종일 celebrity 어떤 does 삶을 a 살고 live 있고 뭘 보고 있고 broadcast 뭘 하는지를 with the 그 사람의 virtual 눈으로 내가 그 사람이 reality 된 것처럼 glasses, then we can maybe 빅이 된 것처럼 experience 경험할 수 있는 종류의 그러한 컨텐츠들도 나올 수가 like 있겠죠. we are 그래서 that 이러한 celebrity. 형태의 기술들이 발전하게 되면 뇌가 This type 인지하고 of 있는 공간이라는 technological 것은 advancement 또 한 번 바뀌게 되지 will 않을까라고 하는 change 것이 굉장히 흥미로운 how our 상상입니다. brain recognizes 자, space. 요건 넘어가고요. 마지막까지
가져와서. 그렇지만 저는 이제 가장 But 중요한 것은 the most 이 미래에 important 있어서 thing
for our 결국은 future 사람과 is 사람이 이러한 기술들을 통해서 어떻게 연결될 것인가라고 how 하는 게 가장 humans will be 중요한 화두라고 connected 생각을 by 합니다. using 그러니까 this 이러한 technology. 가상현실 헤드셋 기술이 나왔을 때 When this 이것이 인간과 virtual 인간을 reality 분리시키는 first 방향으로 가게 되면 emerged, if 우리가 더 that goes to 외로워지고 the direction of 단절되는 방향으로 dividing 가게 되면 people 사실 further, 이거는 if it 인류의 makes 발전에 humans 있어서 more 참 좋지 lonely 않은 그리고 and 우리의 어떠한 멘탈 isolated, 헬스케어를 위해서도 우리 정신 then 건강을 that will 위해서도 be 좋지 않다라고 생각을 해요. bad for 근데 our 반면에 mental health. But 이러한 기술들을 통해서 if 더 this 많이 연결될 수 technology 있고 can make 우리가 humans more 지구 connected, 반대편에 누군가 전혀 모르는 사람과도 or 연결될 if 수가 the 있는 technology 새로운 can connect 공간을 us 이런 with 기술을 the 통해서 people 탐험할 수 on 있는 the 형태로 other 가게 side of 된다면 this world, 이것들은 가치 있는 기술이 될 수 then 있지 the 않을까 생각을 technology 합니다. will have its values. 굉장히 인상 깊게 봤던 한 영화제 중에 하나가 이제 One VR of the 영화제가 movie 뉴욕에서 festival 열렸던 몇 held 년 in 전에 New 그런 York, 케이스가 VR 있어요. movie festival 근데 한 영화 was 감독이 hosted a few 그 years immersive ago. reality, 그러니까 정말 movie 그 director 몰입형 어떤 컨텐츠를 만들기 위해서 시리아의 난민들이 went to 있던 난민촌에 가가지고 refugee 360도 camp in VR Syria 영화 컨텐츠를 찍은 and 거예요. created 그리고 나서 뉴욕에 와서 360 degree 헤드셋을 VR 쓴 사람들이 film 이걸 경험할 수 있도록 해줬습니다. and brought the 근데 이 film back to New 경우에 York 되게 to let 놀라웠던 게 people 우리가 wear 뉴스로도 보고 VR 신문 glasses 기사, and 방송, see 뭐 the 유튜브 content. 짤, TV로 We 많이 see 이런 many 시리아 난민들이나 videos 아니면 from 지금의 YouTube 우크라이나 and 전쟁이나 other 이스라엘 media 이런 것들 about 보고 접하잖아요. the Israel 근데 이러한 and 형태의 실감형 Palestine 컨텐츠를 봤을 때 war 내가 and 마치 그 other 장소에 가서 conflicts around the 둘러보면 world. 이 If 공간 we 안에 wear the 내가 이 glass and 비참함을 if we 온몸으로 see 경험하는 것 같은 the 경험을 하고 나서 이 tragedy 영화제가 끝난 다음 헤드셋을 벗었을 like 때 모든 we are there 관객들이 in person, 눈물을 흘렸다고 합니다. all the audience 그만큼 내가 어떤 cried when 공간을 실제로 the 나의 movie 내가 ended 경험한 것처럼 가까이서 because they 경험한다라는 felt 거는 like 것은 they are 멀리 actually 떨어져 있는 사람들에 in the 대한 scene 공감도 올려줄 수가 the 있고 또 다른 refugee 연결의 camp. 가능성을 만들 수도 있겠죠. that can 제가 되게 create new 좋아하는 또 다른 possibilities. 예는 그 오큘러스 퀘스트 2에 있는 것 중에 이제 피싱 One of the 낚시 features of 게임이 있어요. Oculus 근데 이 낚시 Quest 게임이 2 되게 is 재밌는 a 실감형 fishing 콘텐츠인 game. 게 전 This 세계에 있는 is 수백 개 really 낚시터가 실제로 interesting game. 지금 해가 뜨는지 해가 지는지 지금 오후 4시면은 약간 이제 해가 지고 있는 그 It 낚시터의 shows, 실제 광경이 이제 하이 fishing 레졸루션 카메라로 레코딩이 places 돼요. around the world, 그러면은 내가 and 미국에 있는 it 친구랑 우리 만날까 shows 그러면 the 그 친구는 그 actual 친구의 시간대에 있지만 둘 다 time period 헤드셋을 of 쓰고 different 서로 countries and 바라보면서 fishing places. 우리가 원하는 If 낚시터에 it 가서 is 해지는 걸 5 보면서 p.m., 낚시를 같이 할 then the 수가 있어요. sun will be 게임이지만. going down. 그래서 제가 아는 그 The 유니티 players can 본부장님은 feel 유학 like 가 they 있는 are in 아들이랑 that country's 전화 통화를 fishing 잠깐 place. 하는 게 아니라 One of 그냥 my 일주일에 몇 colleagues 시간씩 has 같이 a 낚시를 son 간대요. who is studying 우리 abroad. 이번에는 뉴욕 So 북부 호수에 가서 낚시를 these 할까? 네덜란드에 father 가서 and 낚시를 son 할까? make 아니면 an 경포호에 appointment 가서 to 낚시를 meet 할까? in the 그럼 game 앉아서 to 물고기가 go 잡힐 to 때까지 different places 아들이랑 이렇게 and 서로 fish 아바타 보면서 together, 대화를 하는 거죠. looking at each other's 이러한 avatar. 것들은 이러한 They 기술을 can 통해서 also have 서로 다른 conversation. 공간들이 멀지되고 합쳐지면서 These 우리가 새로운 technologies 공간을 are 공유하는 경험을 줄 수 merging 있는 places 종류의 together, 가능성인 and it 것 is 같아요. opening a new 그 게임에서 제가 possibility 아름답게 for 봤던 a 기사는 또 new 이겁니다. experience. 2022년도에 In 그 게임에서 낚시를 2022, 제일 잘했던 1위, the 리더보드 best 1위가 player of 누구냐면 that game was 영국에 있는 한 요양원에 혼자 계시는 치매에 걸린 고령 할아버지셨던 old 그러니까 잘 man 생각해 who 보면은 was 치매에 in 걸린 영국에 계신 이 dementia 할아버지는 rehab place 이러한 in the 종류의 UK. 실감형 컨텐츠 게임이 없으면 실제로 If 얼마나 많은 there was 인터랙션이 가능할까요? Not this 어렵겠죠. game, then it would 그런데 have 이 been 게임을 impossible 통해서 for that 리더보드 old 1위라고 man 했다는 거는 to 전 세계의 수백 개 낚시터를 다 go 경험해보고 fishing or 수천 명의 사람들과 to 친구가 be 되면서 ranked 매일 top 낚시를 in 즐기면서 the 되게 행복한 fishing game. 연결을 경험하고 있는 그러한 He 케이스였다고 하십니다. experienced 그래서 저는 the 우리가 이제 happiness 이러한 that 형태로 the technology 스마트폰 can bring 다음에 오게 될 through 인터넷 this 세상은 우리에게 또 다른 공간의 경험을 줄지 The era 주겠지만 that will 그 follow 공간의 the era 경험이라는 of 것에 있어서 smartphone 가장 will 중요한 give us 것은 new 우리 뇌가 진화한 experiences. 이유, 연결되기 위해서 다른 사람과 공감하고 서로를 이해하기 The- 위해서 우리의 뇌가 진화한 The 것처럼 main reason 이러한 why 미래 our 기술을 brain has 사용한 evolved 미래에서도 in this way is 우리의 to 뇌가 더 make 많이 연결될 humans 수 more 있는 미래가 connected. 와야 우리가 행복하지 않을까 We will become 생각을 happier 합니다. when 여기까지 our 이야기를 future 하고 lets us 그렇지만 어떤 미래가 올지 우리는 알 to 수가 become 없고 more connected. 오늘 저는 뇌과학자의 입장에서 From the 스페이스라는 것에 perspective of a 대해서 얼마나 neuroscientist, 다양하게 I 존재하는가를 try to talk 그리고 about 바뀌게 될 how 미래에는 our brain 우리가 어떠한 종류의 recognizes 새로운 places 공간적인 경험을 하게 될 수 and 있을까라고 what kind 하는 것을 of 상상해 new 보았습니다. experiences that we 그렇지만 may 미래를 be able to have in the 예측하는 가장 future. 좋은 방법은 But 그 the best 미래를 way to 만드는 predict 것이고 the future 오늘 is to 온라인으로건 invent it. 오프라인이건 저희 강의를 들어주신 여러분이
더 많이 You who 연결될 are 수 있는, joining 함께 할 us 수 있는 today 미래를 online and 함께 offline 만들어주시면 are 좋을 the 것 ones 같습니다. who are making 감사합니다. this future together. 네, Thank you. 유익한 발표 잘 들었습니다. 우리의 상상력을 발휘하는 새로운 공간 창조라는 you, 메시지를 so 남겨주셨는데요. much. 저희 His 질의응답 presentation, 시간 갖도록 하고 was 네, very 마치도록 insightful, and 하겠습니다. we're going to 저희 proceed 시간 into the 관계상 Q&A 조금 session. 지체된 Due to 관계로 time 한 가지 constraint, I 현장에서 think we can just take 질문을 one 받도록 question. 하겠습니다. 질문 있으시면요, Is there 손을 anyone who would 들어주시기 like to ask a 바라겠습니다. 네, question? 고맙습니다. 저희 마이크 전달 Please give 부탁드리겠습니다. the person a microphone. 박사님 반갑습니다. It is my 유성구청에서 그때 pleasure to meet with 질문했던 you all. 네네. 시민입니다. 그때 네. I 반갑으셔가지고 am a citizen who also 또 met 감동 with 주셔서 you 감사합니다. 예. back in Yusong City. Once 오늘 again, 공간에 thank 대해서 you for your insightful 말씀해 presentation. 주신데요. 우리가 살다가 And 힘들 you 때 mentioned about the importance of 운동을 space, 한다든지 and 기도를 whenever 한다든지 we come 명상을 under 하든지 stress, we 그렇게 되면 또 meditate and 초월적인 we 그런 느낌이 exercise, 오는데요. and then 그때 that 활성화되는 really 뇌 부위가 gives us 같은지 an energy. For example, when we 기독교에서 release 성령이 stress. 충만됐다든지 And 속에서 I 신내림이었다든지 저 would 같은 like 경우 to ask you 운동을 했을 about 때 the space of the 초월하는 brain 느낌이 which 있거든요. is being stimulated, 그 like we transcendental are 느낌인데 그럴 때 transcending the 내가 활성화되는 reality 그 given. 같다면 굳이 And 종교라는 걸 의지하지 if 않고도 that 다른 is the 방법으로 case, we maybe 어떤 do not have 페타라는 to really 어떤 rely 그런 on the 가지실 것 같아서 religion. 이렇게 물어본 겁니다. 네, 되게 초월적인 질문을 주셨는데요. I think that the question was very 어, transcending itself. 그러니까 약간 여기 답하기 어려운 이유 중에 하나는 우리가 And 경험하는 초월적인 it's very 경험이 difficult 사람마다 to 다 약간씩 answer the 다릅니다. question 되게 because there 유명했던 are 연구 many 중에 하나가 different 특정 뇌의 the 영역을 events 자극하면은 where one's 기독교를 믿는 brain 사람들은 예수님을 is being 보고 transcended. 부처를 믿는 And 분들은 그러니까 sometimes 불교를 믿는 분들은 부처를 보고 하는 the 종류의 Buddhists 어떠한 can see 환각의 경험을 the 가진다는 image of the 갓스팟이라는 Christianity 그 and 측도엽 also 쪽에 특정 부위가 vice 있다는 연구가 versa. 있었어요. And there's a God 재현은 spot 안 in 돼서 your brain 이 부분에 대해서 which 약간의 cannot be 의문의 여지가 남는 연구긴 repeated, and 한데 that also 어쨌든 이 연구에서도 알 수 many 있는 left 거는 many people 똑같은 with 영역이나 the 똑같은 question 종류 환각을 mark. 일으키더라도 사람들은 And 저마다 다른 종류의 So 초월적 경험을 many 하기 people 때문에 그러한 것들은 experience 이제 연구를 their 하는 게 own 어려운 게 transcending experience 똑같은 that's very 형태의 different from 데이터로 one to 수백 번 one. 수천 번 남는 게 So 아니라 we 사람들은 cannot 제각각의 경험을 하기 때문에 redo 이제 it with the same data 연구하거나 set. So 어떤 that's why it is very 그 이론을 difficult for 만들기가 us 되게 to 어려운 영역이긴 conduct 합니다. the 그러한 experimentation 종류의 about 이제 the 공간을 transcending 초월한 경험의 experiences and 경우에는 also the 사실은 마약 experiences 중독의 which 경우에도 transcend 이제 space. 아편이라든지 아니면 And 심지어 펜타닐이나 opium, 케타민 fentanyl, 이런 종류의 ketamine, 이제 all of which are the 중독에서도 drugs, 일어나는데 and sometimes 그 people who are 중독에서 addicted to those 알려진 drugs 일어나는 can also 경험은 experience 어떤 거냐면 transcending 도파민과 세로토닌 sort of 분비에 feelings. 있어서 And when it 수용체가 comes to the release of 정상적으로 그 serotonin, 작동하지 않고 sometimes the 분비량 같은 hormone 거를 does 인위적으로 not 변화시키면서 really 기존에 work in a 전달되고 normal 정보를 range. 전달하던 신경회로 So, for 자체가 example, the nerve 막히거나 바뀜으로 인해서 can be blocked 일종의 뇌의 혼란 when 상태로 it 간다라고 볼 delivers 수가 있는 거죠. information, 그럼 이 경우에 내가 putting 실제로 brain in 나는 누구, the state of 여기는 어디, confusion, 라고 하는 종류의 어떠한 questioning 공간인지라고 yourself, where am 한다든지 I and who am I, 아니면 나라고 하는 causing 존재의 problems 어떤 in 경계 spatial 자체가 recognition 흐려지는 and 그런 also 경험들을 하게 boundary 됩니다. over 흥미로운 self-recognition. 거는 LSD라고 한다든지 And 엑스타시 종류의 LSD and 마약인데요. also ecstasy 요 drugs 마약들의 경우에 are 되게 흥미로운 게 interesting 어떤 in terms of 사회적인 its 벽을 impact. 허무는 종류의 환각을 많이 It 줘요. causes 그러니까 이전에는 나랑 adverse 다른 사람이 effects 타인이다 which 보니까 really 눈치도 보게 되고 topples 막 down 내가 굉장히 social 불안한 경우가 boundaries, 많은데 right? 이 Sometimes 종류의 we are very 마약들을 하고 cautious, 나면은 we are 나와 very 타인에 conscious 대한 of 경계가 others, and 흐려져 once 버려요. you're addicted to 그러니까 that drug, 모두가 나의 there's 친구고 아예 no 몸으로 연결되는 boundary 것 같고 내가 between 춤추면 you 저쪽 사람 and 같이 also 춤추는 것 your 같은데 friend. 같이 So 마약한 if you 사람끼리는 dance, 정말 한 몸이라고 then it 느끼는 feels 거예요. like 되게 신기한 also the 종류의 person 환각이 is 요것 dancing 같은 too. 경우에는 So it 세로토닌 gives you 분비 쪽에 transcending 관련된 impact 메커니즘으로 that 이러한 환각이 all of 일어난다고 us 알려져 are in the 있는데 same 정확한 body. 기전은 다 밝혀지진 And of 않았어요. course, the mechanism 그래서 behind is 어떠한 not fully 나의 경계를 identified 초월한 yet. 경험이나 So 공간이 바뀌는 either 경험의 the 경우에는 in terms of the 기본적으로 transcending 그런 공간을 experiences 매핑하거나 going 나라는 beyond 존재를 space and 매핑하고 also 있는 self 영역들 자체가 existence. 사실은 일종의 혼란을 일으켜가지고 Yes, that causes a lot of 종류의 작용이라고 할 confusion 수가 for 있는데 self-recognition 말씀드린 and also 것처럼 케이스마다 spatial 다르고 그다음에 recognition. 모든 게 또 이 That 마약의 경험과 종교 hallucination 경험이 is, and 같다고 also 볼 the 수도 없기 experiences 때문에 caused by 이 religion, 부분은 also drugs 잘 are 모르는 all 게 very 많다는 답변을 different. 드리지만 So still 어쨌든 there is 흥미로운 질문 unproven for us 주셔서 to 감사합니다. explore. But thank you 네, for 좋은 답변 interesting 잘 question. 들었습니다. 아쉽지만 very much 시간 for your 관계상 answer. 여기에서 마치도록 하겠습니다. 네. We'll wrap up 아주 here. 급박한 질문이 하나 더 아, 계시네요. 네. 하나만 더 받을까요? 한 가지 질문만 허용하도록 네, 하겠습니다.
교수님하고 청중 여러분께 대단히 죄송하다는 I 말씀드리고 want to say 저는 sorry to 현실적으로 professor and the 과학관에 audience. 기획자로 근무하는 I am a 사람이기 planner 때문에 at 이 질문을 Science 꼭 좀 Museum, so 드려보고 I really 싶습니다. want to ask this question. 테크놀로지 앤 사이언스 분야의 과학관들은 Science 관람객들이 Museums of 참여와 Technology 체험을 field 요구하고 앞으로 그런 경향은 점점 will 증대되리라고 have 보고 higher 있고요. demand for 그 문제를 해결하기 experiential 위해서 기획자들이 content and 교수님께서 collections 말씀하신 to meet AI라든가 the needs. 메타버스를 AI or 활용하려고 metaverse 하고 있고 are 앞으로 being 그런 utilized, 경향은 점점 커지리라고 and 봅니다. that tendency will 그러면 further 우리 기획자들이 intensify. 그런 시각에서 Then as 봤을 a 때 planner at 교수님이 Science Museum, 뇌과학을 전공하시고 as a 또 neuroscientist, 저희들하고 직접적인 그런 연관이 있으시기 때문에 and who 저희 is 기획자들한테 closely related to 유념해야 what we 될 do, 사안이 혹시 what 있을 수 is your 있다. advice 그러면 to 무엇인지 us? 아니면 우리가 그런 Or 분야를 활용하는 데 있어서 when 어떤 we use that 방향성이라든가 technology, 조언을 주실 수 있다면 what should be 그게 어떤 our 것인지 좀 direction 부탁을 moving 드리겠습니다. forward? 죄송합니다. 아니 아닙니다. 감사합니다. 되게 중요한 Thank 질문을 you. 주신 것 That was 같고요. very important question. 이게 정말로 맞을지 어떨지는 모르겠지만 제 I'm not 개인적인 sure if this is 생각들과 a 고민한 correct 것들이 answer, 있어서 but 공유를 드린다면 우리가 매번 변화하는 어떤 특정 미래 기술이나 특정 The 아이템 ever-changing 이러한 것들의 future 전시보다는 technologies, 되게 중요한 것은 rather 함께 than those 탐험해가고 technologies, but 함께 we 무언가를 have to 배워나가는 focus 형태의 on learning 커뮤니티를 something 만들고 together and 이 creating a 커뮤니티가 community of 과학관이라고 하는 어떤 co-learning. 스페이스를 통해서 모일 And 수 within 있는 the space 되게 of 흥미로운 science 세계관을 museums, those 그리는 것들이 communities can be 중요해지지 brought 않을까 together 생각이 됩니다. to 그러니까 create 아마도 more 지금 대부분의 AI나 interesting 메타버스를 보는 모든 worldview. 전문가들이 공통적으로 하는 얘기는 All the experts of 미래의 metaverse 커뮤니티가 더 and 중요하다라고 하는 technology 거거든요. emphasize 뭐냐면 that in the 내가 future 온라인으로는 community 모든 will 걸 become 접할 수가 even more 있어요. AI건 important. 어떤 In 컨텐츠건. the 근데 의외로 되게 online world, we can 귀해지는 experience 것이 everything, but 사람과 what 사람이 will 직접 become 만날 more 수 rare 있는 is 그 모일 수 human 있는 종류의 안전한 interaction 공간이에요. and a safe, 예를 들어서 내가 safe 온라인으로 space 만난 for people 사람을 to be 오프라인으로 together. 만난다고 하지만 그게 정말 We can 안전하고 meet 좋은 그룹이 될 수 있을지 알 수가 없잖아요. friends that we make 그래서 저는 online 그러한 in 역할들을 person, but 도서관이나 that can have 아니면 some risk. 과학관과 같은 The 스페이스들이 libraries, 다른 사람들이 science 온라인으로만 museums, 갈 and these 수가 kind 없지만 of 이곳에 spaces can 피지컬하게 정말 offer 물리적으로 some 모였을 때 safe physical space 그곳에서만 할 수 for 있는 these people and communities 온라인과 to 오프라인이 그 meet each other, 결합되는 경험들을 줄 수 to 있으면 have 좋겠다라고 해서 some 사실 약간 combined 그림으로 그리면 experience 이런 of 거죠. online 그러니까 and offline 이미 spaces. 온라인상의 버추얼 컨텐츠는 되게 많지만 There is 그러한 새로운 limitless 것들을 amount of 탐험해 virtual 나가는 content 탐험대가 online, 과학관이라는 게이트웨이를 통해서 but science 특정 museums 게이트웨이에 can provide a 가야지만 gateway 그곳으로 도킹이 so 되고 that 마치 우주 여행을 떠나는 것처럼 그러한 docking 형태로 can 어떤 take place between 탐험대 those contents 게이트웨이의 and 역할로서 us as 사람들이 explorers, 모이고 뭔가 함께 so that 여러 가지를 we 해볼 can 수 있는 종류의 gather 안전한 together 공간으로의 and do 디자인이 some things 방향성이지 않을까 together. 생각을 해요. 그리고 여기서 중요한 것이 And it is 어떠한 also 형태로 모여서 important 사람들이 그러니까 이게 누군가가 만들어주고 너희가 와가 아니라 참여형으로 내가 to 와가지고 내가 engage 나의 people. 아이디어들을 여기서 It is 실현할 not 수도 just 있고 about 내가 나의 인풋을 줄 about 수도 creating 있고 a safe 내가 나의 place 탐험대를 and 꾸려서 present the 무언가를 space. 갈 수도 It 있게 is more 만드는 about 그러한 making 일종의 people to 그 be more 오프라인 involved 우주 and 정거장 engaged. 같은 형태로 So science 새로운 museums 스페이스를 can 탐험하는 serve 그러한 형태의 as 세계관을 그려주고 그 international 다음에 이러한 space 것들이 station. 과학관들 사이에 또는 전 세계 다른 과학관이랑도 Different 연결된 science 형태의 museums 컨텐츠가 around the 되면 world 되게 흥미로울 것 같아요. can 그러니까 아까 also 말씀드렸던 낚시터 provide 같은 this 경우도 되게 connected 재밌는 게 content. 그러니까 The 전 세계 어느 fishing game that I 낚시터건 mentioned, 내가 이 게임을 통해서 같이 In 갈 that 수가 있는 game, 거잖아요. you can visit 근데 전 different 세계에 fishing 엄청나게 재밌는 places 과학관들이 any part 많을 of the 텐데 world. 내가 이 There are endless 과학관이라고 number 하는 of 곳을 science 더킹했을 museums 때 around 이 the world. 과학관을 통해서 전 세계에 발견할 If 수 you 있는 can 또 굉장히 visit 흥미로운 other science 다른 museums 과학관들과 연결되는 어떤 통로로서 and have 그런 the 게이트웨이로서의 connection 역할들도 같이 하면 provided 어떨까 by 생각이 science 돼서 museums, then it will be 저는 meaningful. 그 지금은 온라인 오프라인이 구분이 되어 있는 세상이지만 Now our 온라인 world is 오프라인이 divided into 공존하는 형태로 online and 인터넷이 offline, 바뀌게 되면 but as we move 피지컬 forward, 스페이스, the 그러니까 사람들이 boundary 갈 수 between the 있는 two 어떤 will 오프라인 become 공간의 가치가 더 높아질 거라고 생각이 되고 less clear. 결국은 그것이 얼마나 그 흥미로운 스토리텔링과 세계관 안에서 다른 It'll 많은 be 곳들과 all 연결이 about 이루어질 수 있고 how 사람들이 in 직접 how 참여할 수 much 있을까가 interesting 키가 stories 된다고 that 생각을 합니다. our science 반면에 museums can 뭐 tell. 메타버스라고 해서 우리도 On the 가상 other 공간을 hand, 만들어 놓고 뭐 어떤 기술이 making 뜬다고 해가지고 virtual space 당장 NFT를 and 만들어 놓고라고 하는 creating 것처럼 NFTs 지금 현 시점에 to 존재하는 어떤 use 특정 기술들을 emerging 전시하는 technologies 것은 조금 and 덜 해도 exhibiting 된다고 new 생각해요. technologies 오히려 are, 사람들이 should 배울 not 수 be the 있고 priority 탐험할 of 수 science 있고 museums. 새로운 Science 발견을 할 museums 수 있는 should 어떤 allow people to 공간으로서의 그러한 have new 그 discoveries 포지셔닝을
플래닝을 하면 and 어떨까 have new 생각합니다. experiences. 네,
전문가가 아니지만 I 모자란 am not an expert in this field, but I 네, try to 고맙습니다. 감사합니다. 네, 수고해 주신 Thank 장동선 you 교수님께 so 큰 박수 much. Please 부탁드리겠습니다. give Professor 고맙습니다. Dong San-jang with a big hand. 네, 온라인상으로도 정말 많은 질문들이 There were so many 들어왔는데요. 시간 questions being 관계상 raised 저희가 online, 모든 but due 질문들을 to time 수용하지 못한 점 constraints, 깊은 양해 말씀 we cannot take all the 부탁드리겠습니다. questions. I would like to ask 자, for your 그럼 kind 세 번째 understanding for 주제는 that. K And 콘텐츠 the 그리고 third 공간 lecture will be 혁신, about K 사람을 content and 모으는 space innovation, 경험의 secret of 비밀입니다. attracting crowds. 유니크 굿 컴퍼니 The 송인혁 speaker 대표님을 is 함께 CEO 모셨는데요. In-hyuk Song 송 from 대표님께서는 Unique Good 국내 최대 Company. 규모의 인터랙티브 So 체험형 CSong is 콘텐츠 the 플랫폼 founder of a 리얼 real world, 월드를 the largest 개발하셨습니다. interactive 여러분 experiential 송인혁 대표님을 content 큰 박수로 platform in 환영해 Korea. 주시기 바라겠습니다. Please, 네, 감사합니다. welcome him with a big hand. 여러분 머리 좀 아프시죠? So your 네. head 이게 그 어떤 must 공간에 be 와서 hurting, 이야기를 듣다가 right? 머리가 되게 아픈 So 순간이 있는데요. 그게 there are 기존에 many cases 하지 where 못했던 you 생각들이 feel 막 like 연결이 일어날 때 you are 많이 suffering 들었거든요. headache. 그래서 오늘 방금 전에 That 장 is the 박사님께서 case 이야기 where I think 들려주셨던 we are all 것들을 having 지금 이제 when 들려드릴 you 이야기는 실제 listen to the stories 공간에서 that you have never 얼마나 이것들이 imagined 규모 있게 before. 얼마나 임팩트를 Then now I would 만드는 like to 대한 take 리얼월드에 you 대한 to 얘기를 좀 드리려고 합니다. another 그래서 topic, 또 한 real 번에 world. 머리가 아플 수도 So 있는데요. my talk 근데 might give you headache 그게 again. 부정적인 그런 고통이 아니고 not in a negative 뭔가 새로운 거 way, 해볼 수 but I 있겠는데 hope 같이 that 해보고 싶은데 그런 생각이 드는 시간일 I can 거니까 기대해 stimulate 주시고 you and also 잘 giving 준비하도록 you many 하겠습니다. fruitful thoughts for potential 그 아까 cooperation. 메타버스 잠깐 이야기하셨는데요. So the 여러분 speaker before 저는 me has 개인적으로는 talked about the 이른바 metaverse 뭐 briefly, 2D, 3D and 기반 또는 뭐 2.5D based on 2D, 방식으로 하는 3D, 메타버스 or 2.5, 도입하셨잖아요. Many 여러분 people are 솔직히 introducing metaverse. 그게 얼마나 사람들이 많이 And 즐기고 you do 참여하고 not know 있는지에 how many people 대해서는 are actually out 긍정적으로 there 생각하시는 분 혹시 enjoying 계신가요? the metaverse. Do you think that many people out there 아마 메타버스 enjoy 엄청 이야기 많이 metaverse or 들으셨죠? not? 근데 You 실제로 heard about the 여러분들 metaverse a lot, 접속해 right? 보시면 But once 어떤 you 느낌이었나요? access the metaverse, 그냥 what 왜 comes 아무도 to your 없지 mind? 이런 생각 해본 적 없으세요? And maybe we all find out that there's no one 그렇죠. in the metaverse. Who will be 사실입니다. using 왜냐하면 this 사람들이 없어요 metaverse? 그 안에. That's right. There's 제페토 얘기 nobody 되게 많이 했죠. in metaverse. And 제페토 접속 막 Geppetto 수십만 명이 also 왔대요. is 가보면 another 아무도 kind of 없어요. metaverse. Many people say 이상하다. that there are hundreds of thousands 최근에 of people 메타버스 기사들 visiting 많이 there, 보셨을 but when 텐데 I go 그때 there, 메타버스 there's 얘기 많이 들을 겁니다. no one. 그 안에 실제로 And 사람들이 없어요. There's no one in 보통 metaverse. 우리는 That's 실제 right. 과학관이라든지 공간을 And 운영하시는 so 입장에서는 for 진짜 those who are 중요한 running 게 the actual 이 space, 공간에 this is very 실제로 important. 사람들이 많이 와서 즐기는 Many 게 people 중요하잖아요. have to come to 많이 enjoy 방문해야 what's 되잖아요. inside this 근데 museum, right? 메타버스로 도입하면 But 그곳에라도 once 많이 we introduce 오시겠지. 근데 metaverse, 거기도 you 안 might 오고 think that that 내가 would 있는 attract more 공간이도 안 people, 와요. but that is not the 이게 case. 진짜 문제지 Both 않습니까? online and offline, 이걸 where 해결하는 we 게 되게 are. 중요하죠. So to 그래서 address 오늘은 this 오히려 is very 앞에서 important. 장 박사님 들려주신 So 이야기들을 실제로 what's 여러분의 been 문제에 said by 접목했을 the 때 Dr. 이론들을 Zhang, when it is 접목했을 때 어떤 combined 임팩트를 by 하는지 the 보시고 real 실제로 the issues 이야기를 that 많이 we are 하는 게 suffering, I 메타버스란 would 기술이 like to 아니고 tell you the 메타버스는 impact 메타 brought by 플러스 that. 유니버스잖아요. So meta plus 우주는 원자가 universe 아니라 이야기로 becomes 이루어졌다. 이런 말 혹시 들어보신 적 the 있습니까? metaverse and the 이야기를 space is not 경험하는 composed 공간, of 이야기를 the 느낄 수 elements, 있는 it is 그런 composed 어떤 of stories, right? 여러분이 함께 할 수 있는 So 경험 이런 I 것들이 would like 만들어내는 to 파급들을 좀 보여드리도록 하겠습니다. introduce to you about the 그 the 혹시 여러분 impact 게임 brought by the 좋아하십니까? stories. Do you play games? What is it? Do you like game to play? 예, 오케이. 네, 저는 게임 진짜 좋아하는데요. 개인적으로 do 디트로이트 play 비컴 games a 휴먼이라든지 lot. 데스 스트랜딩의 게임을 Death 정말 Stranding 가장 and 좋아합니다. also 사실 매일 하루에도 theatrical 1시간 이상 games, 게임을 at 하는데요. least 40대 an hour 후반인 every 저는 day. 지금도 게임을 I'm in 되게 my late 좋아합니다. 40s. I still like to 굉장히 play 많은 게임들을 하는데요. games. So 여러분도 many 사실 모바일 games that 게임이든 I 어떤 play. 게임도 게임을 많이 하실 So I'm 겁니다. sure that you are one of the 또 also 다른 the 질문 하나 드리면 users 여러분 of 혹시 the 영화는 games. What 어떤가요? about 영화 자주 films? 보시죠? Do you watch films a 넷플릭스나 lot? 유튜브나 굉장히 Either 많이 from 보시죠. YouTube or 매일 Netflix, I'm sure you 유튜브 do. 영상 안 보시는 분 없을 테고 I'm sure 넷플릭스 everyone 같은 here OTT watches 서비스로 YouTube 이런 드라마나 and 영화 also 보시는 watch 분들 정말 dramas and 많으실 겁니다. films, 이건 사실 using 물어볼 필요도 없이 OTT 다들 service, 그래요 right? 좋아요 I think, 하죠. 저는 it applies to 정말 everyone. 매일매일 즐겨봅니다. 제가 최고로 also 좋아하는 one of them. 콘텐츠는 밴더스네치라고 하는 그 Bandersnatch, 블랙미러 시리즈를 지금까지 가장 Black Mirror 좋아하는데요. series 왜 is 이야기를 my 드리냐면 favorite 이 게임들, content. 이 영화들은 누가 So 보라고 하지 games and 않았지만 the 여러분들 content, 매일 보시죠. Nobody told me 이거 to 주로 watch 어디서 this, 경험하시죠? but I voluntarily go there and watch it. 집에서도 주로 So 집에서 많이 where do you 보시고 또 enjoy 이동하면서도 this 주로 kind of 보시죠. content? Yes, you enjoy on the 여러분의 go and 공간은 also at home. 사실은 집에서 right? 집이라고 예를 So, 들어봅시다. for 같은 example, at 공간이잖아요. home. Yes.
같은 공간인데 여러분이 the same 어떤 space, 콘텐츠를 보느냐에 but 따라서 여러분이 있는 dependent 공간은 on the 다른 contents that you 공간이 될 enjoy, 겁니다. I'm 공포 영화를 보고 sure 있으면 your 침대 space 너머에서 feels 바스락거리는 different, 소리도 right? 깜짝 Whenever 놀라실 you 테고 watch 뭔가 horror 판타지를 films, 경험하시면 then 정말 you'll be 뭔가 startled 웅장한 by just 느낌이 small 들죠. 여러분이 있는 sounds at 공간이. home.
right? Dependent 그리고 on what 여러분 you, 원할 what 때면 you 그 want. 게임들, 그 영화들을 And if you 즉시 want, 접속해서 you 경험해 can 보실 수 있잖아요. rightly access 기다릴 the 필요도 game, 없죠. right? Without even 수많은 waiting. 사람들이 접속해도 So many 아무런 문제 people 없이 can 즉시 just 즐길 play 수 the 있습니다. game all at the same 그죠? time. 이거 다 이제 이해하시죠? 다 아는 You 이야기라고 했습니다. understand 여기 all this, 중요한 right? 맥락은 It is 뭐냐면 already known, but 콘텐츠가 what I would like to 여러분의 경험을 emphasize is 규정한다는 that 겁니다. your 이건 content 이해되시죠? would decide 자, 두 what you 번째, experience. 컨텐츠가 And also, 여러분의 your 공간을 content 규정한다는 겁니다. would indicate the space 어떤 that you're 게임, in. 어떤 컨텐츠를 즐기냐에 따라서 여러분의 Dependent on 공간은 which 다른 game you 느낌이 올 play, 거예요. which film 그렇죠? that 그리고 you 기다릴 필요 없이 watch, 즉시 접속할 수 있고 and 아무리 the 많은 space 사람들이 that you're 즐겨도 in 스케일 gives you 음악을 구현할 수 different 있다. film. 그래서 사실은 이것들이 산업이 되는 거죠. So I think this 자, 여기까지 여러분 다 becomes 동의하시죠? becomes an 자, 이제 industry, 다음 right? 스텝으로 So you're on the 가볼게요. same page. Now let me move on to the 반면에 next story. 현실 공간은 But then 어떻죠? what about 현실 공간. reality, the real world? 현실 공간은 사실은 공간이 경험을 규정하죠. I believe that in real world, the space 과학관에 indicates 오면 experiences, right? When 과학관에서 you 있는 come to National Science 전시관을 보실 Museum, 테고 then you would 우리가 뭐 카페에 browse 가면 what's inside the museum. 카페라는 공간에서의 When you 경험들이 visit 규정이 cafe, 되고 then the 아까 space 말씀드린 전시관에 가면 indicates 전시관의 the 경험, programs 과학관에 가면 inside, 과학관의 right? 경험들을 하게 So the 됩니다. experiences from 근데 이 museums and 공간이 also coffee shops 컨텐츠를 will be 규정을 하는 defined 것들, by 이 spaces. 방식은 전통적인 But this 공간이 way of 컨텐츠를 규정하는 defining 방식들은 한 가지 단점이 있습니다. a space has 모두가 weaknesses. 동일한 경험을 하죠. Because every 모두가 visitor 동일한 경험을 would 합니다. experience the same 과학관에 thing. 왔어요. 또는 전시관에 왔습니다. When you go 어떤 to 뭐 전시회를 museum, 하고 있어요. there was an 그러면 수많은 exhibition 사람들이 on 어떻게 display, 되죠? and 모두가 so many 동일한 people 동선으로 would 동일한 move 경험을 하죠. in 도슨트 the 투어도 exactly same 마찬가지고 direction 동일한 according 형태로 to the same 동일한 경험을 하게 configuration, 됩니다. right? The same can be said over the 그러다 docent 보니까 뭔가 service. 멋진 뭐 전시회가 열린다고 So, 하더라도 한 번 가면 다시 갈 이유는 없습니다. There's 또는 no 사실 그것도 reason 나랑 for 마음이 you 닿지 to 않으면 revisit the 가지 않게 space 되죠. once you 그 공간이 go 컨텐츠를 and also see 규정한다는 an 것들은 exhibition in the 사실 우리가 same 지금까지 너무 space. 당연하다고 생각했어요. So we just took it for 근데 granted 앞에서 that 말씀드렸던 space 게임과 defines the 영화라는 content 측면에서는 inside. 사실 But for 반대였잖아요. films 또 공간은 and 그렇게 also the 바꿀 수 games, 없는 I think 걸까요? it's the other way around. Can 바꿀 수 we 있다면 apply this 엄청난 kind 혁신을 of 할 수 있는 method 분야입니다. to 그 가능성들을 physical 그냥 space? 이렇게 I think 됩니다가 this 아니라 그 would open up the 현실 ample 세계들의 opportunities, right, 현장들을 in a 좀 real 보여드리려고 합니다. world. So I 일단 would 먼저 like to 한계들을 show you 먼저 the real 보여드리면 cases. 제가 올해 초에 싱가포르의 So, 포트캐닝이라는 in 곳을 갔는데요. early this year, 여기 I 일종의 visited the 천국의 Fort Canning 계단이라고 in 해서 이렇게 Singapore, 멋진 장면을 and 연출할 수 있는 there's a 곳입니다. place which 진짜 is 멋있죠. called the steps 여러분 이 towards 장면을 heaven. 찍으려면 어떻게 해야 될까요? And what should 여기 we 유명한 do 곳이겠죠? to 당연히 take 이렇게 a 멋진 장면들을 good 연출할 수 있습니까? photograph like this? 예상하시겠지만 As you 최소한 can 1시간 이상을 can 줄을 서야 imagine, 됩니다. at least you have to wait in a line for an hour. 나중에 되면 좀 현타가 와요. And then 내가 as you wait in the 이 멋진 line, 장면을 then 담으려고 you don't want to wait in the 한국에서 line, right? 비행 Just 시간 for 조정해서 one 정말 photograph, 일정 만들어가지고 I 멀리 had 가서 to 가시기 엄청나게 reschedule my 고통스럽잖아요. schedule, and you have to 그 just 찰나의 wait 순간을 찍기 for 위해서 long, just for 그럼 an 또 무엇을 instant 위해서 photo 이렇게 하고 taking. 있나 이런 생각이 들거든요. Why do I 근데 have 이게 우리가 to 현실에서 경험하는 do 공간의 like 현실, this? 그러니까 공간의 사실 어떻게 보면 So 대표적인 I believe 특징입니다. that this is one of the biggest features of 이런 것들 the 좀 physical 바꿔보고 world. 싶지 않으세요? I think we 그리고 need to change 뭔가 this, right? 공간이 특별하지 않아도 So 꼭 우리가 if- 유명한 even 곳, if 멋진 the 곳에만 space 있는 is 게 아니라 not special, 게임 같은 경우에는 집은 we 되게 can make 험불할지 it 모르겠는데도 special. 게임의 Our 세계 house is 속에서 정말 humble, 재미있는 세계를 경험하잖아요. But when you go 또 이렇게 into the 바꿀 수 game, you 없을까? can 사실 experience 경험이란 건 fantastic things in 굉장히 the 팬시해 game. 보이지만 사실은 So 굉장히 the 보링한 experience, 경험이거든요. almost 이런 것들은 all of the 경험을 experiences 좀 are 더 재밌게 quite 만들면 boring all 어떨까? around us. So we need to think about 이럼에도 how we 불구하고 can 우리는 make 사실 our 여행을 experiences 꿈꾸잖아요. more exciting. 여름 That's 휴가, why 겨울 we 휴가 travel, 특별한 때가 right? 되면 We go 여행을 하고 outside, 싶어 하죠. we go 근데 abroad. 그 이유는 사실 During summer, 화면에 winter time, 보시는 we want to 것처럼 travel other 모두가 countries, 주인공이 되고 right? 싶거든요. Because we 일상에서 want 벗어나서 to 내가 주인공이 돼서 hero 나를 and 중심으로 also 하는 유니크한 heroines 경험을 하고 싶다. in 이게 우리 my 인간의 life, 욕구거든요. right? The main characters. 이걸 I 실현해 주는 think 게 게임이고 that is 실현해 what 주는 we 게 want 사실 for ourselves. 영화 같은 I think 경험이었죠. that can be 현실에서는 내가 realized by 주인공이 playing 아니라 games and also by 공급자가 watching 주인공이죠. films. But in a real 게임에서는 내가 world, the 주인공이잖아요. supplier of that OTT도 space 공급자 becomes the 주인공 main 콘텐츠지만 character. 사실 재미없으면 즉시 꺼버릴 수 있죠. If you find the 그러니까 나를 OTT content 중심으로 boring, you can just leave 내가 right 주인공이 될 away. 수 있는 So 원하면 즉시 you can 접속할 always 수 있고 put 즉시 즐길 yourself 수 at 있는 the 그런 very center 형태의 of what's 경험, happening in a 콘텐츠들을 공간이랑 virtual 결합할 수는 world. 없을까? And maybe we 이 can
고민들을 저 오랫동안 했었어요. 저는 사실 평생 개발을 했었는데요. 그래서 초등학교 때부터 개발을 했었고 대학교도 전산을 전공하고 데이터베이스도 옆에 그 대학원에서 데이터베이스를 전공하고 또 회사에서도 소프트웨어를 개발을 쭉 했었는데요. 오랫동안 시스템을 개발하고 대용량 플랫폼을 개발한 대규모 플랫폼을 개발하는 일들을 하면서 정작 기술을 개발하거나 뭔가 안정적인 서비스를 제공하는 게 아니라 정작 그것들을 많은 사람들이
이용할 수 있고 즐기고 to make sure so 공유하고 many 참여시킬 people 수 있어야 use 되는데 such a platform. 본질이 많이 빠져 있다는 I 생각이 think 들더라고요. technology 근데 is 저런 there, but not 부분들을 many people are 나는 일상에서 actually 즐겁고 using 싶고 it from 여러분들과 the 함께 또 platform. 즐거운 시간들을 경험을 So 하고 싶고 그런 것들 한번 펼쳐보자. I 그런 thought that 생각으로 maybe we can 기술을 make 그냥 기술로서 this 있는 것이 system 아니라 more 경험이랑 useful. 결합하고 싶은 욕구를 Technology, 가졌습니다. not 그래서 for 지금 하고 있는 technology, 사업이 but maybe we 리얼월드라고 can 하는 utilize it for 평범한 better 일상의 현실 good. 공간을 특별한 And 모험이 펼쳐지는 그런 어떤 I 세계를 have 만들고자 turned 리얼월드라는 the 플랫폼을 개발하고 boring 있는데요. reality 뭐 말이 좀 into 길었는데 exciting space. 그야말로 공간이 컨텐츠를 규정하는 것이 So 아니라 it is not that 이야기가 space 사실 indicates 여러분의 경험과 content, 공간이 but I believe 결정하듯이 that your story 흥미진진한 defines the 이야기들을 space that 공간에서 you're 경험할 in. 수 있도록 하는 And 그런 형태의 혁신을 해보면 어떨까? This is 그래서 지금 kind 영상에서 of 보시는 innovation 것처럼 that we want you to, that 한편 I want you to 흥미진진한 achieve. 이야기들을 여러분이 주인공이 돼서 So 예를 들면 that 독립투사가 you 되든 become 어떤 위기 상황 속에서 independent 위기를 activist, that you 해결할 수 become 있는 영웅이 hero, 돼서 which can 이 상황을 해결할 수 rescue 있는 이런 the world 영화 속 주인공이 되는 체험을 할 수 있다면 your 어떨까? story, 지금 just 보시는 like the main 것들은 character 빙상수를 of 살려라라고 하는 the film. 일종의 인터랙티브 This 게임인데요. is like an interactive 보시는 것처럼 game. 어느 Save 날 창수 김. 교보문고 So 도서관에 가는데 갑자기 you 휴대폰이 visited 울리고 the 교보 보니까 bookstore and 독립본부의 your phone 안전군이라는 is ringing. 사람인데 지금 대한 And there's an 제국이 independent 위험한 상황에 빠졌다. activist 당신이 who 지금 texted you. 구해줘야 된다. Korea 이런 얘기를 is 하게 in 되면 danger and you 진짜 여러분이 need to 갑자기 내가 진짜 rescue 그런 사람인가? Mr. Kim. 하고 이 미션을 테이크하게 And 되고 you take the 그럼 mission. 정말 다빈치 코드나 And then just like the 마람브라 공주의 추억이라든지 그런 the 멋진 영화와 content 드라마의 of 주인공이 되는 films 이런 like 멋진 the 경험들을 할 Palace, 수 있다면 너무 좋지 Alhambra, 않을까요? and also Da Vinci Code. You can play the game in the real world. 이런 야외 공간뿐만 아니라 Not 되게 only 우리가 있는 outside, 일상의 but also 공간들 in just ordinary space 뮤지엄이라든지 that we 박물관, 뭐 walk 수많은 and 어떤 we 실내 공간에서도 live. 흥미진진한 inside, 이야기들을 체험할 수 있는 그런 spaces you 형태의 can 어떤 솔루션을 제공할 수 있다면 experience 얼마나 the 좋을까라는 story. 생각을 했고 그런 것들을 리얼월드라는 사업을 통해서 하고 있는데요. So this is 일단 what 거두절미하고 I do. 저는 항상 사람들이 참여하는 모습을 보여드리고 싶어요. And I always 어린아이들도 want to 페이제를 부르고 show you 젊은 친구들도 a 손뼉을 scene where so 맞추시면서 many people 너무 are 즐거워서 participating, so many 흥분을 children 감추지 are 못하고 really enjoying their 그런 것들을 games, and 여러분의 so many 공간에서 할 수 people are really 있다면 또 thrilled 나아가서 by 여러분이 this. If 직접 you can do 만들어서 the 사람들을 same 부를 수 in your 있다면 space, if you can invite 그래서 others to 로블록스라는 your 플랫폼 많이 space. 아시잖아요. There's 가상 a 세계에서 platform 하는 called 것처럼 Roblox, 현실 right? 공간에서도 So just 이런 like 경험들 you do 여러분이 in the 만들어서 virtual 사람들 world, 초대하고 you can create 나아가서 this 수익을 kind 만들 of 수 space 있다면 that 좋지 real 않을까 해서 world 이 and 사업을 also 하고 있습니다. generating revenue. 이런 체험형 컨텐츠라고 So 부르는 we 것들요. call 근데 체험형 스토리라고 하죠. 이런 story 것들은 최근에는 플레이어블 or IP라고 the 부르는데요. content. 뭐 We 웹툰, call it 웹소설 같이 playable 활자형이나 IP. 시청형 컨텐츠가 아니고 So not that 여러분이 text-based 주인공이 돼서 game 체험할 수 있는 or 형태의 컨텐츠를 플레이어블 visuals, 컨텐츠라고 부르는데요. 이 image 시장은 based 사실 content. 웹소설, 웹툰보다 이미 So 10배가 더 compared 큰 to the 시장으로 size of the 성장을 하고 webtoon, when we 있습니다. see this market 마피아 has 게임 been 혹시 아시나요? grown 마피아 by 게임 10 times 막 larger. 범인 찾는 거 So 아시죠? do you know 여기 the 이야기가 입혀진 game 버전이 to find the 한국에서는 mafia? 크라임씬이라고 부르고 뭐 We have a 중국에서는 뭐 crime 대본 scene in 뭐 Korea, 스크립트 킬링이라고 and 해서 in 지원샤라고 China 부르기도 there's 하는데요. 이 script 시장은 중국에서는 killing, 현재 10조 이상의 and 규모입니다. the size of the 웹툰이 market 1조 규모도 그것도 대단한데 records about 사람들끼리 10 티키타카 하면서 trillion 공간에 모여서 won. 서로 So just 대화하는 people gather 그 시장이 around in a 10조 규모. small 대단하지 space, 않습니까? and that market 그리고 이제 volume is 평범한 일상의 huge, 공간들, right? That is 작은 amazing. 공간이든 큰 공간에서 Whether 그 안에서 the space is 영화적인 big or 경험들을 할 수 있는 그런 small, 형태의 컨텐츠들이 그야말로 There are 사람들이 so many 엄청난 반응을 contents 불러일으키고 있습니다. which 몇 가지만 attract so many 소개해드리면 people, and that is well 팀랩이라고 하는 received 공간을 by 일단 so 먼저 many 보여드리면요. people. 사실 And 오늘 there's 시간이 a 짧다 보니까 team lab. 정말 수많은 사례들을 And 보여드릴 수 있는데 혹시 I 나중에 궁금해하시면 wish 저한테 명함을 I was 주시면 given 이후에 more 제가 time 소통을 so 좀 that I 드리도록 could 하겠습니다. show you more examples. 팀랩이라는 곳이 있는데요. 도쿄에 There's a 있는 team 이머시브 lab 아트라는 located 공간인데요. 자 in 보여드릴까요? Japan, 여기 Universal 가면 Art Lab. When you 우리나라 go 아르테 to the 뮤지엄 space, 혹시 많이 들어보셨을 have you heard 텐데 of the 아르테 Art 뮤지엄이 Museum 그 in Korea? 프로젝션을 하는 방식이라면 So the Art 팀랩은 Museum 그 projects 공간에 들어가서 images for 공간인 team 오브제랑 lab 상호작용할 수 있고 that 그야말로 you go 내가 주인공이 inside 될 수 있는 and 그냥 you 보고 interact with 찍는 the 게 아니고 object. 그 안에 있는 대상과 내가 And 상호작용을 you can 하면서 communicate with the 이야기를 object 경험할 수 있는 inside the 공간이거든요. space so that you 여기에 can 계속해서 새로운 experience 아트들을 the stories, 추가하는데 and so many 이 영상 일단 the 먼저 잠깐 arts are 보여드릴게요. being 굉장히 신기한 displayed 경험인데요. and also 일상의 공간은 applied. 아 예쁘네 찍네 So 수많은 사람들이 얽혀 있죠. you go there 여기 and 잘 you find 보십시오. it pretty and you want to take a photograph with so many people. 여기 두 명의 여자가 가만히 서 있죠. 그래서 이분이 걸어 들어가고 있고 이거 연출 영상이잖아요.
So the person is 근데 보통 우리가 walking 이런 걸 into 봤을 때 the 여기가 space. 플로팅 플라워 가든이라고 진짜 생화들이 이제 오르고 내리면서 그 And the 속에 real 있는 flower 어떤 is 멋진 moving up 환상 and 예감을 down, 하게 만들어주는 곳인데요. and to give you a very unusual
굉장히 experience 공간이 for 커 those who are 보이고 inside the space. 그리고 이 큰 So 공간에 this 겨우 space is 지금 considered 세 사람, much 두 bigger 사람 than 정도밖에 actually it 없는 is. 그런 것처럼 보이잖아요. But you see that there are only 2 to 3 근데 제가 직접 people. But I 가봤거든요. went there 왜냐면 사실 이 myself. 공간에 현재 300명이 And there 동시에 are 있는 상태예요. 300 근데 people 이상하게 다른 at the 사람이 same 보이지 time. 않죠. But somehow you cannot see 제가 다시 others. 보여드릴게요. This is 가면 how I 여기 recognize. 두 I 커플이 지나가고 actually 있고 went to the 여기서 space and 멋진 there are 곳에서 2 자기들이 영상을 찍고 people 올리고 are 있죠. walking and 근데 also 이 안에 300명이 recording 있어요. inside, but there are 300 어떻게 이게 people 가능한 inside. 건가요? How is it possible? 그러니까 이게 재밌는 게 뭐냐면 여기는 사실 테크놀로지라는 게 뭐 이런 뭐 스마트폰이 쓰거나 이런 것들은 없는데요. 이 공간을 보여드린 이유는 뭐냐면 실제로 이곳에서는 거울 기둥을 되게 많이 두고 거기에 대부분 거울을 만들어놔서 사실 반사되는 곳들이 상대가 아니라 자기가 자꾸 투영되도록 만들었거든요. 자기가 주인공이 되는 경험. 하지만 그 안에 집단들이 동시에 다 들어갈 수 있는 경험들. 이런 것들을 꽃을 내려오게 하기도 하고 저런 어떤 여러 오브제를 사용하기도 하고 하면서 그 속에서 내가 주인공이 되는 경험을 만들어줬고 저기가 지금 팀랩 도쿄와 팀랩 보덜리스라고 하는 두 군데가 있는데 여기에 연간 1,200만 명이 방문합니다. 비용은 35,000원입니다. 대충 매출이 계산이 되시죠. 그리고 주기적으로 해서 콘텐츠를 바꿉니다. 저걸 하기 위해서 정말 많은 사람들이 오시고 현장에 가보시면 일본 사람들이나 동남아에 있는 분들보다 웨스트 쪽에서 오시는 분들이 정말 많으세요. 저런 경험들 만들어내기도 하고요. 그리고 스크랩이라는 회사가 있습니다. 스크랩한다 의미의 스크랩이라는 회사인데요. 방탈출 게임 많이 들어보셨죠? 방탈출 게임을 세계 최초로 발명한 회사거든요. 우리는 방탈출하면 작은 밀실에서 최대한 4명 정도가 1시간 내에 탈출하는 걸 생각하시죠. 그건 정말 옛날의 개념이고요. 이제는 공간 전체에 수많은 사람들 한꺼번에 즐기면서 집단적으로 즐기지만 모두가 각자의 게임을 즐기면서 집단적이지만 개별화된 경험을 제공하는 방식의 경험 콘텐츠를 만드는 회사입니다. 그래서 영상을 잠깐 보시면 굉장히 실제로 이 현장에 가보시면 좀 이분들한테 죄송하지만 공간이 그야말로 허접합니다. 이걸 인테리어라고 해놨어? 이걸 진짜 뭐 가설물이라고 해놨어? 라고 할 정도로 진짜 수준이 낮거든요. 근데 이들은 가설물의 이런 공간의 퀄리티를 높이는 게 아니고 이 안에서 즐길 수 있는 재미있는 일종의 스토리들, 미션들을 굉장히 잘 구성하는 회사입니다. 사실 여기에 스크랩이 운영하는 TMC라고 하는 도쿄 미스테리 서커스라고 하는 공간이 있는데요. 6층짜리 건물이고 한 층당 한 70에서 100명 정도밖에 안 됩니다. 근데 여기에 연간 100만 명이 찾아오거든요. 정말 많이 찾아오시죠. 그리고 이 안에 즐길 수 있는 콘텐츠가 30종이 넘고요. 이 콘텐츠는 해마다 계속해서 바뀝니다. 같은 공간이지만 새로운 콘텐츠가 나올 때마다 계속 사람들이 들어오는 그런 형태입니다. 아까 제가 쥐번사라고 마피아 게임 여쭤봤던 것처럼 사람들이 진짜 평범한 이런 뭐 어떤 데는 좀 여기 지금 보시는 사진들은 좀 인테리어가 갖춰진 건데 그냥 평범한 방에 4명, 최단 6명이 대본을 읽으면서 역할극을 하는 이게 중국에서만 45,000개 공간으로 성장을 했습니다. 그러니까 당연히 사람들이 즐길 수 있고 서로 인터랙티브하게 대화할 수 있는 대본이 되게 중요하겠죠. 규모가 사람들 수요가 높다 보니까 그야말로 작가집 확보가 초비상이고요. 이게 거꾸로 지금 한국으로 넘어오면서 한국에서 유행을 본격적으로 일으키고 있습니다. 이게 좀 느낌이 안 오실 텐데요. 현장에서 노는 걸 잠깐 보여드릴게요. Let me show you another video. 여러분 대본이나 책 읽으시면서 감동해서 눈물 흘리신 적은 있어도 저렇게 오해를 하면서 서로 부둥켜 안는 경험 해보신 적 있어요? 참고로 저분들은 다 처음 만난 사람들이에요. 결국 여기는 어떤 장소냐면 결국은 일상에서 그냥 혼자 하는 경험이 아니라 함께 하고 싶은 일종의 소셜한 공간이고 그 공간에 와서 처음 만났지만 이 경험들을 함께 하고 싶은 사람끼리 사실 놀면서 이렇게 부둥켜 안는 과정에서 좀 정도 쌓이고 때로는 사랑이 시작되기도 하고
그런 젊은 sometimes 사람들의 공간이 that 있겠죠. encounter leads to 뭔가 이 love 정서적인 느낌 or 딱 more 오시죠. affectionate. 그냥 내가 수동적으로 공급자가 relations 주는 경험대로 among them. 수동적으로 돌아다니면서 말아가 아니라 It is not 자기가 주인공이 돼서 passive 역할을 할 수 있도록 experience. 만들었을 때 사람들이 그야말로 좋아하고 People are actually 이것들을 engaged. 경험하기 위해서 수요가 넘치다 보니 그 공간들이 There 점점 더 is 만들어지고 increasing demand 지금 하나의 대유행이 for this 됐고 kind of 중국에서는 experience, and it is a 중국이 좀 huge 사회주의 국가다 보니까 아무래도 trend 이런 뭐 대본들이 in- 대체적으로 좀 especially in 살인, China, 마약, which is 뭐 a 불륜 이런 게 많다 보니까 socialist country. 사회적 There 문제가 are 돼서 many 최근에 social 규제가 issues in 들어가는 China, and 그런 there are 현상까지 생기고 있습니다. there is even some crackdown by the government on these. 그리고 하나만 더 보여드리고 이제 activities. 저희가 이제 한국에서는 어떻게 하는지 저희 사례들 좀 보여드리려고 하는데요. Let me share our 이제 company's 제가 이걸 case. 예시를 보여드리는 이유가 I am 사실 showing this 공간에 어떤 example 경험이 입힐 of 수 our 있는지에 company 대한 카테고리를 좀 보여드리려고 to 하는 show 건데요. different 앞에까지 categories 봤던 거는 of these 사람들끼리 activities. 돌아다니면서 In 공간에서 previous 자기 examples, 주인공이 되는 people 경험을 move 주는 around a 개별적인 space 경험 to have 그리고 함께 individual 서로 대화를 experience 나누면서 하는 경험들 and have 그래서 그 conversation 안에서는 with one another. 오신 사람들끼리 3, 3, 5 즐기는 방식이라면 이제 여기 한 번 더 들어가서 But 공연 this 예술과까지 공간을 결합하는 방식인데요. it 이머시브 shows 티어터라고 혹시 combination 들어보셨는지 between 모르겠는데 space and performance. Have 보통의 you heard about 연극을 한번 떠올려 immersive 보시면 theater? 연극은 If you 앉아서 think 여러분이 about a 저를 play, 보시는 것처럼 you will be 모두가 sitting 앉아서 in 저를 the 보는 audience 거죠. seat and you will be 저희가 looking at the 친절하게 여러분에게 performers. 연출을 하면서 Then 필요한 장면을 다 performers 보여드리잖아요. will create 그렇죠? 근데 some 만약에 scenes to 여기 show 무대가 you. 없고 If there is no stage, 이 공간 전체가 and if 만약 this 공연의 whole 현장이 space 된다면 어떨까 한번 is the 생각해 stage, 보십시오. then what will 이래서 어떤 happen? 뭐 살인 사건이든 어떤 If 뭔가 there is 사건이 a 생겼어요. homicide 현실 세계에서. or 그러면 실제로 그 incident 얽혀 있는 in the 사람들이 reality, 동시다발적으로 다른 공간에서 막 and 움직이면서 people 서로 involved 만났다가 in that 헤어지다가 incident 갈등하고 하는 will 것들이 move around the 굉장히 다양한 world 경우일 수가 and 있겠죠. have different 근데 여러분이 encounters and interactions. 그 공간들을 There will 동시에 be 존재할 수가 infinite number 없잖아요. of possibilities 다른 사건들이 in 생기고 real 있는 world. 것들에 여러분이 동시에 있을 수가 없잖아요. But you 그럼 전체 cannot 이야기를 이해하려면 exist 어떻게 해야 in 될까요? different places at the same time. 이전에 경험하지 못한 방식이 생기는데요. 예를 하나 보여드리겠습니다. 지금 보는 건 일종 가이드 영상인데요. This is a guide video. 관객들은 다 이렇게 The 마스크를 씁니다. audience 그러면 투명 wears 인간으로 간주가 돼요. mask, and if you are 그래서 wearing a mask, you are 보통 우리가 invisible. 극장 안으로 들어가면 When 여러분처럼 you 의지 enter a 않겠지만 theater, 그렇지가 you 않아요. will be 실제로 sitting in a chair 공연에 펼쳐지는 in 공간 속으로 normal 여러분 쑥 situation, 들어갑니다. but here 배우 앞을 you 바로 will 마주하게 just 됩니다. move into the space which is entirely a 지금 딱 stage. 여러분 들어오셨는데 So this is 이 the 배우 stage. 두 사람이 There are two 막 서로 갈등하고 있어요. 그럼 performers, 여러분 two 순간 actors. 배우가 여러분 앞에 다가오면 어떻겠어요? 갑자기 흠칫하시겠죠. How 비키고 will you 가만히 react 있겠죠. if 하지만 one 여러분 of 눈앞에서 them comes to you right 공연이 in front 펼쳐지다 of 보니까 you? 굉장한 몰입감이 이미 So 일어난 this 상태일 겁니다. performance is happening right in front of you. Genius. What is the cause of it? Roots. The forest. It's growing with the workers on strike. Always with the forest. 이 두 사람이 막 갈등하고 있어요. 여기까지는 그래도 앉아서 보는 것보다 더 몰입감이 있지만 사실 공간 안에서 사실 스탠딩에서 보는 연극의 느낌에 국한될 수 있는데요. 근데 여기서 재미있는 포인트가 생깁니다. 이 사람이 갑자기 뭐 enough 하더니 나가버려요. 그리고 한 사람은 나갔고 한 사람은 공간 안에 있습니다. 그럼 여러분은 누구를 따라가야 될까요? 여기서부터 굉장히 재미있는 점이 생기죠. 한쪽에서 여기 있을 테고 한쪽 저쪽에 있을 테고 저쪽과 이쪽이 다른 얘기가 펼쳐지고 여러분이 어디를 따라가냐에 따라서 다른 세계를 보게 됩니다. 그래서 한쪽에서는 여기서 갑자기 뭐 이 두 사람이 갑자기 스킨십을 하는 상황이 생기고 여기 있는 사람은 충격을 먹고 있겠죠. 다른 쪽에서는 남자가 막 화내고 있는 거 보니까 이 상황을 전혀 이해하지 못하겠죠. 여러분은 어디에 있든 이 전체 이야기 일부만 경험하게 됩니다. 이미 그 자체로 여러분이 주인공으로 이야기 속을 파헤치는 느낌이고요. 어떤 사람은 이 두 쪽을 쫓아가고 싶지 않아요. 다른 갑자기 이 공간은 뭐지? 하고 다른 데를 그냥 막 찾아서 들어가셔도 돼요. 진짜 여러분이 가상 세계 속 게임을 즐기듯이 정말 영화 속의 주인공이 되는 기분으로 즐길 수 있는 이런 형태의 참여형 공연을 이머시브 티어터라고 합니다. 이게 이제 사실은 세계적 혁신이 일어나고 있어요. 시크릿 시네마, 또 펀치 드렁크, 많은 이제는 이머시브 공연 회사들이 그야말로 혁신을 일으키고 있고요. 버려진 대형 창고, 백화점, 학교 이런 데들을 사실 장기 임대하거나 매입을 해서 여기서 한 번에 최대 5,000명까지 들어가는 대규모 공연까지 펼쳐집니다. 티켓 가격은 5만 원에서 15만 원 사이입니다. 그리고 이 공연들을 다 이해하려면 최소 13번을 봐야 돼요. 그래서 여러분이 하나의 공연할 때마다 계속해서 들어보시는 거예요. 그리고 이들은 분기 단위로 이 공연을 운영하다가 사실 여기를 포즈하거나 중지시키고 다른 공간에 다른 이야기들을 또 경험시킵니다. 다른 데를 막 경험하고 있는 도중에 이 공간 또 새로운 콘텐츠를 입혀져요. 그래서 공간 자체를 계속해서 혁신할 수 있는
그리고 사람들이 some 계속해서 other 불러올 수 things 있는 will 그런 be taking 형태의 place in 어떤 another 방식들도 corner 있습니다. of the space. 조금 이제 환기를 좀 드리기 위해서 예시를 좀 말씀을 드렸는데요. I 결과적으로 처음 shared 말씀드렸던 some 것처럼 examples. 컨텐츠가 경험을 규정한다. Content defines 컨텐츠가 공간을 experience. 규정한다가 Content 현실 defines 세계에서는 통하지 space. 않는다고 생각했었지만 That is not 현실 세계에서는 visible 반대로 in the real world 공간이 컨텐츠를 규정한다고 because 생각했지만 in real 이제는 world 그렇지 않은 거예요. content defines 컨텐츠가 경험을 space 규정할 수 있고 defines content. 심지어 But 더 나아가서 now 이따가 보여드리겠지만 content can 같은 define 공간에 space. And 수많은 within the 컨텐츠가 same 공존할 수 space, 있습니다. various contents 사람들은 can 같은 공간에 coexist. 와 있지만 다 People are in the 개별적인 same 경험을 할 수가 space, 있어요. 아까 장 박사님 이야기하신 것처럼 experiencing their 사람들은 own 자기가 experiences, 관심을 individual 가지는 대상에만 experiences, 사실 as Professor 공감을 Chang 느끼고 mentioned. 다른 존재에 대한 People 인식 자체가 떨어지게 recognize 되거든요. only 그래서 the 수많은 parts of the 사람들이 이 space 공간에 they 같이 are 있지만 interested in. 나는 나 혼자 있는 것처럼 There are 느끼게도 만들 수 multiple 있습니다. 그 people 예시들을 in 좀 the 보여드릴 space, 건데요. but 핵심은 그래서 how 말씀드리고 you 싶은 feel 게 and what you recognize 처음에 아까 will be 메타버스 하면서 different. 도입부에서 말씀드렸던 것처럼 제일 중요한 것은 The most 흥미진진한 important 이야기입니다. thing is interesting 내가 관심을 가질 story 만한 that 이야기, can 내러티브. attract 그리고 그런 people's 것들을 내가 attention 주인공에 and 대해서 interest. 경험할 수 So 있도록 the 해주는 것. narrative 이게 is 사실은 important, 매직이 일어나는 and 것입니다. the magic 여기에 happens when you 공간이 become 결합됐을 때 the 여기서 protagonist. 진짜 워프를 만들어낼 수가 있어요. 사실 메타버스의 핵심은 내러티브를 The key 플레이하는 to 가상의 공간이 metaverse 핵심인데요. is 지금 the 우리나라 또는 글로벌리 virtual 메타버스의 space 문제는 where 뭐냐면 narratives will develop. 내러티브가 없어요. But the thing is that we 제페토에 보시면 don't 알죠. have 계속 narrative, 뛰어다니고 as you 있어요. can 뛰어다니고 see 있다가 in Geppetto. GTA는 그래도 스토리는 있죠. Your avatar will just 뛰어다니기만 하고 running 있고 근데 around 아무것도 할 수가 없어요. without doing 그러다 보니까 nothing. 들어갔는데 내가 모르는 사람이라 뭘 할 수 있는 That 게 is 없어요. why you 그러다 보니까 feel that 접속했다 there's nothing 나와버리죠. to do 이야기가 in that 없거든요. space because 그러니까 there 당연히 이야기가 is no 없으니 플레이가 안 story. 되죠. Without 기능적으로 story, there is 뛰어다니기가 nothing to 못하거든요. play. 그걸 여러분 안 하고 싶잖아요. Do you want 요즘 to 10대도 just 안 해요. run around 원래 한때 10대의 in the 플랫폼이었지만 virtual space? 그래서 결국은 뭐냐면 Even teenagers 앞으로 이후에 뭐 메타버스 시대가 do- 온다라고는 하지만 don't want 저는 that kind 여전히 of experience. 결국은 이야기, 내러티브를 사실 핵심으로 담아야 되고 이 Narrative is the 내러티브를 key 어떻게 경험할 수 있을 to 것인가 나아가서 혼자가 아니라 함께 즐길 수 metaverse. 있는 그런 기반을 만들어줘야 The 되는데요. foundation 사실 가상현실 아직 좀 for 한참 멀었습니다. many people 그리고 to enjoy 여담이지만 together 여러분 안경 should be 쓰시는 분들은 created. 안경 쓰는 게 이상하지 People 않죠. who wear 근데 안경 안 glasses 쓰는 will 사람들은 not 안경 feel 조금만 써도 awkward when 힘들죠. they wear 그렇죠? glasses, but 이거 고을 쓰고 people 어떻게 who 해요? don't wear them 이 문제도 will 해결하기까지 feel 제가 그 really 부정적으로 말씀드린 게 아니고 uncomfortable 아직 해결하기가 시간 한참 only 걸립니다. after a few minutes. 사업을 하는 사람 they wear 입장에서는 glasses 그 for the 시간을 first time. 견디기가 진짜 어려워요. So 이 for 숙제들을 human, 푸는 it is 것들이 또 사실 이 hard to 사업하는 endure 사람들의 that 또 도전인 것 같습니다. uncomfortable 그래서 요는 phase 내러티브를 in terms 플레이할 of 수 있도록 metaverse 그게 too. 공간이랑 결합됐을 때 사실 워킹이 Narrative 일어날 수 when 있다. it is 그런 것이 combined 중요한 점은 with 아까 장 박사님 space, 이야기하신 magic 것처럼 can happen. 아까 치매 그 노인과 As Dr. 어린이 Zhang 차이처럼 said, as he mentioned 주어진 about 대로 the 그냥 difference 리니어하게 between 직선으로 older 움직이는 게 아니라 men 자기가 원하는 with 방식으로 dementia and kids. 관심이 일어나는 대로 또 어떤 여러 가지 상황에 따라서 자유롭게 움직일 수 있어야 돼요. 여러분의 의지로. It 그리고 is 혼자가 아니라 important to 함께 할 let 수 the 있을 때 users 그건 그야말로 to 혁신이 follow 일어날 수 있는 their free 것입니다. will 이 and 세 move 가지를 around 스토리와 freely. 공간과 특히 함께 할 수 있는 These 경험이 three 아니라면 elements should 혁신이 be 일어날 수가 combined 없어요. with space 이 in 세 가지를 order to 결합했을 때 그럼 achieve 이게 매직이 innovation. 일어나는 곳이라는 걸 증명하는 게 필요하잖아요. And it is 저희는 한 important 6년 동안 to 그런 prove 일들을 that 했던 것 magic 같습니다. will happen 리얼한 when 사업을 these 하기도 elements 말씀드렸는데요. are combined. 그야말로 평범한 일상의 공간이 Our 어떤 이야기를 daily 선택하는 space, 순간부터 when 여러분과 you choose a 상호작용하면서 story, 가상의 세계들을 interactions 경험할 수 있도록 will 해주는 그런 일련의 happen 것들을 there 만들고 있고요. in 그래서 the virtual 기존에 읽거나 world. 시청하는 그런 방식 리니어한 경험이 아니라 여러분이 선택하는 거에 Instead 따라서 of having linear 그 선택이라 하면 experience, 단순히 뭐 클릭이나 your 그런 것뿐만 clicks, 아니고 AR을 사용하거나 your use of 전화를 AR 주고받거나 or your 열려라 참깨 phone 하면 문이 열리는 것처럼 conversation, 사물 인터넷과 같은 every 상호작용을 할 수 있는 요소를 movement that 포함하거나 you make 그런 것들이 돼서 진짜 여러분에 의해서 이야기가 분기되고 반응할 수 can 있도록 lead 하는 to 것들 your 그런 own 것들을 version 담아내야 of the 되고요. story. 그리고 앞서 That is 말씀드린 이 what 세 가지 구조를 담아내는 그런 we 형태의 need 솔루션을 만들어서 하고 있습니다. for metaverse. 그래서 AR, 뭐 QR, NFC, 챗봇, 전화 송수신 포함해서 여러분 상상할 수 있는 모든 실감 기술들을 손쉽게 접목해서 every 이야기 입힐 수 있도록 만들어져 있고요. 그러다 보니까 technologies 이 there 게임을 can 하는 be 사람들이 combined. 진짜 그야말로 영화 속 주인공이 되는 그런 And 경험들을 즐길 수가 players 있습니다. can feel like they are the main 현재 character 7,000개가 of 넘는 게임들이 movies. 있는데요. There are 여러분 more 혹시 than 아까 잠깐 말씀드렸던 뭐 웹소설이나 games, 웹툰 같은 걸 web 좋아하시면 novel, 여러분과 or 상호작용할 webtoons 수 있는 이런 인터랙티브 웹소설도 있고요. 크라임씬 are there 좋아하시면 too. If you 그야말로 love 미친 듯이 crime 크라임씬을 할 수 scene, 있는 then 게임들이 you 정말 많이 can 있습니다. play 이런 crime 크라임씬은 scene 잠깐 in these 온라인과 games.
오프라인에서 둘 다 즐길 수 있도록 without 만들어져 any 있는데요. limitations. There are both online 이게 and offline 온라인으로 version 네 of 명이 원격으로 Crimson. 줌으로 연결돼 있는 건데요. 막 Four 대화하다가 서로 players 의심하는 are 거죠. connected online and they are having conversation and at certain 지금 point they 뷰티 become 씨 suspicious of 되게 each other. 범인 같아요. You really feel like 지금 the
lots of specs. 아니 똑순씨를 되게 몰아가고 있는 느낌이 You 들거든요. are cornering Doksun. I'm not doing that. I am just 그래서 trying 뷰티 씨는 지금 to 알리바이가 없잖아요. think about the evidences. 지금 뷰티 씨도 But 용의자 you have- 현상이 있는데 지금 but 그런 that 말이 person has 나오면 an 안 되죠. alibi. You shouldn't say that. 아 이렇게 하고 난 다음에 나중 최종 투표하면 누가 범인인지 Afterwards, 가리는 게 there will be votes. 우리나라에서 크라임 씬이라고 부르는 장르죠. That is what this crime scene game is 이거 하면서 about. 저희가 그 고객들한테 항의를 엄청 많이 받는데요. 특히 We receive 부모님들한테 a lot 연락이 of 많이 와요. complaints from users, 특히 마약이나 especially 이런 from 소재 parents, 콘텐츠가 많이 있다 because there are 보니까 many content 밤새 about 뭐 drugs. 6시간, 7시간도 플레이 하시거든요. They 해 뜨면서 used 주무시는 to 분들이 play this 많으세요. game 6 to 7 그러면 아침에 hours 막 and 진짜 they sleep 그 밥 on their 먹으면 부모님이 couch 조용히 when 아이한테 they eat 물어봐요. breakfast. 너 Parents 요즘 will 혹시 ask the 마약하니? kid, 뭐 do 이렇게 you 물어보거든요. drug these 워낙 days? 몰입하다 보니까 Because they are so 이런 것들이 사실은 immersed. 2022년도에 MZ 메가 트렌드로 선정될 만큼 And 많은 this 분들이 was 좋아하는 selected 장르라는 걸 as 저희 확인을 하고 the 있고요. mega trend for 이런 여러 가지 뭐 millennials 해리포터 같은 and 세계관, Gen Zs. 수사물이라든지 There is 블랙미러 Harry Potter 시리즈라든지 content, Black Mirror 아니면 series, 미스테리라든지 and mystery 정말 많은 이야기들을 content. 온라인뿐만 아니고 여러분이 생각하신 오프라인 공간에 입힐 수가 있습니다. 여러분 That 직접 can 만드실 be 수도 있고요. incorporated into not only 저희가 online 했던 몇 space 가지 but also 대표적인 offline 공간과 space. 관련된 캠페인만 좀 보여드리도록 And there 하겠습니다. are 혹시 서울로 special 7017이라고 혹시 campaigns. 아시나요? One of them is 그 서울로 서울시 7017. 서울역 근처에 있는 It is 그 고가도로가 있는데요. close to 거기가 이제 Seoul Station. There is 자동차가 an 다니던 old 길들을 overpass 사람들이 다니는 which was 보행도로로 used by 바꿨죠. cars in the past. 이렇게 It 만들었는데 has been converted 여기 별명이 into 화분의 a 무덤입니다. walking street. And that 사람들 없고요. 땡볕이고요. overpass is 무슨 now 예술 called the 작품인 것 같긴 한데 grave 사람들 어차피 of 가면서 flower 덥다는 게 pots. 사실 공통적인 거고 Because 이야기가 it 없습니다. is 근데 exposed, 박문수 there 시장 is no 시절 roof there. 부분인데 이 부분 어떻게 하면 So it 많은 is 사람들이 즐기게 scorching 만들 수 hot if 있을까 you are walking on 있었고 this 저희는 러브 overpass. 스토리, 치유에 서울로 대한 이야기, 사람들 어떤 7017 during 모험에 summer. 가는 이야기를 세 종류의 이야기를 입히는 공간으로 만들었습니다. So we 과연 이렇게 created 하면 this 사람들이 와서 space 이 by 땡볕을 즐길 수 combining different 있을까? stories to 저희도 the 거의 space. 초반에 했던 사업이라서 This 좀 was 여러 one of 가지 our 어려움이 있을 거라고 earliest 생각했는데 projects. 예상을 깨고 So 이런 we 방식들이 사람들이 were 좋아한다는 걸 not 알게 really fully 됐습니다. 저희는 이걸 confident 시티 오브 about 러브 the 서울이라고 success of 불렀었고요. the space. 사람들이 We 즐기는 called 모습만 좀 this content 보여드리겠습니다. as City of 참고로 Seoul. 이런 연애 이야기들을 사랑 이야기들 경험할 수 있는 버전인데요. This is a version where you could experience these love stories. 여기 있는 수많은 분들이 다 시티 오브 러브 This 서울을 many 하시려고 나오신 people are 분들이었어요. there to 이렇게 아이들과 play City of 부모님들 Love Seoul. 그리고 연인들 Kids, 이런 분들이 오셔가지고 couples, parents 여기를 다니면서 went 70년대, there 1970년대 두 남녀의 사랑 이야기를 to 지금에 있는 내가 experience 타임오프가 돼서 그들이 당시에 and have 이루지 a mega 못했던 사랑을 timer back 내가 to 이루어주는 the 그런 70s 스토리인데요. to 아이들은 이런 이야기 별로 안 좋아할 줄 알았는데 애들이 더 make their 좋아하고요. 그렇죠. 역시 아이들 우리 love 인간들의 to 사랑에 대한 realize their 욕구는 love. 그냥 인간은 다 가지고 있는 것 같아요. I think every human has the 보통 desire 부모님들이 for love. 아이랑 이런 게임을 하면 다들 And parents 놀라우시면서 play this 우리 아이 game 천재 with 아니야 their 이런 생각을 kids 하시거든요. are all 아이들이 amazed 사실 이야기에 by 더 how 몰입하고 well their kids 이야기 do 속에 있는 because 어떤 kids 단서들이나 찾아내는 can 걸 훨씬 become 더 more immersed than 크리에이티브하거든요. adults. 그래서 이런 경험들을 했고 여기는 사실 배리어 프리한 공간이다 보니까 저희가 This 예상하지 was 않았지만 이렇게 barrier-free 휠체어 장애인들도 space, 오셔서 즐기시고 so even 그런 것들을 wheelchair 만들어내게 users 됐었습니다. visited 저희는 this 이제 space to play the 성수 game. 배우 지역에 사람들이 오지 않는 지역인데 성수하면 많은 분들이 If you 사람들이 think 엄청 about 많이 오는 곳으로 알고 성수 계시는데 성수도 district, 많이 오는 지역이 You 있고요. will think 아예 that 없는 the 지역이 있습니다. space is really 거기에 crowded, but there 저희가 are 이제 some 이사를 하게 certain areas 됐었는데 within 직원들이 that 많이 district 늘어나면서 that are 근데 그 공간을 forgotten. 오피스로만 쓰기는 좀 그랬어요. 그래서 We 여기를 saw the space 사람들을 and 북적이는 we 공간으로 thought 만들면 that 어떨까? 그래서 maybe 저희가 we can 1층과 turn this 2층을 이제 체험 space into 시설로 a crowded 만들었습니다. 여기는 space. So 현재까지 we turned 10종의 the first 게임들이 and 즐길 second 수 floors 있고요. of this 여기 building 굉장히 어린아이들이 into a 보물찾기 같은 걸 할 수도 content 있고 space and 아까 where 했던 you 러브 can 스토리라든지 play games, 공포 이야기라든지 treasure games, and 주간용, where you 야간용 can 수많은 게임들이 계속해서 play 공간은 different game 똑같습니다. content 근데 이 within 공간을 the 즐길 수 same 있는 계속해서 space. 체험형 컨텐츠를 만들어내고 있는데요. 결국은 100평밖에 안 됩니다. 여기는 100평밖에 안 The 되는데 area 이 of 작은 this 공간에 space 연간 is 10만 명이 only 방문합니다. 330 성수니까가 square 아니고 원래 meters. 여기 사람들이 오지 않는 But 지역이었어요. this space 그래서 is 이렇게 visited 만들었더니 by 수많은 사람들이 방문하고 100,000 줄을 서는 people 상황이 every year. 생기면서 거꾸로 저희 주변은 This is not just 뭐 이런 because 암벽 it is located 등반장이라든지 in 스크린 Seongsu, which is one of 수영장이라든지 the 액티비티 시설들이 most 오히려 popular 주변으로 모이는 places in Seoul. 그야말로 상권이 형성되는 그런 And 상황이 됐습니다. commercial 결국은 district 이야기를 has been 체험할 수 created 있고 함께 around 즐길 this 수 있는 building. 공간이라는 부분들 남녀노소 The key was 끼리끼리 that 와서 this 즐길 was 수 있는 where 컨텐츠가 많다는 게 충분히 통한다는 all 걸 kinds 보여줬고 of people 보시는 것처럼 이 안에
안에서 come 많은 and enjoy. 사람들이 즐기고 있는 모습들을 보실 수가 있죠. You can see how 아까도 말씀드렸지만 these many 이 people are 공간은 집단적인 having 상황이잖아요. 수많은 a 사람들이 good 들어와 time 있는데
하지만 이들은 다 각자의 다른 이야기를 지금 경험하고 They 있는 are 중이세요. 그래서 다른 experiencing 사람이 their 많은 own 것들을 아예 versions 인식도 of 못합니다. the space. 그리고 똑같은 공간인데 어떤 don't even 콘텐츠를 경험에 recognize that 따라서 there are 공포라고 this many 느끼기도 people. 하고요. 어떤 분들은 그냥 Some 모험이라고 will 느끼기도 합니다. feel 저희도 이 fear, 경험을 통해서 알게 된 건 or some 아무리 will feel 밝거나 어둡거나 fun, 뭐 이런 인테리어 수준이 높고 낮은 depending 문제가 on 아니라 what kind of 진짜 content 사람은 they 이야기로 그 공간을 try. 해석한다는 걸 되게 많이 느꼈었거든요. 그래서 그런 부분이 중요한 맥락이라는 걸 좀 말씀을 드리고 싶고요. 그러다 보니까 최근에는 대기업의 신입 임원이라든지 뭐 executives of 지자체라든지 large 지자체장이라든지 companies 수많은 and the 분들이 heads of 찾아오십니다. local governments are also 그리고 이제 저희는 visiting. 이제 내년부터는 이게 From next 100평짜리인데요. 300평, 500평, 1000평 we'll 규모로 have 그야말로 larger 마이크로 테마파크 spaces of 공간을 this 기획하고 kind 있는데요. to 여기서 연간 50만에서 create a 100만 theme 이상이 올 수 park, 있는 공간을 만들어 가려고 하고 to 있습니다. have 그래서 a space 혹시라도 이런 where 부분에 좀 관심 있는 1 분들은 저희랑 million 또 to 이야기 1.5 나누시면 좋을 것 million 같습니다. people can 이 visit 공간은 every year. 그야말로 스페셜로드를 들어간 기분. 냉장고 문을 열면 다른 When 세계, you 옷장문을 열면 open 다른 a 세계 이런 fridge, 느낌이죠. you will 그래서 see 인간이 a 꿈속을 whole new 탐험한 space. 드림머신이라는 If you 컨셉인데 open a 이런 closet, 것들 then there will 나중에 또 be 저희가 another 준비했을 때 whole 한번 new 그때 또 space. 보여드릴 수 있는 기회가 있으면 좋겠습니다. 저희는 전시 공간, 뭐 과학관을 포함해서 전시 Including 공간들 또는 science museums, 박물관들을 we 혁신하고 are 싶었어요. trying to innovate 왜냐면 제가 science 어렸을 때 museums 박물관이나 and 전시 가는 경험이 너무 안 exhibition 좋았거든요. halls. 도슨트 Because when I 투어도 was a 그 kid, 안내해 I 주시는 didn't 도슨트에 love 따라서 what I 너무 퀄리티가 experienced at 다르고 museums because 그리고 저는 my 막 level 궁금증이 of 많아서 이것저것 막 experience 묻고 was really 싶은데 dependent on 물어보면 how 몇 번 짜증내는 게 capable 보이거든요. the 그러니까 curator 어느 순간 was. 질문이 많은 아이는 Sometimes 환영받지 it was 못하는 annoying, 그런 and 상황이고 if I asked 생각보다 too many 그 questions, 공간을 I 읽어야 될 때 felt 너무 많아요. unwelcomed. 그러다 보니까 저한테 재미없는 공간이더라고요. So 근데 to me, 여기를 museums were not fun. 좀 신나게 만들고 싶다. 그래서 지금 I 보여드리는 wanted to 얘는 make 전쟁 museums 기념관인데요. fun, more 여기에 로스트 of 솔저라고 space that 해서 is really fun. 그야말로 There is this content called 약간 Lost 타임루프물을 Soldier. 만들어서 This is time 기억을 loop 잃어버린 그 content. 치매 환자가 된 Here, 할아버지. a war 근데 사실 veteran who 그분의 is 과거 old 전쟁 and 때 have 기억이 있거든요. dementia. 그 전쟁 때 기억을 사실 He has 활용해서 memories of 이곳에 war. 있었던 그 사라져갔던 그 전쟁 The 영웅들의 이야기를 player 감동적으로 has to 경험할 수 있는 use the 부분인데요. memories of this war 여기를 veteran 오픈을 to 했더니 저희 execute 놀랍게도 the 한국인보다 final mission. 외국인들이 더 좋아하세요. What is 저희가 interesting is that 한국어뿐만 more 아니라 foreigners than 외국어 Koreans 버전으로 제공하고 visit this, 있어서 여기 use 오신 this, 분들이 play this content. 그야말로 재미있게 돌아다니는 게 아니라 이 속에서 They 흥미진진한 don't 이야기들을 just 체험할 수 있게 move around the 만들었는데 space. 그들이 오히려 feeling 인증하고 사람들을 초대하고 They 하면서 can 여기가 invite 바이럴 other 공간이 people. 되는 경험들을 했습니다. And become really immersed. 저희도 재미있는 해피닝도 있었는데 There was 잼버리 사태 기억나시죠? 잼버리 사태. 갑자기 incident. Do you 영국 remember 대원들이 the 수천 word 명이 jamboree? 서울로 올라온 상황이 됐어요. There were thousands 그래서 of 바로 저희한테 요청이 British 들어왔던 게 여기 저희 jamboree 게임 있잖아요. scouts. 그러니까 혹시 여기에 4천 명이 동시에 체험할 수 and we were 있냐? asked to 저희 문제가 없습니다. accommodate 왜냐하면 them 아무리 많은 in 사람 들어와도 our 사람이 개입이 필요 없거든요. 그러다 content 보니 space. 이 학생들이 여기 들어와서 막 게임을 즐기고 있죠. So 그래서 뭐 those young 평소에 우리 British 보지도 않던 저 스크린 쪽을 students 뚫어주라 들여다보고 visited our 관찰하고 space. They played 이야기들을 our 확인하려고 content 하고 and games. 그러다 보니까 이게 장관이 펼쳐진 거예요. 그러다 보니까 갑자기 This scene 갑자기 was 신기한 분이 really 한 분 오셨는데 amazing. 유엔군 부사령관이 There 오셔가지고 was deputy 자기도 체험해 commander 보시면서 of United 너무 Nations 재밌어서 Force, 지나가는 and 그 he 사람들이 붙잡아서 이 게임 하라고 이게 너무 said that 재밌다고 this game 그래서 is 진짜 really 인크레더블하다고 fun, 오히려 and 홍보 he 대사가 even 되는 그래서 recommended 다른 others 장소에도 to play the game. 이런 형태의 체험할 수 있는 콘텐츠를 만들었으면 좋겠다라고 저희한테 제안을 주셔서 And 연도 he 사업을 논의를 하고 recommended 있습니다. us to work together to create this kind 여기는 of 이제 서대문 형무소에도 마찬가지로 This 독립의 is 이야기들을 about 감동적으로 체험할 수 있는 그런 서대문 이야기들도 prison. 있고요. The 그래서 story is about 정말 많은 Korea's 사람들이 와도 liberation. 문제없이 즐길 수 있고 그리고 개별적인 This 경험들을 kind of 제공할 수 space 있다는 걸 can 보여드리고 provide 있고 또 하나에는 individual 이제 experiences 충북 and 음성에 can 있는 accommodate 한독의학박물관이라고 혹시 many 가보신 people. 분인지 모르겠는데 Have you visited 여기는 the 이제 전설의 museum 명약을 located 구할 수 in 있다는 Eunseong, 설정으로 이제 충북? 재미있는 체험 콘텐츠를 There 만들었는데요. is this MZ experiential content 세대들한테 진짜 of 좋은 것 같아요. finding the magical drop. 속에서 세 가지 명약을 만날 수 있어요. 오른쪽에 육사용과 관련된 것이 보일 거예요. 이 사이에서 오른쪽을 보여요. 보통 우리가 이런 전시관 가면 이런 거 안 들여다보잖아요. We 근데 이 normally 과정에서 don't look 뭔가 at 단서들을 all 조합하는 these 과정에서 types AI를 of 사용하기도 하고 content. 전화송 수신을 사용하고 When 하다 we 보니까 visited 이야기에 museums 몰입감을 in 주는 the 시각 past, 미술들이 but now 진짜 there 소름 are 돋게 만들어내는 그런 것들이 variety 절묘하게 of 잘 연결되는 content. 거거든요. It 그러다 can 보니까 be truly interesting. 전화를 했더니 진짜 전화가 걸려요. 그래서 갑자기 한도 회장님이랑 전화 연결이 돼요. 그러면 이 분은 깜짝 놀라게 되잖아요. 이게 다 인터랙티브 기술에 의해서 가능하도록 만들어져 있는 건데 그러다 보니까 너무 재밌어하고
이렇게 몸을 떠는 정도로 재밌어하는 뜻을 모습들을 연출을 할 수가 있죠. 거랑 뜻을 알고 나서 봤을 때랑 느낌이 다르다. 술래 인증 사진. 그래서 이런 인증도 할 수 있도록 하고 인증을 공유할 수 있도록 하고 그래서 자연스럽게 바이럴을 할 수 있도록 만드는 것들이 이런 기술들이 접목된 부분입니다. 실내 공간에 국한할 필요 전혀 없죠. 우리 보통 지금까지는 여행, 관광, 체험이라는 건 다 도보를 기반으로만 생각했어요. 근데 자전거나 자동차를 타고 다니는 걸 할 수 없을까요? 당연히 할 수 있겠죠. 그래서 이렇게 지금 보시는 건 목포에 만든 컨텐츠인데요. 아예 소카라든지 자동차를 타고 목포 전체를 누비면서 이야기를 경험할 수 있는 것들도 이렇게 만들어서 사람들의 호응을 얻게 만들었습니다. 그리고 아까 말씀드린 이머시브 아트라든지 그런 것들도 외국에서만 되는 사례라고 말씀드릴지 모르겠지만 저희는 국내에서도 대학로에서 몽타주 시퀀스라는 이머시브 시어터를 만들었는데요. 전성 매진이 될 정도로 정말 많은 인기가 있었고 영상에서 보시는 것처럼 배우랑 완전 상호작용하고 객석과 무대 구분 없이 관객이 배우와 소통하고 직접 이동하며 이야기를 구성하는 이머시브 공연은 배우에게도 새로운 경험입니다. 경계선이 없잖아요. 제 바로 옆에서 이렇게 보시고 하시니까 저희가 퇴장이 없으니까 도망갈 구멍이 없고 관객들에 의해서 좌지우지되는 극이다 보니까 The story is really determined by the audience. 내가 그게 한 부분을 완성하는 그런 주인공. 그러니까 이 외에도 정말 많은 예들을 만들 수 있는데요. 최근에 마지막 사례 하나 보여드리면 최근에는 저희는 이런 스토리 기반뿐만 아니고 비스토리 방식으로도 공간을 혁신하는 사례를 만들고 싶었어요. 그래서 저희 솔루션을 사용해서 리얼 트레저 헌터라고 일종의 보물찾기 솔루션입니다. 보물찾기 어렸을 때 다 해보셨죠? 그렇죠? 근데 뭐 보물찾기 비슷한 건 요즘 실각에서 해봤자 QR코드, NFC 찍고 이거밖에 없는데 이걸 진짜 재미있는 방식으로 랭킹 경쟁하고 또 그 자기가 보물을 찾아가는 것에 따라서 리워드를 즉시 기프트콘으로 받을 수도 있고 하는 형태의 좀 진일보된 솔루션을 만들어서요. 여기가 저희가 이렇게 만들었을 때 평소에 오지 않던 곳들을 이 친구들이 이런 공간들을 돌아다니고 숲속을 저기 사실 보물 없는데 저 친구들은 숲속에 들어가서 막 보물을 찾는다든지 그런 몰입감을 만들어낼 수 있고 우리가 원하는 장소로 방문하게 할 수 있는 솔루션으로서 이런 보물찾기 솔루션이 굉장히 의미가 있거든요. 이런 것들을 저희가 11월 12일 날 경기도청 구청사에서 세계 최대 규모의 보물찾기 대회를 준비를 했습니다. 기네스북 기록이 있습니다. 보물찾기에도 기네스북 기록이 있어요. 캐나다 오타와 지역에서 열린 2,732명이 최대 인원이거든요. 근데 현재 저희가 사전 접수를 받았는데요. 지금 이미 5,000명이 넘었습니다. 그래서 공개한 지 일주일 만에 5,000명이 넘어서 저희 기네스북 기록 담당관이 이제 11월 12일 오시거든요. 그래서 세계 최대 규모의 보물찾기 대회 기네스북 기록이 이제 한국에서 만들어질 예정입니다. 그래서 이런 것들도 가능해요. 근데 경기도청 구청사는 광교로 신청사를 이전한 뒤에 아무도 오지 않는 공간이에요. 지금 가보시면 여기에 저희가 이제 축제형뿐만 아니고 상시형이라고 해서 지금 이 순간에 여러분 도청에 가시면 상시형을 즐길 수 있는 보물들이 숨겨져 있습니다. 요거는 축제형으로 따로 만들어져 있는 거고요. 상시형 보물찾기에도 현재까지 1,000명이 넘는 분들이 매일 하고 계세요. 매일. 그래서 저희가 봤을 때 이 오지 않는 공간에 왜 이렇게 사람들이 많이 오지? 근데 이 보물찾기 여러분 그 앱테크 하시잖아요. 그 캐시워크 같은 거 다니면서 막 하루에 10,000번 걸으면 포인트 좀 쌓아가지고 GS 가서 바꿔먹기 하고 그렇게 하시잖아요. 보물찾기를 그렇게 하도록 만들었거든요. 그렇게 했더니 이 공간에 사람들이 매일 오면서 근데 그냥 보물만 찾는 게 아니라 퀴즈들이 계속 나옵니다. 퀴즈를 푸는데 그 퀴즈 종류는 여러분이 원하시는 질문들, 상식 많은 것들 여러분 원하시는 대로 할 수가 있어요. 그래서 이런 것들도 마찬가지로 사람들의 공간이라는 것들이 컨텐츠를 규정하는 게 아니라 경험으로 하여금 공간을 규정하게 했을 때 계속해서 가능성이 일어날 수 있다는 것들을 보여가고 있습니다. 그래서 저희는 이런 것들을 하다 보니까 어느새 뭐 앱스토어에서도 상위 순위를 차지하기도 하고 MZ 메가 트렌드로 선정되기도 하고 또 생활 방식의 전환으로서 서울연구원에서 이런 트렌드로 선정해 주기도 하시면서 결국 컨텐츠가 경험을 규정할 수 있고 컨텐츠가 공간을 규정할 수 있다는 것들의 시장들을 계속 만들어가고 있습니다. 마지막으로 예시들을 좀 말씀 많이 드렸는데요. 왜 이게 지금 통하는가를 말씀드릴게요. 이거하고 마무리하도록 하겠습니다. 여기 계신 분들이 젊은 분들 계시지만 좀 보니까 연배가 있는 분들 계시는데요. 저는 아날로그 세대에서 태어났습니다. 아날로그. 그러다 어느 날 디지털 세계를 만났죠. 디지털은 신대륙이었어요. 그리고 어느 날 디지털은 더 이상 우리 일상에서 분리할 수 없는 시점이 됐습니다. 그래서 그걸 우리는
디지로그라고 이야기를 했었죠. 디지로그. So at 디지털과 some point 아날로그가 we used 물리적으로 the term 결합되어 있는 상태. digilog, the 근데 combination 스마트폰이 나왔죠. between 2009년 digital and 스마트폰이 analog. 나왔고 여러분이 And 그 스마트폰 in 이전에는 PC를 2007, 사용하셨잖아요. 집에 가거나 사무실에 가면 발로 꾹 smartphones 눌러서 were 전원 launched. 켜던 경험도 아직도 When we 기억나는데요. were younger, 근데 we 스마트폰이 used 도입되고 난 personal 다음에는 computers, 여러분 but 하루 after the 종일 release of 옛날에 인터넷에 smartphones, 검색했다면 스마트폰 we 이후에는 don't 여러분 하루 종일 use 누군가 our 대화를 하고 PCs 계셨을 거예요. anymore. 저는 회사에서 업무 시간에 메신저 쓰지 말라는 이야기 되게 많이 들었거든요. 예전에. 근데 지금 In the 메신저 없이 past, 일을 못 할 I 수가 없죠. was frequently told not 디지로그가요. to 더 가까이 가잖아요. chat 그럼 with 어떻게 people on 되냐면 your 다이얼로그가 computer. 됩니다. 대화. 정보가 연결되는 것이 아니라 Now, 의식이 not 연결됩니다. only 의식. information is 사실 4차 산업의 connected, but our 핵심은 consciousness 인류 is 최초로 also 전 인류가 being 의식이 connected 연결되는 시대를 in the 말합니다. era of 정보의 dialogue. 연결이 3차에서 의식의 연결이라는 4차 새로운 걸 So 만든 게 4차 if 산업이라고 부르거든요. information 의식 connection 연결된다는 was 건 the 어떤 거죠? third phase, then our 여러분 consciousness 운동장을 connection 비교를 will be the 하면 fourth 두 개의 phase. 운동장이 있습니다. 한쪽 운동장은 여러분이 앞뒤 If there 옆으로 are 모르는 two 사람들끼리 playing 있어요. fields, 저 떨어져 one 있는 playing 데서 field 아는 사람들이 is 간간이 occupied 있습니다. by strangers. 한쪽의 운동장은 The 앞뒤 other 옆으로 playing field 끼리끼리 있습니다. 저 옆에는 나가 모르는 filled 사람들이에요. with 똑같은 your 100명의 두 개의 운동장이라고 acquaintances. 생각해 봅시다. If there 한쪽은 are two 어떨까요? playing fields, 조용하겠죠. 100 people each. 한쪽은 어떨까요? One 계속 playing 떠들겠죠. field 아는 will be 사람끼리 quiet, 있으니까. and the other 똑같은 one will be 100명이지만 noisy 어떻게 because 연결되느냐에 there are 따라서 people 사람들은 who know each other. 다른 양상을 보이죠. 끼리끼리 Even in the 연결되는 게 same kind 소위 of 말하는 space, 2009년 people 이후에 will have 다이얼로그 시대의 different 모습입니다. reactions and interactions. 그러다 보니까 설득할 필요가 없잖아요. That will 여러분 등산을 be the thing that 좋아하시면 will be 등산을 happening 좋아하지 in 않는 the 사람 era of 설득하는 게 진짜 힘이 듭니다. 근데 dialogue. 등산 좋아하는 사람들끼리는 어느 산에 갈래? 언제 갈래만 정하면 If you 되잖아요. love hiking, then it will. 이른바 SNS and 시대가 if you 되고 의식이 have 연결되는 시대가 되면서 other people 사람들이 who 이제 also love 정보가 hiking, 중요하고 it will 지식이 중요한 be 시대가 easy 아니라 to make 관심이 a 중요하고 commitment to go 함께 뭐 hiking 하지? together. 경험을 묻는 So 시대가 now 됐어요. in this era, it is about 그래서 asking 이른바 other people 지금을 what 경험 kind of 경제 시대라고 experience they 부릅니다. want. 지식 경제 시대가 아니고 So now we 관심을 call an 연결하는 SNS area 시대를 넘어서서 이제 오늘 뭐 하지? 함께 뭐 하지를 묻는 시대가 됐어요. 근데 이 경험 시대에 asking 큰 each 문제가 other 있죠. what are you going to 이제는 do MZ 세대가 today. 알파 And now 세대까지 the 포함한 MC 60% generation, 넘습니다. including 이제는 the Alpha 우리 generation, 사회의 I think 제일 they account 중심에 for 있습니다. 60% of MZ가 our 젊다 얘기 population. 이제 So 더 they 이상 할 are the 수가 main 없죠. 32번은 backbone 어떻게 of our 젊다고 얘기를 해요. population, right? 저는 이제 X 세대인데 And X 이제는 generation. 그야말로 이런 다이얼로그 세대가 기본 So 디지털 네이티브에서 태어난 세대가 우리 시대의 중심이 됐습니다. natives are 이들이 now the 요구하는 건 main 이제 population 경험입니다. in the world. 저는 They 디지털 세대로 ask 이주했던 for more, 세대였지만 디지털 experiences. 네이티브 세대들은 And 꼭꼭 digital 현실 공간이 natives, 신비륙입니다. they find the real 디지털을 world a 무장한 new 채, 디지털을 기반으로 한 continent. 채 현실 They 공간에서의 are 새로운 born and 경험을 bred based on 혼자가 digital 아니라 technologies, 끼리끼리 and they want 함께하고자 하는 to enjoy 그 시대가 됐거든요. an 그래서 이걸 experience in the 이른바 real 실경 world 세대라고 부르고 with 경험 경제 시대라고 other 부르는 이유가 people. 됐죠. And we 이제는 call it an area of 모바일 게임뿐만 immersion. 아니고요. 온라인 Not only 게임뿐만 about 아니라 the 오프라인 mobile games, 경험들도 but 전부 다 also 혼자 아니라 the 함께 즐기고 experiences 싶어요. offline. They want to enjoy it with 근데 함께 others. 즐길 수 있는 But 컨텐츠가 there 없습니다. are no content which 만약 여기를 enable 혁신할 them 수 to 있다면 do so. 어떨까요? Can 우리가 we 알고 있던 innovate 영화, this? 드라마, 게임, The 여행, films 공간 많은 부분들을 and 디지털 중심이 the 아니고 현실 games, 공간, if we 혁신의 can 공간으로 bring 완전 새롭게 that 바꿀 수 있습니다. into the real 여기는 world. 어마어마한 시장입니다. There's an 해외 ample 여행만 한 해에 opportunity 20억 in 명이 this 다니거든요. 20억 명. market. 이들이 만들어내는 액티비티 시장이 So 규모가 the 300조가 activity 넘습니다. market created 과거에는 by 아까 about 말했던 this 전시관에 MC 가면 전시관의 generation 경험, is just huge. 박물관에 가면 박물관의 경험, So the experience, 동국자가 the 주는 museum 똑같은 experience, the 경험을 했던 exhibition space. 시대라면 In the 이제는 past, 저 we had to 시장 experience 규모가 the same 내가 thing, 주인공이 되고 but 함께 this, the market of 함께 immersive 다니면서 이야기를 경험할 수 있는 새로운 시장으로 content 변모되는 is 시점이거든요. now bigger 그래서 market, 이 and 부분들을 we are 우리는 living in a 뭐라고 부르고 있냐면 transforming area. 경험 경제 시대라고 부르고 있고 So 삼성에서도 we 이런 call 이유 it the 때문에 age of 다가오는 10년을 경험의 experience, 시대라고 and 키노트에서 for the GS upcoming 발표를 10 했던 years 이유기도 is 합니다. the era of experience. 좀 느낌 오시죠 이제? So you probably understand what I'm 결국은 trying to 마지막 say here, 페이지인데요. right? This is last 처음 page of my 말씀드렸던 presentation. 것처럼 As I 사실 mentioned in my 우리는 이야기 속에 presentation, 살아갑니다. we 우주는 live 원자가 아니라 in story. 이야기 속에 존재한다. The universe 그 is 이야기들을 not 여러분이 composed of 직접 an 플레이할 element, 수 but 있도록 composed of 그리고 stories, 그것들이 right? 공간과 결합됐을 때 So 우리는 when the 이른바 story is 혁신을 넘어서서 combined by the 새로운 시대 space, I 혁명을 만들 수 think 있다고 저는 that 믿고 can 있고요. bring 그런 about 쪽 revolution 가능성들을 going 계속해서 beyond 키워가려고 하고 innovation. 있습니다. And 그래서 여러분들도 공간에 대한 고민이 많으실 텐데요.
있는데요. 그런 is 공간에서 something that I've been 엮이고 putting my 듬뿍고 thoughts on. 넘치게 만들 수 있는 So 그런 새로운 기회의 장으로서 I would 좀 like 아이디어를 냈으면 좋을 것 to 같고요. also 여러분 도움이 give you 필요하다면 저희가 aspirations and some 적극적으로 of the 함께 ideas so that you 생각해 can 나갔으면 innovate your 좋겠습니다. physical 감사합니다. space. I hope we can 네, collaborate with 발표 each 잘 other in the future. 들었습니다. Thank you so 몰입감 much. 넘치는 경험의 공간 잘 Thank you very 들었습니다. much. 저희 We 질의응답 진행하도록 heard 하겠습니다. about 질문 있으신 immersive 분들께서는 손을 content and 들어주시기 바라겠습니다. experiences. If you have question, please raise your hand. 네, 질문 있으실까요? Is there any question?
네, 그럼 저희 사전에 저희 온라인 통해서 취합한 질문들이 are 있는데요. several 먼저 한 questions that 질문 we've 여쭤보도록 collected 하겠습니다. online. 먼저 지속적으로 What 관객을 are 유지하기 the 위해 success 공간으로서의 factors for the 비결은 space to 무엇일까요? 라고 maintain 질문해 audience? 주셨습니다. 답변 부탁드리겠습니다. 추첨 버튼을 누르면 추첨을 시작합니다. 네. 지속적으로 사람들 유입을 To 위해서 attract 할 수 있는 people 공간의 어떤 비밀, 어떤 continuously, 그런 쪽 the 질문을 주신 걸 secret to 이해하고 do 있는데요. so. I think 실제로 that is what 아까 the question 그 is 초월적인 about. 경험 질문 주셨던 거 비슷한 맥락인데요. There was a question about 사람들은 transcendent 세대마다 experience. 또 Across 여러분 different 성격마다 정말 generations 다른 and 경험들을 depending on 원해요. personality, 하다못해서 different people 좀 want 지루함을 different 벗어날 수 있는 experiences. 특별한 Some people 경험이라든지 will 요즘 나 너무 힘든데 want to get out 정말 of 나를 boredom, 힐링해 줄 수 있는 and some 리플렉션 해줄 people 수 있는 그런 will 형태의 경험을 have 원하기도 하고 some 결국은 experience 공간이 that 아니라 can 일단 첫 heal 번째로 them. 사람들이 소구될 만한 이런 이야기들을 되게 이 공간에 적합한 걸 찾아내는 게 첫 It 번째더라고요. is 저희가 important 하는 to 제일 많은 find 일은 appropriate 이야기를 stories 찾아내는 겁니다. 그리고 이야기가 to 가장 tell 공간에 적합할 수 in 있는 a 부분들을 space. 매핑을 시키는 작업들이 두 번째인데요. and the 이렇게 하면 stories 이야기가 should be mapped 많을까요? 로 into the 질문하실 것 같은데 space. 정말 많은 우리는 이야기 속 살아가기 Is- 때문에 그런 Can there 이야기들은 be 정말 that 무궁무진하게 many 만들 수 stories? 있고 There 그런 can 이야기들이 be 자꾸 indefinite 모이고 number 경험할 수 of 있는 stories that 공간으로서 can 이 be 공간을 created 브랜딩을 and 잘 mapped into 하시면 the space. 그야말로 If 지속적으로 you 사람들이 찾아오는 can 공간을 만들 수 있다는 거에 저희는 successfully do the 확신을 하고 mapping 있습니다. and 네, incorporate them 답변 into the 고맙습니다. space, 시간 you will be 관계상 successful. 여기서 질의응답 시간을 Because of 마치도록 time 하겠습니다. restraints, 수고해 we will 주신 wrap up the 송인혁 Q&A session 대표님께 큰 here. 박수 Please 부탁드리겠습니다. give him a big round of applause. 네, 제13회 국제과학관 심포지엄 Day1 Before moving on 마지막 to the last 순서를 part of 진행하기에 Day 1 앞서 of 저희 the 여러분을 13th 기다리고 계신 ISSM, 핫타임 we will 이벤트 have 두 the 번째 second 시간을 round of 가져보도록 lucky draw. 하겠습니다. 역시 지금 이 순간 We will 자리를 해주신 draw 여러분들을 for 대상으로 저희 three 추첨을 winners 통해 세 to 분께 give out 스타벅스 Starbucks 기프트 gift 카드 card worth 3만 원권을 30,000 드릴 won 예정입니다. each. 자, 앞에 Among 보이시는 those who are here 화면에 now. 사전 신청 시 작성한 나의 If you 연락처 see the 뒷번호가 last four digits 뜬다면 of your 당연히 phone 끝난 number that 후에 you entered 접수대에서 during pre-registration, 당첨을 확인해 주시기 please go to 바라겠습니다. the 자, reception 그럼 desk after 화면 this 함께 session 보시죠. ends. Let's see. 네, 축하드립니다. 인영 Congratulations, 7905, 7905, 남영 9228, 승주 2541. 네, 축하드립니다. 당첨자 분들께서는 글로벌 토크가 끝난 후에 접수대에 가셔서 스타벅스 기프트 카드 3만 원권을 받아주시기 바라겠습니다. 접수대 운영은 오후 6시에 마감되니까요. 그 전에 빠르게 가셔서 상품을 수령해 주시길 바라겠습니다. 고맙습니다. 자, 제13회 국제과학관 심포지엄 Day1 마지막 Next is the 순서가 last session 되겠는데요. of 글로벌 과학 today. 문화 활동가의 We are 이야기들을 going to have a 함께 talk 나눠보도록 with global 하겠습니다. science and culture ISSM, ISSM 글로벌 토크 시간이 되겠는데요. 과학관의 전환과 또 사람들을 모으는 공간의 힘에 대한 토크를 진행해 보도록 하겠습니다. 저희 잠시 무대 정리되는 대로 바로 We 이어서 will start the 진행하도록 session 하겠습니다. once we are ready. Will the panelists please proceed up to the stage and take your seats? 패널리스트 여러분들은 무대로 올라와서 참석해 주시기 바랍니다.
네, 그럼 글로벌 토크를 시작하도록 하겠습니다. 글로벌 We'll 토크는 start our 영어로 global 진행될 예정이니까요. The 통역이 talk will 필요하신 be 분들께서는 수신기를 translated 활용해 in 주시기 English. 바라겠습니다. If you need, you can use Ladies and gentlemen, your welcome to the receiver for ISSM ASEAN Global interpretation Talk. service. We are delighted to have you here today, which promises to be a very inspiring discussions with our world's foremost experts in this field and industry. Now, for this part of the day, we are gathered here today to explore the transformation of science museums and their pivotal role of becoming a power of space that gathers people. So before we dive into our exciting dialogue, I would like to start by introducing our remarkable individuals who have been joining us here today for the talk. So before we begin, I would like to invite Ek Cherki Damali, Museum Director from Morocco. Unfortunately, he cannot be here in person, so he has sent his messages through video. And next we have Alan Jafran bin Abd Anji, Lead Exhibition and Education Director from Brunei Darussalam. Welcome. Please give a big hand. And next, please welcome Gonticha Putaraksa, a National Science Museum Director from Thailand. Welcome. And last but not least, we have Kang Yeon-shir, researcher of the National Science Museum. Welcome. Yes, thank you once again for your presence here today, joining us at the 13th International Symposium of Science Museum. Now, without further ado, let us begin by telling a little bit about yourselves and the work that you've been doing and what inspired you to participate in today's forum. And we'll start with Director Ek Cherki Damali from the video. Let's take a look. I'm very happy to participate in this symposium, and I think this symposium offers us a big opportunity to discuss more and more about the use of the digital technologies in our museums, and it will offer also to see many experiences of all our colleagues. And I'm sure that from Morocco, I will follow the discussions during this symposium, and I will be very happy to see the final report. And why not, I will try to share it with my colleagues in my country and also with all the other colleagues in the African continent and in the Arab world. Thank you for your invitation. Yes, thank you very much. And next, we'd like to hear from Alan Jafran bin Abd Anji, Lead Exhibition and Education Director from Brunei Darussalam. Hello, thank you. First of all, I'd like to convey my thanks to ISSM and the committee for giving us the opportunity to be here today. I'm from Brunei Darussalam and representing the Syria and Digital Lab Science Center. So we're the only science center in Brunei Darussalam. I hope you guys know where Brunei is. But it's just next to Malaysia, which is Sabah and Sarawak, and also also next to Kalimantan, which is Indonesia. So Kalimantan is going to be the next city of Jakarta. Yeah. So I manage the exhibition and educational programs at 3NDG Lab. So why I'm here today is that, of course, I want to learn from the others. Yeah, Science Center or the exhibition or the educational program is such a unique playground, I would say. Yeah, interactive educational playground for all ages, not only for our students or the younger ones, especially the exhibits. So I'm here also very keen to learn and see what are the latest trend or how others are handling crisis and using space still to tackle all these problems, but also to inspire others. Yeah. Thank you very much. We look forward to learn from you too as well. And next we have Gonticha Putaraksa, National Science Museum Director from Thailand. Hi, hello everyone. So thank you for having me today. My name is Gonticha Putaraksa and I'm a curator from the National Science Museum of Thailand. So my motivation to come here is because this is my first time coming to Korea and I would like to explore the city and also the National Science Museum and also the museum here somewhere in Seoul and also in Daejeon. Currently we are building a new science center at the National Science Museum in Thailand.
and I would like to exchange our perspectives on like designing and developing new exhibition with like people from experts and professionals from different countries. Yeah. Excellent. We look forward to the National Museum in Thailand as well. And next, we have Kang Hyun-sil from the researcher of the National Science Museum. Hi. So first of all, I'd like to welcome all of you, fellows on the stage and speakers in the audience, on behalf of the National Science Museum in Korea. My name is Hyun-sil Kang, and I work here as a curator. And I've been working on, especially on the Department of History of Korean Traditional Science and Technology. So that has been my area. And I participated in this ISSM conference to learn more from your institutions, how your institutions strategize to improve exhibitions and other services to your visitors, and learn from you. And I hope using this ISSM event, I hope we could build a stronger network in the future. Thank you. Thank you very much. We look forward to your insights as well. Thank you so much for your introduction. And once again, we do have an explicit lineup of expertise on this stage, waiting to share their cases and their views on their country. So we look forward to that, and we appreciate your dedication as well. Now, as you are all aware, the theme for this symposium is space, crisis, or opportunity. Now, we want to focus on the unique aspect of space, including the opportunity and challenges that you have faced in your countries, as well as the latest trends, case studies, and related to the science exhibitions, communications, educations, etc. So we would like to start from Ganticha Putaraksa from the National Science Museum Director of Thailand. Yes, I think we have several trends in Thailand right now. The first one that I want to mention is like the internet and the virtual museums. I think because in Thailand we have limited number of science museums, and all of them located in the big cities, and we would like to around everyone to be able to visit the museum. So we are creating a few virtual museums and also metaverse museum as well, so that everyone who can access to the internet can access to the museum and enjoy. And on that platform, we also have like e-learning class and also community that everyone can join and share their scientific mind in there. And the second one is, I think, is about the combinations of art and science, because we have so many beautiful traditional wisdom in Thailand that we would like to encourage younger generation to to know like why people in the past doing something, and it's all have specific scientific background behind that, and we would like to combine those together to let the younger generation understand more about the past. So this is another trend in Thailand as well, and it seems like that our younger generation like tend to interest more in the tradition and culture. They are trying to like go to a local area and understand like the food there, or like the activity that they are doing in that local area. So they even have like the like guide tour in the local area, and seem like the younger generation like it. So we would like to combine that and create like art and culture and science exhibition or museum as well. And another trend I think could be about sustainability and the climate change that we are. I think everyone in the world focus on this topic, and we would like to also apply that to the museum context as well, like by using recycled material or design exhibition that can be reused or relocate. So right now we are create exhibition, the new exhibitions almost like many exhibitions every year, and instead of like just waste it, we relocate all that exhibition to different parts of the country, so that we don't waste all the materials. Yes, that I think that's all the trends. Wonderful.
Then we'd like to hear from Brunei Darussalam. What's the case over there in your country? Thank you. So the latest trend, I think I would start with again telling you more about Syria Energy Lab, the science center itself. Actually, we started way back in 2002. So before that, we are known as Oil and Gas Discovery Center. So we have a parent, I would say, management or company, which is Shell, Brunei Shell. So we are heavily funded by an energy company. So when we started as Oil and Gas Discovery Center, it's all about promoting science technology and hoping that the next generation will be interested to go into the oil and gas industry. But time has changed, and then now everyone is talking about energy transition, how we can move forward with green energy, how to live sustainably. So we had the privilege of rebranding and renovating the science center, and then hence why our new name, or the new center, is called Syria Energy Lab. It's to focus more on renewable energy, 21st century skills, skills such as critical thinking, design thinking. Of course, we still cover communication, leadership, and so on. And of course, interactive teaching as well. So we heavily focus on these three agenda in whatever we teach or educate. And one of it is through our exhibition. So we have divided the new exhibition into different zones, and one of the zones that we introduced is called Aqualab. So we have the first and the biggest aquarium at the moment in Brunei. But at first, it sounds like a very good idea to have an aquarium because, our country is quite small. We only have a population about 400,000 plus Bruneians, and then there's no big aquarium at all. So we introduced aquarium as the new exhibition, but with the idea of teaching how marine ecosystems still thrive under, even though the presence of oil and gas sector with a lot of oil rigs, a lot of exploration done in the sea, but we still want to show them that even though there's rigs out there, corals, fishes can still thrive under the oil rigs. And there are such projects where we still save these rigs or man-made platform so that all of these animals can be protected. And there's even laws in Brunei that there's no fishing allowed in those areas. So that's why we wanted to channel that into an exhibition called Aqualab, but at the same time teaching other ecosystem as well. What type of animals we have in saltwater, freshwater. So it sounds like a good idea. But after 2 years and counting, we experienced a lot of problem with Aqualab because our exhibition hall is quite small. It's about the size of I would say a football field. So imagine we cram our aquarium and with our science exhibition, and then with our souvenir shop, and we have a maker space as well where we do activities. We suddenly saw that the aquarium is producing a lot of salt. So because we use salt for our saltwater tanks, and the biggest tank that we have is hosts about 70,000 liters of salt water. So we saw a lot of rust, we saw a lot of projector species breaking down quite often. Almost 3 months or 6 months we have to keep on changing equipment and replacing a lot of parts. So we noticed that this is not feasible. We cannot sustain the exhibits if we keep on replacing all of this. But there's a problem there that we saw, but at the same time we have a very big amount of visitors coming in, not for the science exhibition, but for the aquarium, because that's the first big aquarium that we have in Brunei. So we have a lot of visitors to the point that we decided, okay, let's leverage on the aquarium, that our educators have created a science show based on the aquarium. They have created a special interactive tour guide just for the aquarium, where it's not just a show and tell, but they get to also go to our touch pond, and then we have a biologist there, marine scientists as well, talking about how different species you can find in Brunei as well. So we saw it's a mix of both. There's crisis there, we have problems there, but there's opportunity there as well. There's good things coming from the aquarium.
Yeah, that's the challenge for us. But we also now in the planning stage of trying to come up with a solution as well to see if we can better segregate the exhibition hall. So hence why, according to the theme of the symposium, yeah, crisis or opportunity with the space that we have. So it's quite relatable. And what was the second question again? Sorry. The Any challenge? case studies or opportunities or challenges Oh, that yes, you're yes. facing in your country? Yeah. Yeah, again, back to the aquarium. Yeah, we realized that the aquarium, the Aqua Lab is a very good exhibition. So now, actually, we are planning to extend the building so that we're not gonna close down the aquarium, but we're gonna expand the aquarium and at the same time move the science exhibition to a different hall. So that's a very good opportunity to us that the management or our parent company also can see that, you know, if we were to do this, there's a lot of opportunity for us to expand. And not only in terms of, I would say, business, but also we can see that slowly we have a lot of partners collaborating with us. For example, like I said, having an aquarium is one of a kind for us in Brunei. When we started, we have no experts at all in aquarium. We don't even have a contractor. We don't even have a company who is specialized in, you know, designing an aquarium, providing all the parts, even the fishes or the marine animals. We don't have that. But after learning, you know, going through that journey and knowing a lot of people, working with experienced people around our partners, even all the way to our parent company, it's evident that, you know, through collaboration and partnership, we have managed to expand our knowledge, skills, and also in hope to better improve the exhibition. For example, now we just started creating Aqua Lab just on our own. Now for the upgrade, we are working with Shell, the experts from offshore workers, if they can use, for example, rust-proof paint, yeah, which they use offshore to our building, just to make sure that, you know, there's no rust problem anymore in the future. With the animals, we collaborated with our local universities. In the first place, we didn't even think about, you know, let's work with our local universities or the scientists or the professors. Yeah, we don't need them, we just need to buy the animals. But now we can see that it's very important to connect with these people and see how they can help us. And we also help them in return as well. So now we are creating educational programs with them. And they are also very happy to also showcase some specimens for us. And even during special events, we often work with each other as well. And it's to the point that, you know, we also engage them. Let's say, can you help us with, you know, doing testing for us? Because we want to see if it's evident that, you know, the rust, the amount of salt in the air of the exhibition hall is really affecting all of the environment in the exhibition hall, to the point that they introduced us to, okay, let's talk to our lab technicians, yeah, and then, yeah, they help us a lot. And even for the contractors, they have expanded the, I would say, knowledge and skills. Now, we have managed to secure them a contract for a longer term, and they even expanded the business just to support us in the future. So I can see there's a lot of opportunity there as well, despite the challenges that we face. Yeah. So the aquarium is, despite the challenges, as you mentioned, there's more benefits and opportunity in that. Yes, thanks for sharing. And next, we would like to see a video from Director Ek Turkey Damali on his views. So let's take a look. For the science and technology exhibitions in our region in general, which is Africa, and in Morocco in particular, we don't have a lot of technical and science and technology museums.
We have only a few museums. For example, in Morocco, we have the Telecommunication Museum, and we have also the Fair Station Museum, and we have some few science museums in some universities, but they are a little museums. So the majority of the science exhibitions made in Morocco are made by some associations who are interested in science and technology, and also by some universities. But in museums, we still need more and more this kind of museums to be built in Morocco. And Morocco is very known with its technical heritage and industrial heritage also. But the majority of the interest of the state is for the museums of archaeology and ethnography. So I think that we still need more and more effort to safeguard our technical and science and technology heritage in Morocco. Thank you. Next, we would like to hear from Kang Yeon-shin for the researcher of the National Science Museum. All right. So, in terms of recent trends in Korea, and if I try to connect that with our conference theme, which is about space, to give you a little bit of context, for one, Korean government has been investing in activating science culture, what we call science culture. So there are growing interest in science as something to be enjoy, something to be fun. So there is increasing number of museums, not necessarily, well, of course science museums are increasing as well, but at the same time different types of museums are increasing. And also second, related to, that means we have large interest in enjoying and having science as something to be enjoyed over the weekend. But at the same time, all museums have had crises around the world because during the during the pandemic, no visitors could come. So if I give you how science museums in Korea were trying to overcome the challenges, is that we went online extensively. So 5 national science museums here in Korea co-created this platform to share their recreation of special exhibitions online. So the strategy is quite simple. We had exhibition installed in our exhibition halls, and we filmed it as if visitors would walk through it, and then we added this curator's guide to it. So we've done this online exhibition since 2020, and the strength of such online recreation of the exhibition is clear. It's easily accessible, and exhibition itself can be, preserved online, so it can be accessed even after that special exhibition ends. But in terms of space, I personally believe the greatest asset of museum is physical space itself. It's no other cultural institutions have that asset other than museums. So in terms of space, when we moved to online, we were sort of free from all the restraints that come from those physical spaces, where we were able to recreate, regardless of physical structures and shapes, we were able to create an exhibition online. But at the same time, there were actually spatial restraints as well, because you can't extend online exhibition infinitely. So in some sense, in online spaces, I would like to emphasize that we are restrained by the space as well. And online exhibition is important, and
was effective to bring visitors online when they cannot come in person. But its limitations is also very clear. You can't really experience those hands-on exhibits, and curators are having limited interactions with the visitors, making it very difficult to learn how this content is delivered and what visitors are taking away from this exhibition. Another transition that we're taking to overcome that kind of pandemic era crisis regarding space is that we are also trying to build metaverse science museum. This is a collaborative, again, project of 5 national science museums, and we are using these 5 institutions' collection data. And I think this will be the first of its kind in the world, and you can actually do the test, have a little bit of taste just outside this hall. So as we move to online spaces and as we try to connect this virtual world with the actual physical space, we are trying to use different strategies such as gamification. So we also have this program similar to Escape Room. So we are having this simple app that you will activate as you enter, and then you will have to solve all the quizzes and questions to look around all the exhibition. So we're taking that kind of strategy of connecting physical spaces, physical exhibition, and the virtual world. So I would say that's the current trend in Korean science museums. Yes, the virtual world did play a very big part when we were all struggling from COVID-19. I'm sure you're all aware of that. Yes, thank you for sharing your cases from each country. And I believe in general that it's very essential for science museums to consider and adapt to the specific needs and expectations to the local and global audiences, as well as the unpredictable environment. So I'm sure all of your reflections will provide a guidance to our science museum community and better cater our visitors as well as the public community for understanding science. Now, this next question kind of connects to our digital answers that you've just given. The modern world is very hyper-connected. It's a very highly connected world nowadays, and it's more than ever important for science and cultural institutions to work together, collaborate with the active participants. So if you have any ideas or thoughts that you would like to share with us to encourage better teamwork or collaboration in this digital era, we would love to hear from you. And first, we would like to hear from Director Irk Turkey Damali for his insights. Let's take a look. Hyper connectivity between museums and collaboration, it's very important nowadays. And I think this technology can offer us many chances to have collaboration between museums. And even inside the same museums, we have to use this technology because the majority of our visitors in few years, the totality of our visitors will be digital natives. It means our visitors will be people who were born after 2000, and they are accustomed to use the new technologies. So each museum who don't use this kind of technology cannot reach this kind of visitors who are hyper-connected in the future. So nowadays also we can see that the intelligence technology also it's very important, and we should, as a museum professionals, use this kind of technology in our exhibitions, because in the future the traditional museum, I think, will disappear, because each exhibition will need to offer a digital content beside it,
and we will have only few visitors who will remember the old and traditional museum. So the new technology and the hyperconnectivity, it's very important to create an international dialogue between museums in all the continent, and this tool is very important also in sharing some content from a country to another or from a continent to another. But as I told you, here in Africa, in all the what we call underdeveloped countries, we still need more and more effort to introduce these new technologies in our life in general, in our museums in particular. Yes, thank you for that. And now we would like to hear from Director Alan Jaffran bin Abdanji. Thank you. So ideas for fostering collaboration, between science cultural institution and activists or other NGOs. I think first and foremost, for our experience, it's better first to prioritize which partners or which kind of projects which can bring a lot of positive impact. For example, in our case, we might have a lot of people who are interested to collaborate with us. It could be about education, it could be about energy, it could be about raising awareness and different, let's say, environment of some sort. But again, we have to go back to what's the main focus the center or the science center is trying to focus on. So for example, one good example is that I'm sure you guys pretty much aware of coding and programming or robotics. So for us in Brunei, well, for me, it's a bit, the trend is a bit slow for us. So I can say that we are about 3 or 2 years behind other countries in Asia especially. So, but in the last year, it's the push from the MOE or government is quite aggressive. So now they want coding and programming to be introduced aggressively in schools or students. So that's when we leverage on that focus. And again, our focus is to introduce 21st century skills. So that's very important for us, for students to learn these new skills. And so we have a lot of partners working with us. We have, of course, private NGOs who focus on, educating these skills, robotics, programming, coding, and events such as hackathon and whatnot, robotics competition, and we have MOE as well, trying to insert all these elements into the syllabus. So us as a science center, what we can do is that we develop an activity which can introduce these programs related to the coding, programming, robotics, and whatnot. And then at the end of the day, the next step is not only to introduce this activity in the syllabus or in schools, but we are trying to leverage on the skills that we teach to the students so that in the future they would come up with prototypes, develop projects which can really solve problems in the country. For example, how to save energy, how to save water, how to come up with prototypes that can potentially be one of the world, maybe a problem solver for us one day, or create unique projects for us in the future. I think that's the best part about working with others. If they have the same focus, if they have the same objective of you, I'm sure we can work together pretty much. Wonderful. And next, director from Thailand. 네, 감사합니다. 태국의 관장님께 마이크를 Could you elaborate on that, please? Thailand, please. Yes, Sorry. yes. No, it's okay. Sorry. For me, personally, from my dialect experience, because I'm now working to develop the science center, right? And it's about like we are going to present so many
careers that related to technology and innovations. So we have to collaborate with different organizations related to science in Thailand and also in another country as well. So I think the way that we can foster that collaboration is to have a center that we can discuss and that we can share and update the technologies, because after I started working in this project, I have a chance to talk to many experts in different fields, and I just like, oh, there are so many technology updated in that field that I haven't heard before, and we need that kind of place to share all the innovations that happen in the country and also in another country as well. So after that, then we can like develop some collaboration, like a camp, create a camp, for example, for like visitors or for students to come join the collaboration between museum and the other organizations. And we can also have like exchange program between different countries, like internationally, like for our curator to share experiences. And also, I think maybe an online platform would work as well as at a center to share, because the brainstorming is quite important in the museum development. And yeah, I think we need a place to update all the technologies. Great. Okay, we'll now listen to Kang Hyun-sil, the researcher of the National Science Museum. Thank you. So many of the fellows mentioned about the technology, but I'm more of a traditional when it comes to using technology. That technology should be used with care. It should be appropriately used. If not, it's overshadowing the content itself. So I think to collaborate different science culture institutions and different types of activities, I think cross-networking between museums and other science culture related institutions and their very concrete discussions on how to co-create the content out of different forms of science culture institutions are using. For example, museums are having artifacts. We sometimes have hands-on exhibits, and in my case, I'm using more of a historical artifacts when it comes to the exhibitions. So we're dealing with different types of artifacts, but at the same time, publishers, they have all sorts of different science books to be used. So I'm imagining such a cross medium, so to speak, cross-medium dialogue between science culture related institutions might be very inspiring to create interesting content for the science museums. Thank you very much for sharing your diverse ideas and solutions, and I'm sure this will play a very pivotal role in the future that lies ahead. Now I would like to open the floor for questions. If you have any questions to our experts here, please raise your hand and we will hand over the mic to you. And we do have a question. Can our staff hand over the mic to our audience, please? 스태프가 여러분께 마이크를 드리도록 하겠습니다. 혹시 질문 있으신 분 계실까요? Thank you. I'm Jiyoung Kim. 안녕하십니까? 제 이름은 I'm a volunteer here in the Anthropology Museum, in National Science Museum. Yeah? I am very curious about the future generations. Have keep in mind to visit this science museum with some interesting and with curiosity. Not only students, but also civilians, their fathers and mothers also visit together at the same time.
In the future, and also the topics of this ISSM is related to more or less metaverse, so-called digital transformation of the stories and the experience, and many different technology integrated with so much traditional exhibition techniques or traditional education or science culture. Everything has to be related to this digital transformation, actually. Each different countries or community have its own missions to solve some kind of, harmonizing their problems, the society level or national level. For example, in Indonesia, you have some green technology is quite important to how to mitigate, energy resources. It has to be, all petroleum or gas, etc. So it's your topic. Maybe Thailand, I don't know very detail about it. But you have to keep in mind that digital transformation has to be related to green technology, for example, green transformation. Also, it is related to kinds of metaverse, which is related to blockchain. Blockchain supported platform has to be established with your expenditures or budget. Each nation have its own plans to their budget expenditure. As far as I know, Korean situation is not so much easy to spend so much money to make a digital transformation, but it's kind of platforms, particularly related to the individual security, has to be, very important in the Korean side, because interactive in the metaverse space has to be. Nobody knows exactly how we have to secure its individual information, for example. So it has to be solve the many different kind of problems. Each society, community, and nation, its own problem. So if I have to ask you a question, anyway, in the future we have to go that directions. Otherwise, if we are not keep pace with this trend, civilians and students are a little bit not so much interesting to visit the science museum. In this aspect, I want to ask to some questions. One is to what kind of the level is more appropriate we have to obtain in the science museum to expenditure problem, or to get some kind of platforms, or how, when we have to get this objectivity has to be obtained or attained. I think it is a big question. Actually, it's not your own problem. It's a problem of your nation's, your authority of your science museum. But anyway, your personal opinion has to be important. Another question is, do you think it's really important, or it is possible to be obtained as digital transformation of the science museum as contents level or educational kind of, it is really possible, or it's just thinking? 2 or 3, presentation, this previous presentation is all related to this kind of topics. So you have your own your own opinion, or at least your own attitude to give an opinion on this one. So please, these 2 questions. Can I rephrase your question? That are you asking if science museums, is it possible to fully adopt this full-scale digital transformation in science centers, science museums? Is that really possible? And what are the... My question is not fully, it's just the beginning, at least beginning as the initiation of this level, because society, individual, community, country, all is focusing now ESG, ESG. Anything, this one is also related to digital platform. So science museum has its own plan or kind of timetables. At least it has to begin this trend there. So
In this aspect, how is your opinion or your museum authorities level of decision? This is my question. Okay, would you like to answer? So, thank you for the question, and I do think it's a trend globally to adopt new technologies, digital technologies, and graphic technologies to create, AI-created immersive images and videos. I think that's a global trend, and one thing I would like for us as a museum workers to I think one thing I think that we should think about is that whether we want to present those flashy technologies to the visitors, or is it just a medium for what we want to convey? So, for example, we are trying to science museums. Number one goal is to educate science to the public. Do we want to create better content by using digital technologies, or do we want to show digital technologies itself? So I think the former is something that we should consider, because we tend to focus on new technologies first, and then try to see how it goes, basically. And as you mentioned, currently younger generation, they are digital natives. We can't, as older generation, we can't really feel the same as those younger generations. With the same content, we have totally different reactions and takeaways. And at the same time, there are so many competitions. There are so many fun things out there. Museum can be the most boring place to spend your weekend. So I do think this is the time that we seriously have to think about the content rather than technology. Digital transformation, it's just a way to deliver the content better. So, yeah, even though I talked a lot about digital transformation and online exhibition, I do think such consideration is very important and critical at this moment. Yes, thank you. Did it answer your question? Yes, thank you very much. Now, we are kind of running out of time, but we can have one question. Yes, sir? We'll hand over the mic to you. Hi, I have a question. More about the content, actually. I'm interested in your vision on this, because I think as a science museum, you're kind of representing the status quo in science, in a sense, what we agree on in a country or globally. But at the same time, all of these insights are in transition. A lot of these status quo is questions also. They might change in the future. And a lot of in the front end of the scientific community, there's already other perspectives that move towards this change. What is your perspective as a museum, as a science museum, of your role in society to address this kind of change? Who would like to answer? Yes. Thank you, Marcel. That was a very hard question. That's a good question as well. We always ask ourselves, for example, from an exhibition or a science center point of view, we always ask ourselves, we always ask our management, look, we have the Aqualab exhibition, we have the Smart Science exhibition, we have our Future Energy exhibition. How long is it going to be there? How long we're going to keep this exhibition? So we noticed that our visitors, some of them are repeating customers or repeating visitors, especially from schools, because, for example, if I'm in year 1 this year, I might be visiting the science center again the next year, or the next 3 or 4 years. So one of the challenges, I believe, for any other museum or science center is
how to keep up to date with the current trend and the theme of educational content or exhibition that we want to portray. So, for example, yes, the Aqua Lab in our case is very good in terms of business, but we do realize that it's not going to last us for the next 5 or 10 years. We definitely have to change, or we have to update the content. So, for example, the Aqua Lab have been around for almost 3 years now. So some of the feedback that we receive is that the visitors said now the panels are not updated, the interior designs are still the same. We need to change. Is there a way that we can see all of the different species of the fish that we have? So we did consider, for the next upgrade, maybe we can use technology. Maybe we can upload all of the, the catalog of the fishes, of the animals online, and the visitors can download. Maybe we can do touch-up, redesign the interior. But yeah, we feel like, from my perspective, we do need to change the exhibition from time to time, especially with the trend. Now with the fast changing or flowing of technology, and how we teach things are quite different. Even to our programs, actually, our educational programs. For example, now we have to gamify, or we have to change some of the things that we teach into some sort of games. Yeah, so because we notice that students nowadays, they have access to YouTube, internet, social media. The time frame or the gap for them to learn something new is quite short, because they know that they can just go home and just Google, just go on YouTube, just to learn things or just to look into new things. So we kind of craft a way of which, for example, if we want to teach about electricity or magnets, we will develop some kind of games or educational app for them, so that they can play around, and at the same time we teach our educational contents there as well. Yeah, because we notice, kids are very much into games nowadays. Yeah, even if they close their eyes, I'm sure they can still play the games. I'm sure they can still win the game, or just play the game, and they remember every functions, every key, every abilities of the heroes or whatnot. So we're trying to leverage on how to change some of the things that we teach into games or apps as well. Yes, we do need to change and also update our content from time to time, especially on exhibition. I hope I answer your questions. Would you want to elaborate on that? Let me rephrase your question. So you want to know like our perspective on like the impact of the science museum on the social topic of the current generation, or? Sorry. What you present in a museum is also like the product of its history. It's the product of previous ideas, maybe also old ideas that have to change. So if you think about critical thinking, creating a society that's also resilient and adaptive to new ideas, and the importance of new perspectives to kind of move society forward. I'm just interested in how you look at that. If you think a science museum should always stick with the consensus and the status quo, or do you think your science museum should also include, be a bit more risky, let's say, in the more speculative elements, or the new emergent insights that are just under the surface? Because I think that could, maybe I'm answering it already, maybe that could kind of also make your role within the society more important, because it's more urgent. Yeah. So I think as an exhibitor, I mean exhibition designer, so we have to concern about like what is the social situation right now, so that we can like understand more about like the visitor themselves, like that we are trying to relate the problem that happened with them with what we want to show them. I mean, we have to balance between that, like the social
event and also what we would like them to know or to teach them. So after we balance that situation, then we can create the museum and also use technology to, in my opinion, we use technology to just enhance the experience and also improve the accessibility of the visitors. But the main, I think the main or the key to create the museum is about the story, the topic, and the objective of what we would like to show. Yeah, I'm not sure if that answered, if it helped like clarify. I don't want to kind of go too deep in. I would just want to give an example. In Holland, there's a recent discussion. We have these anthropologic museums that have a lot of art, but that's kind of stolen in the colonial history from Holland, from Indonesia, and maybe even from here. And a lot of countries want the art back now. So there's a different perspective on ownership, but also that taps into a deeper discussion about our history, but also about what it means to show something in the museum. And I think that's very interesting because then in Holland they gave the art back. And they didn't want to exhibit it anymore, but not every museum has the same stand, and that's such a. So I'm just interested in that kind of more, let's say, frictional part of. Yeah, that was actually my question. Do you see also a role for friction within society as a museum, science or science museum institution? Yeah, that's a very interesting question that I agree with your thoughts and also resonate a lot with your concerns. Unfortunately, many considers science museums is for the very stable scientific knowledge and well-established, no argument attached to the technologies. So there, the content usually comes very safe. No, not much of a controversies, but presenting advancement of technologies or evolution of scientific knowledge, how it was discovered, how it works, how it changed over time. But as you mentioned, scientific knowledge and technology is not that simple from the beginning, and it's very political in a sense. As you mentioned, colonial history is deeply attached to it, and many other technological objects bring social debates. So my hope, personally, is for science museums to become a place of casting questions on science and technology, rather than presenting answers to it. So that will take a lot of brain work for curators to how to present, how to cast those questions. But I think for science museums to thrive in the future, I think that's very necessary for the sake of science museums, but for the sake of society in general, to have a better understanding and better discussion on science and technology. Yes, thank you for that thought-provoking question and also your perspectives as well. Well, we would like to take more questions, but time is running and we are kind of behind the schedule, so time really flies, and it's already time to conclude. We'd like to hear your last comments and messages reflecting our symposium. I would like to start with, yes. Last message? Last message, please. Okay. Comments or anything? Okay. Again, I would like to convey my thanks to the committee, ISSM, National Science Museum as well, for having us here. It's a very good opportunity for us to learn from each other, to network, and also to learn a lot of things, new ideas especially, and how everyone is doing in this age of, we have to catch up with the trend, with the new technology and whatnot. Yeah. So I hope I'll go back to Brunei and to share this with my colleagues as well. Yeah, wonderful. Okay, next. Yes. So
I'm very happy, and it's my pleasure to talk here today. And yeah, it's very like interesting experience to come here and to explore what happened in different countries, and also like learn from like many professionals in different areas. I think it's very useful to know the technologies and the activities, or the way that the companies or the organization use to increase experience of the younger generation. For example, like the use of the virtual reality, like where they can tour in the museum and use the augmented reality and all the technology to combine with like physical experience of the visitor. I think that is a good idea that I might be able to talk with my organization to like apply that idea to our museums as well. Well, we're welcome to hear more. And next. I really enjoyed our discussion today. I personally think the theme of this conference is very difficult and a critical matter for all the museum workers. So I hope you all get inspiring thoughts after this two-day conference. Thank you. And do we have a video from Director Marco? Let's take a look. Communication Museum of Morocco and the former president of SYMIZ, the ECOM International Committee for Museum of Science and Technology, and I am also a member of the Strategic Plan Committee of ICOM. I'm very pleased to be with you today to participate in the International Symposium of Science Museums in Seoul, organized by the National Science Museum. Unfortunately, I didn't have the opportunity to be with you physically, but I am very pleased to participate online with you in this symposium. Yes, thank you very much for sharing your valuable insights with us, and I'm sure your contributions will continue to inspire and drive positive changes in the world of science and culture. Ladies and gentlemen, please give another big round of applause to our experts. Thank you very much. 네, 제14회 국제과학심포지엄 1일차 프로그램 여기서 모두 마치도록 하겠습니다. 글로벌 강연, 글로벌 토크, 그리고 워크숍 등을 준비하고 또 참여해주신 모든 분들께 진심으로 깊은 감사 인사 전해드리면서 오늘 진행됐던 포럼의 영상은 유튜브 국립중앙과학관 유튜브 채널로도 다시 보실 수 있습니다. So ladies and gentlemen, this comes to the end of day one of the 13th International Symposium of Science Museum. We'd like to thank each and every one of you for your cooperation and support, and especially our speakers for sharing your excellent knowledge and in-depth information with us. Thank you once again. 네, 이후 환영 연회에 참가 신청을 하신 분들께서는 저희 로비 인솔 스텝에 따라 연회장까지 도보로 이동을 부탁드리겠습니다. Now, for those who have registered for the welcoming reception, please follow our staff in the lobby to the next venue. 네, 그럼 이어지는 내일도 다양한 프로그램으로 함께 찾아뵙도록 하겠습니다. 끝까지 함께해 주신 여러분 대단히 감사드립니다. 고맙습니다. Thank you very much.